agbára náà pẹ̀lẹ́. Nígbà tí ẹni tá ẹyọ lọ́ọ̀kan ló ti tún so mọ́ wa. Wọ́n dà wọ́n láàmú ìròyìn ní rò fún wa lábẹ́. Wọ́n ní kó bá ti gbé ìyá fọ́ wọ́n mọ̀ nà wọ́n ní. Wọ́n bá ti rántí wa wọ́n sọ̀rọ̀ tó ń bá ń ṣe báyìí. Ó tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ dáadáa ní kílé kí wọ́n fún yín jẹ́ bìtẹ̀. Ó láwọn ọmọ ọmọ gàrí pẹ̀lú síbí kò ní sí ṣúgà. Ọ̀nà kí lorúkọ? Táyé. Táíwò Kẹ́hìndé ńkọ́? Ó ti lọ aṣọ lọ́jà. Sorry. Ọ̀lẹ́ máa kọ́ ọ̀rọ̀ girl. Obìnrin ni. Má ṣe bá fún wa sọ pé ní akó fún wa rẹ̀. Ọmọ tẹ́mi ń wò yóò ti lè ju ọmọ ọdún 5 lọ, ó pọ̀ ju ọmọ ọdún 6, ṣùgbọ́n ìlàkọjá tó là kọjá láyé rẹ̀ bó ṣe kéré mọ́ tó yìí náà kò sí àgbàlagbà tí ó gbàdúrà kó ń larú ẹ̀ kọjá tí yóò fi jáde láyé. Ó dá ilé mo fi kí yín káàbọ̀ sínú ìròyìn tí ò ní ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè níkọ̀ọ̀kan èjèèjì lọ́tún lọ́sì là ń rí àwọn fọ́nrán níbi tí wọ́n ti ń rè ṣe ìntàfíù fún àwọn ọmọ kéékèèké yìí. Èmi tiẹ̀ ń sọ wípé kí ló dé ẹ̀fọn ọmọ ìlọ́rùn lẹ̀ ẹ jẹ́ kán rin mú mi ìwo ni ẹ̀ ń ga máìkì sí wọn lọ́rùn lọ́tún lọ́sì kí ló dé kí lẹ fẹ́ gbọ́ àṣírí wo lẹ fẹ́ gbọ́ gangan bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ mójú ajé kò ní sọ yìí náà ẹ rè sọ̀rẹ́ńdà ara yín kẹ́ ẹ wọnú igbó tán wọ̀ lọ kẹ́ ẹ fẹsẹ̀ ara yín rìn kẹ́ ẹ nìkan gbé yín. Àwọn èèyàn ní kí n mọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ló necessary nítorí àwọn aláìgbàgbọ́ ni wọ́n ṣe ń ga máìkì sí wọn lẹ́nu ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ìkéré táwọn ọmọ yìí wọ́n lè lọ ṣe mistake sọ̀rọ̀ táwọn èèyàn capitalize lé lórí ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan wọ́n ní agbọ́n tán fẹ́ sọ ẹ jẹ́ agbọ́ mo tiẹ̀ láìkí bọ́mọ eléyìí bó ṣe dáhùn níròyìn lóhùn. Báwa sọ̀rọ̀ sókè díẹ̀. Bello Hasan. Kí lorúkọ ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan? Bello Hasan. Òkè ṣó lè ṣàlàyé fún wa àwọn nǹkan tí ojú ẹ̀ rí nígbà tẹ́ wà nínú ogun. Ìgbà tá a wà ń bẹ̀ ẹ̀rù ń bà mí pé àwọn ìyá mi wà ní nìkan mo wà ń bẹ̀ kò sẹ́ni tó máa gbà mí lẹ̀ ẹ̀rù ń bà mí. Ọjọ́ tán wá gbé yín gangan níbo ni wọ́n wà nígbà yẹn? Kí ló ń ṣe lọ́wọ́ ní skul nígbà tí ṣó lè ṣàlàyé fún wa bó ṣe wọlé. Mi ò mọ bá ṣe wọlé o àmọ́ à ń ṣe tẹ́sítì lọ ní skul dẹ̀ yìí. So kí ni wọ́n sọ fún yín kí ni wọ́n sọ sí yín tẹ́ fi tẹ̀lé wọn àbí kí lẹ rí gangan tó ṣẹlẹ̀ tẹ́ fi tẹ̀lé wọn. Ìgbà tán kó dání ni ìgbà tán kó dání jọ yìí tán yìí. So nígbà tí gbogbo ìjẹ́ ká tẹ̀lé wọn jọ nígbà tá a kó bàdá táwọn ènìyàn ìjẹ́ ká tẹ̀lé. Táwọn lọ kí ló ṣẹlẹ̀ gangan níbo ṣó mọ àwọn bí táwọn mú yín gbà. Rárá ìmọ̀ ni. Bí wákàtí bíi mélòó lẹ́sìn rìn? Àbọ̀jọ́ mélòó? Ọjọ́ kan náà la fi rìn. Pẹ̀lú wákàtí mélòó? Nǹkan bí aago 7 adébi táwọn lọ rìn. Láti di àárọ̀ tó ti gbé yín. Kọ̀ láti wà tẹ́tí débi tẹ́ lọ yẹn ẹ̀ kúrò ń bẹ̀. A kúrò ń bẹ̀ a máa ń lọ káàkiri. Kí báwo lẹ ṣe wá ń jẹun kí ló ń fún yín? Wọ́n fún wa ní ráìsì. Ó dáa ká tó tẹ̀ wájú sẹ́rí pé wọ́n kàn ń lọ àwọn ọmọ yìí nífun ni ọmọ yẹn ní ọjọ́ kan náà fi rìn ṣùgbọ́n nígbà tó yá ọlọ́jọ́ kó níbì kan náà lọ lálàkọ̀kọ́ nígbà ó yá wọ́n tún lọ ń fún ó ní nígbà táwọn kọ́kọ́ débi tán dé tún kúrò ńbẹ̀ aago 2 náà débẹ̀ láti gbà tán ti gbéra láàárọ̀ àwọn ọmọ yìí ẹ fi wọ́n lọ́rùn lẹ̀ ó ní àgbàlagbà gan-an ó ní máa ń ṣe ga kámẹ́rà sí níwájú tí ó lè sọ̀rọ̀ dáadáa ṣé gbogbo èèyàn ló lè sọ̀rọ̀ ni. Wọ́n ṣe ẹ jẹ́ àgbọ̀ díẹ̀ sí wọ́n sá ti ṣe interview fún wọn ṣùgbọ́n àwọn afẹ́ yọ ohun tí ò dápò ń bẹ̀ gbogbo àwọn oníròyìn gan-an tán ká lòlò ìwọ tó ń bí question kan ń ká lòlò question tán bá fẹ́ bí gangan ló bí mi nínú jù wípé ṣó wà ń bẹ̀ nígbà tán pa bàbá tán pa ṣé inú ẹ bí àwọn yẹn máa dùn ẹ wo mi ìfẹ́ gbéròyìn tẹ́lẹ̀ sùn bàbá gbé ká fi sòkò ọ̀rọ̀ ká fi sọ ká sọ̀rọ̀ sáwọn aláìgbọ̀n ẹ wá tún bí léèrè lójú agbágbé wípé ṣé bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ wá bí tẹ̀ sí interview ṣé gbogbo ẹ̀ ló yẹ kẹ́ gbé síta ni. Rárá o. Lọ́jọ́ tí wọ́n pa Mr. Michael ṣé ojú ẹ̀ rí bó ṣe pa wọ́n? Rárá o ojú mi ò rí o. Ibo ló gbé wọn lọ tó ti lọ pa wọ́n? Wọ́n mú wọn lọ sí kóòtù. Wọ́n mú kúrò láàrin. Bẹ́ẹ̀ ìgbà tí wọ́n dé wọ́n sọ fún yín pé ìgbà tí wọ́n padà tẹ́ ẹ̀ rí Mr. Michael ẹ̀ wò pé kí ló ṣẹlẹ̀. Ìgbà táwa ti agbó ariwo wọn ibẹ̀ la mọ̀ ìgbà tán sì dé wọn mú wọn padà. Díkìn kọ́. Bá ṣe ṣe fún wọn náà. Ẹ wo that is enough of that. Ẹ wo gbogbo ìbéèrè tó ń bi wọn báwo ni ẹbí àwọn Mr. Michael àti Dikin báwo lẹbí wọn ṣe fẹ́ máa gbọ́ òwe lẹ́yìn nísìn tí ẹ̀ tún ní mọ̀ kàn wọ́n ní ojú egbò àwọn èèyàn ṣe gọ̀ báyìí ṣé mo ní kí wọ́n ṣe interview ní rárá ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan gbogbo asọkọ́là ń sá lóòrùn ẹ mú kẹ́ ẹ fi pamọ́ bá jẹ́ pé òtítọ́ lẹ̀ ń wá kiri àbẹ́ ń fi mú fínlẹ̀ kiri ẹ mú kẹ́ ẹ fi pamọ́ eléyìí gan àwọn tó ní interview lóhun àwọn ẹ̀ńtẹ́ ṣe interview fún wọn lè padà wá sùn yín àwọn èèyàn mọ ethics journalism o ẹ jẹ́ wá yà níbi tí ó yẹ ká yà sí gangan lọ́dọ̀ ìyàwó Dikin tí ó jó lọ́jọ́ sí lánàá náà kọ́ la gbé tí ń yọ̀ tó rò pé ọkọ òun wà lára àwọn tó dé ṣùgbọ́n tí ó mọ̀ wípé bàbá ti sọdá sùn. mi bàjẹ́ nígbà tí mo gbọ́ wípé ọkọ mi Ọlálẹ́yìn John Ọláyínká kò sí lára wọn tí wọ́n dá sílẹ̀ wọ́n dì 10
nínú oṣù tá a wà yìí. So ó jẹ́ ìbànújẹ́ ọkàn fún mi nítorí pé kò sí ọkọ mi nínú wọn. So ẹ̀bẹ̀ tí mo wá ń bẹ ìjọba ni pé kí wọ́n jọ kí wọ́n dákun kí wọ́n release ọkọ mi fún mi. Then ó ní ọmọ mẹ́ta tó fi sílẹ̀ sáyé lọ. Ẹ̀bẹ̀ tí mo ń bẹ̀ wọ́n ni wípé kí wọ́n ràn wá lọ́wọ́ lórí àwọn ọmọ yìí, lórí education wọn. Then èmi tí mo jẹ́ ìyàwó rẹ̀ àwọn náà lẹni tó ń tọ́jú gbogbo inú ilé. So mo rọ ìjọba kán ṣàánú wa lórí nǹkan tí wọ́n bá lè ṣe fún wa kán fi ràn wá lọ́wọ́. À ń kà lórí amóhùnmáwòrán àti lórí íńtánẹ́ẹ̀tì pé gbogbo àwọn tí ó lùzì èèyàn pé wọ́n ní kán fún wọn 50 million naira. Ṣé ẹ ti gbọ́ pa yẹn? Rárá o, mi ò gbọ́ nǹkan kan lórí ẹ̀. Àǹkà tá a kà ní àtẹni ká sọ fún yín. Rárá, nípa owó yẹn a gbọ́ nǹkan kan lórí rẹ̀. Ok. Àwa ní ìgbàgbọ́ pé tó bá jẹ́ lóòótọ́ ni wọ́n á pè wọ́n sọ fún mi. Àkáǹtì arábìnrin ló wá sọ́kàn mi, mo mọ̀ pé yóò wá sọ́kàn tiyín náà, ẹ mọ̀ wọ̀rí bá a ṣiṣẹ́ lé lórí bá a bá rí gbà á sọwọ́ sí i tó jẹ́ pé federal government gan ó rí i pé ní táwọn ọmọ Nàìjíríà ṣe ojú eléyìí tán ṣe lọ. Ṣùgbọ́n ká dúpẹ́ lọ́wọ́ federal government náà, wọ́n ti ní kí n sá ọmọ kéékèèké náà fẹ́ pín owó fún wọn, ní àwọn tó lù sí àwọn èèyàn nínú ìṣẹ̀lẹ̀ yìí, wọ́n náà gangan ní priority. Ó dẹ̀ já tẹ̀wájú àròjọ mùsùlùkùn ẹ já sáré dọ́dọ̀ ìkan lára àwọn ọmọ Kwara tí inú rẹ̀ bàjẹ́ nígbà tó gbọ́ wípé Sunday Igboho wá sí, àbí wọ́n jẹ́ kí Sunday Igboho wọ, àbí bó ní kí n ṣe pé ná wọ́n tilẹ̀kùn mọ́ ọmọ nílé, ẹ jẹ́ ń lò báwọn. Ṣùgbọ́n kò sẹ́ni tó lè tilẹ̀kùn mọ́ ọmọ nílé o. Kí ló dé tani kí Sunday Igboho mọ̀ wá mọ́? Ẹ jẹ́ kí Sunday Igboho wá, ẹ dákun ẹ jẹ́ kí Sunday Igboho wá, ẹjọ́ wa ṣèǹtàgbà rẹ̀ bá ká fún wa, á ṣàlàyé fún, kò ní mú ẹni tí ò yẹ kó mú, kò ní pẹ́ ní tí ò yẹ kó pa, á ṣàlàyé fún. Ìpè Fúlàní pọ̀ ń Kwara, àwọn Fúlàní tán ti tó hàn lémọ̀ náà wà ń bẹ́ẹ̀. Ẹ dákun torí Ọlọ́run ẹ jẹ́ wọn wá, àwa tá a kọ́lé dẹni tí ń gbélé lé, ó dẹni tí ó rẹ̀ ń tilé kí, ẹni tí ń gbé yàrá méjì dẹni táwọn ń gbé yàrá táwọn bíi mẹ́jọ ń gbénu yàrá kan. Gbogbo èèyàn kọ́ ló lè lọ ilé, gbogbo ìlú ló ti dáwóró tán. Ẹ dákun torí Ọlọ́run kí ló dé tẹni kí Sunday Igboho wọn tún wá mọ́? Ẹ dákun kò ní ìdíkà ìnáwó fún wa, wa gbọ́nà náà dáwọ́ jọ, gbogbo gbọ́nà ẹ dìde. Ṣùgbọ́n láti gbà tọ́rọ̀ ìtì bẹ́lẹ̀ lánàá náà ni àwọn ọmọnìyàn, àwọn tó fi tọmọnìyàn ṣe ni wọ́n ti ń sòkò ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ sí gómìnà wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ọmọ Yorùbá original náà ń júwe ọ̀nà fún wípé àwọn mọ̀ dáadáa àwọn máa identity rẹ̀ pé torí pé ojú ọmọ Fúlàní àbí ṣé torí ẹ̀ ló ṣe ń ṣe léyìí. Ọ̀rọ̀ sáà ń pa ọ̀rọ̀ jẹ, ọ̀rọ̀ pèsè jẹ, ọ̀rọ̀ di hùn. Ṣùgbọ́n tí òtò yóò ṣẹ́kù o, bó bá sì ti tó àákò láti ṣu fúra ó là ẹ fi wọ́n lẹ̀. Gbogbo ẹ̀ ń bá ń gbàbọ̀dẹ̀ fúnran Yorùbá ṣebí yóò sojú wa, kò ní sẹ́yìn wa. Àdúrà mi ni wípé gbogbo òpinnu lórí ọ̀rọ̀ Ìlọrin àti Kwara láti padà sílẹ̀ Yorùbá Ọlọ́run ó múṣẹ ní kíákíá. Bóyá wọ́n wà mú Sunday Igboho lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀ nígbà náà ni. A mọ̀ wo gbogbo òṣèlú tó bá mọ̀ ṣe ní ìsìn, bó bá pa bó bá bù lẹ́sẹ̀ kan mọ̀ ṣe lọ. Ọ̀yá ní ọlọ́jọ́ ń kájọ́, ẹ̀dá ò fura, wọn ò fura ni. Fi wọ́n lẹ̀, á ràn wọ́n létí, kò sì ní pẹ́ mọ́. Ẹ jẹ́ àtẹ̀wájú àròjọ mùsùlùkùn o. Àní ṣaláìyà lọ́dọ̀ ẹlẹ́nu rúru ajá Olúwo náà sáwọn ọ̀rọ̀ kan ságbọ̀n à ń bá tè jọ sórí ẹ̀rọ àgbàgbé ni torí bá lọ àbọ̀. Ṣé wá rí àbọ̀ kò ní pẹ́ dé. Wọ́n ti dé torí wọn nítorí ká fi ń takùn wọn ni pé wọ́n kàn máa lọ rí báwọn tí wọ́n lè dámú bí kan lọ báwọn Fúlàní tí ó ṣẹ̀ àwọn tí ó ṣẹ̀ wọ́n á máa lò tẹ́ bá ti fún bábára fún wọn. Ẹni tí ó wà well organized no security òun náà ni official security tó ń bẹ lọ́ndà government tó ń gbọ́nà. Èyí sáwọn èèyàn wà yìí wọn gbọ́dọ̀ fún alágbára tó bá fún alágbára ọ̀tá àárín ara wọn gan bẹ tí wọ́n máa yìnbọn fúnra wọn. OPC wọn àti irú màrá ibà ń dákọ̀ ọ̀rọ̀ ti ṣe Àmọ̀tẹ́kùn irú màálù irú ewé ẹkùn ọ̀tá ni wọ́n tó gbóná ifo OPC láàrin OPC. ìbọn wọn sọ Gani Adam kì í ṣẹgbẹ́ anybody náà tí aláàrùn ṣe security tọ́lọ́jọ́ rẹ̀ ti pẹ́ àwọn bóṣe wà kò gbọ́dọ̀ sọ pé wọ́n lọ bá dáná bá sọ wọ́n kàn mú lẹ̀ ni tí Gani Adam bá sọ pé wọ́n lọ rí báwọn bandit Tinubu ní mú lẹ̀ ni. Ó lè lọ bá kidnapper, ó lè lọ bá gbọmọgbọmọ ẹ̀gbọ́n mi lè ṣètò bandit wọ́n fi máa wẹ́ wọn lọ báyìí. Ayé tó lọ́pẹ́ Fúlàní ìmọ̀sákàbùlà tí ògbólákàrí náà ní mọ̀ sí ìmọ̀sákàbùlà lásán lọ́rọ̀ jìn sí láì gbogbo àwọn ìgbàwọ̀ wọn lé sí aláàbọ̀ ẹ̀kọ́ wọlé sí aláàbọ̀ ẹ̀yẹ́ tó pẹ́ ìgangan ògbólákàrí ẹni ogun yóò wọlé sí ìgbà tí ẹjọ́ sí láàrin ara wọlé sí ńlá. Ní máa bọ́ tá a bá ń sọ dáadáa nítorí pé nǹkan tẹ̀ ń ṣe tú àwọn èèyàn jẹ gáwọn nínú fi ń bí wa àwọn èèyàn dẹ̀ rí nínú ẹ̀tọ́ wa ní kájẹ́ kan mọ òtítọ́ kò yẹ ká gbà kẹ́ máa tàn wọ́n ní tẹ́ẹ̀mù lẹ́ ń sọ ní tẹ́ẹ̀mù ẹ̀ ní difference between bandit and kidnapper wọ́n lè kọ́nà kidnapper lè jẹ́ èèyàn mẹ́wàá ní bẹ́ẹ̀ wọ́n rọ̀ kódà kidnapper tẹ́ bá fẹ́ sí ọlọ́pàá náà lọ́padà kó yín o torí ní ìṣẹ̀lẹ̀ pé àwọn ọ̀tá yín ní kidnapper lẹ́bàá lọ́kọ lù wọ́n àwọn tó kidnap ọmọ wà ẹ̀yìn mọ̀ gbọ́dọ̀ pé lágbájá ó ti sópìsì rí lágbájá ara àwọn ọmọlẹ́yìn àwọn ìlú ẹkùnrin tẹ́lẹ̀ àwọn tó dàlú ẹkùnrin tẹ́lẹ̀ ó lè jẹ́ pé ó wà lóko lọ́gẹ̀ẹ́tì ẹgbẹ́ mi sẹ̀ so tẹ́ bá fẹ́ operate ìwé èèyàn ọ̀pọ̀ ọlọ́pàá gbọ́ ìsáyà ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ̀lé yẹn tàbí ọ̀pọ̀lọpọ̀ sọ pé tẹ́ bá ti gẹ́ẹ̀tì wọn tẹ́ ti rí wọn mú wọn lẹ́wà pé wà everybody lè ṣe kódà bó ní bá ń gbà mí
gbogbo àwọn ọdẹ pé lọ́wọ́ báyìí ike àwa máa sọ ilẹ̀ Yorùbá nígbàgbà ó possible kí wọ́n rí information ẹni tó jiyàn gbé nítorí pé ọmọ yẹn ti kọjá láàrin wọn rí ó possible kí wọ́n sọ̀rọ̀ fún kan ara wọn lórí àwọn nísìnyí àmójútó security tá a bá fẹ́ track. gbé gbogbo alẹ́nu ẹnu rírun ẹ sọ̀hún oní tracker sọnù ẹ fẹ́ track kí lẹ́ fi ń track ọ̀dẹ̀ ó mọ̀ tún mọ̀ intelligence ni. kéèyàn mọ̀yàn tó mọ̀yàn kan tó mọ̀yàn kan kó mọ sí ọwọ́ rẹ̀ òun náà ní intelligence káwọn aráàlú sọ pé àwọn mọ̀ òwe sí ọwọ́ rẹ̀ rẹ o àwọn rí lóru òru ló wọlé o báyìí ní ṣe ń rìn o intelligence nìyẹn. kí wàá ló burú nínú wípé ọmọ kan ti gbà rìn wọn kọjá rí wọ́n sì rí wípé oníṣẹ́ ẹbí ni aláìdáa ni wọ́n sì mú wọn fà lé agbófinró lọ́wọ́ sẹ́yìn ló tún wá fa ọmọ pariwo òsì mọ wọrí kì í ṣẹ̀bi rẹ èmi ò mọ bírú irú àwọn ilé ìbọn ṣe máa lẹ́nu ọ̀rọ̀ láwùjọ òun ló dífá irú àwọn èèyàn wo ló wà láwùjọ nísìn. ó dáa ó bá dénú àwọn abala ń bára yè láti fọ́tò Olúwo sí wẹ́wẹ́ o ọ̀rọ̀ wà lórí rẹ̀ dáadáa bẹ́ẹ̀ náà ni bó ṣe fi very dark man joyè bó ṣe tabalé tó tabá oko n tí ò lágbára ti ń ṣe oyè tí ò tó fi ìyàn jẹ ti ń fi jẹ àbọ̀ ń bẹ́ẹ̀ àti ìdè. nígbà ìjà wa sáré yà lẹ́kọ̀ọ́ arábìnrin tẹ́ rí ablọ́ ẹ̀ ní inú omi ló wà wọ́n lọ ju òkú ẹ̀ sínú omi ni lẹ́yìn tá a gbọ́ wípé wọ́n náà fi ipá bá a lò pọ̀ wọ́n ní àwọn tó sì bá a lò pọ̀ wọ́n pọ̀ dáadáa wọ́n wá lọ jù inú omi mo ní so possible solóso ni wọ́n ní kì í solóso POS ló ń ṣe mo ní sèṣe pé wọ́n fẹ́ já owó rẹ̀ gbà sálẹ̀ ló ṣẹlẹ̀ wọn kò tí ẹ gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ lójúmọmọ wọn bí tá a ti ń rò tá à ń pa ó kan pọ̀ méjì náà ni wọ́n ti sọ fún wa pé ọwọ́ ti bà kan nù wọn. I no tell you say you go receive your own. I no tell you go receive am. Because now the prince of Ghana. bí n bá ló yé mi ibi tí ayé kọjú sí gbogbo ohun tí ń ṣẹlẹ̀ káàkiri láyé òde ìsìn tí n bá ló yé mi mo purọ́ ni nítorí aláwọn tó burú jù àárín ìgboro náà wà àwọn tó níwà ìkàjù àárín àwọn èèyàn náà ń gbé wọn sí láàárín àwọn ẹranko ẹ sì bá ẹni ẹlẹ́ni ẹ wò bó ṣe rí rádaràda sóbìnrin ló wá tí ò sóbìnrin mọ́ níbi tó ló só pọ̀ sí bó o dé alẹ́ ní ìsìn bó o dé aláǹdì gan-an ní gbogbo phase 1 phase 2 ó bá wọn lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì kí ló wá lè tó yìí abóògùn olóró táwọn ọmọ ìmọ̀ ni. kò wá tán síbẹ̀ náà ló dífá fún eléyìí ọmọ Yíbò lélẹ́yìí o Anambra la wà lọ níbi tá a ti gbọ́ wọn ní ọmọ rẹ̀ gangan ọmọ ọdún 14 ní ń bá sùn ọmọ ọdún mélòó wá níwọ̀ bàbá ó ní 40 something mo ní wọ́lọ́ ibo la wá bára wa délé ayé yìí irú àwọn ọkùnrin mọ̀nàfíkì wo ló wà ń ta ní ìsìn tó jẹ́ wípé ọmọ kéékèèké náà máa ń lé kiri kí náà gbádùn bẹ́ẹ̀. ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n fi bí léèrè ọ̀rọ̀ Sátánì ní blame o ó ní Sátánì ní lóníkọ́ ọmọ bọ́mọ rẹ̀ sùn ọmọ ọdún 14 ó ní bọ́m̀bẹ̀. iyuzuru nwa gị ji aka gị wee mụ iji utu wee mụ ya alụ one ka ọ dị ọ dị 15 years now alụ one ka ọ dị wee bido wee yuzugo ya ihe dị ka ugboro one ka ọ dị ka yuzugo nwa ahụ gwa anyị nke bụ eziokwu maka na nwa gị ejighị aka ya kwụcha ihe merụ ihe dị ka ugboro one ka ọ dị ka yuzugo nwa gị ahụ ugboro na-abụ ahụ nyanwa ji aka ya mega accept ka ọ gị nwa ji aka gị fọsọ ya wee yuzuo ya ngwa ji aka gị a sị gị imere ya fọs wee yuzuo ya ka ọ esi ya dinara anị wee yuzuo ya ire wepụ gị na wee tinye ya n'alụ kedu ihe itinyere ya n'alụ wepụta m tinye ya n'alụ so ihe si gị n'alụ wee pụta kedu ihe imere ya ọ baghị nwa gị n'ahụ mana nwa gị adị ime ka onye tụbaziri ya ime. ẹ ti ń bínú pé mo pẹ́jù lórí ẹ̀ pé ṣé mo gbọ́n tí ń sọ ni mo sáà ń gbọ́ ìwé ya force pé ó lo force láti bá sùn ni mo gbọ́ pé orí bẹ́ẹ̀dì náà ló ti bá sùn ọmọ rẹ̀ nù lé ibo ni ìyá rẹ̀ wà ìwọ lọ́hùn irú àwọn ẹranko wò rè wó bó ṣe rí. ó rẹ̀ jẹ́ kó ń bẹ́ ọ̀rọ̀ jọra wọn o ẹjẹ́ àyà lẹ́ǹkulé bọ̀dà Dave Umahi wọ́n fẹ̀sùn kàn wọ́n ní country home ẹ̀ wípé arábìnrin kan physiotherapist ni wọ́n ní ó gbẹ̀mí mi wọ́n pa á bẹ́ẹ̀ ni ó wá lóun lọ́rọ̀ láti sọ gba àwọn tí wọ́n ń gbèròyìn kiri pé àwọn ọ̀tá àwọn ọwọ́ wọn ló wà ń bẹ̀ pé kì í sínú ilé òun lọ́mọ ìkú sí o pé ká tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ ká gbọ́ àlàyé òun. And they also live in the same compound with other workers at the guest house in Asokoro, where I stay. And there's somebody whose hair is reserved for is given, as if wrong gears were transported to, our residence. And that's the impression, the person, the lawyers have been briefed, and they will take on the people that are evil and say they're fighting for the freedom of the country. Because if you intentionally did it, the death of the young lady will be far, far better than yours. Because, everybody is called at the time of God. So that lady
was a worker of Federal University Teaching Hospital. That lady was second to that ministry. The second lady is also a physiotherapist from Benue State, seconded also to the ministry, a worker in Federal Teaching Hospital. And so it's unfortunate that she passed on. When you use the death of people to create content and deceive people, it means your time is up. So I ordered that there must be autopsy. The family reported to the hospital when they noticed this. The family also reported to the police. So where is the secrecy that every people were reporting? Where is the secrecy? The same moment it was discovered, her door was broken to see that she was, she had passed on. And so they invited the doctors, and the doctors came, did everything to revive her, but it wasn't possible. Ọ̀rọ̀ náà lẹ́sìn gbọ́ yẹn àdúrà wa ni pé kí wọ́n sí autopsy result yẹ bíi ti Mohbad torí wọ́n jẹ́ àmọ́ àtòrí àtìrú autopsy Mohbad báyìí. Ní àsọwọ́ alágbára o. Ó rẹ̀ já kó mẹ́já tẹ̀ wájú ẹja sáré dé ọ̀dọ̀ arákùnrin kan tó ń gbóhùn sókè lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí lórí ọ̀rọ̀ bọ̀dá Ṣèyí Alágódì Ìbàdàn alágídí agódì jàre gbé fúnra wọn. Ó ní òun tún ní àṣírí kan tó ń fẹ́ tú fún wa wọ́n ti fẹ́ talẹ̀ tán. Àyá ni ọ̀gá mi ṣe sọ́ọ̀pù ní ẹ̀rí tí ń sọ ìmú ní ó kú Ọlọ́run ó sì kú ẹni tó fẹ̀sùn kàn kánjọ mọ́ fà á. A fẹ́ kí ẹni tó fẹ̀sùn kàn náà wá dáhùn ní nítorí ẹ̀ kò kan àwa. Àyá ni ọ̀gá mi bó ni ó ṣe kàn ilẹ̀ Yorùbá mọ̀ ni mo ní ó kọ́kọ́ kan àwọn kan kó tó kan àwa tá a jẹ́ Yorùbá lápapọ̀ ó kan àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ náà kọ́kọ́ dáhùn sí ẹbí ò bá wá níyànjú kan gbé wá sọ́dọ̀ wa ẹ jẹ́ á gbọ́. Wọ́n ti fẹ́ bayọ̀ Ọ̀yọ́ state jẹ́ wọ́n tún ti talẹ̀ míì báyìí 700 acres wọ́n tún ti ta ilẹ̀ 700 acres míì ìyára Ọ̀yọ́ state yìí ẹni gbàgbọ́ nú mi pé nǹkan ti ń bá sọ wọ́n ti fẹ́ bayọ̀ Ọ̀yọ́ state jẹ́ torí pé gómìnà Ṣèyí Mákindé ò ń ṣọmọ Ọ̀yọ́ state tán dẹ̀ fagi tán dẹ̀ opportunity àti wọlé wọ́n ti fẹ́ ta ogun Ọ̀yọ́ state tán ẹni gbàgbọ́ nú nǹkan ti ń bá sọ mo kàn dájú kó báyìí mo ń dá sọkún nínú ilé ìtùkọ̀sí mo ń wò wípé kí sáwọn èèyàn rí náà rí gbogbo nǹkan tí mò ń rí ni ní kẹ́ ẹ lè mọ̀ bóyá kí n ka list díẹ̀ fún yín nínú gbogbo nǹkan tó ti ta ní Ọ̀yọ́ state kẹ́ ẹ lè mọ̀ báyìí ní àpáta tẹ́ bá ń lọ sí àpáta ní command ibi housing estate ní Abala Sanawole kọ́ńgbà tó wà ní governor gbogbo ẹ̀yìn ibẹ̀ pátápátá is over 700 acres gómìnà Ṣèyí Mákindé tó ṣe ta bẹ̀yẹn ní báyìí wọ́n tó ṣe ta ilẹ̀ bẹ̀yẹn ní báyìí over 700 acres wọ́n tó ṣe ta ibẹ̀ báyìí ní ìsìn ní báyìí wọ́n ti fẹ́ ta Ọ̀yọ́ state tán wọ́n ti fẹ́ ta Ọ̀yọ́ state náà ẹ ṣe ta yẹn báyìí ní ìsìn yẹn mọ́ ilẹ̀ tẹ́tí ta lọ́yọ́ state báyìí gómìnà Ṣèyí Mákindé ẹ̀yin èèyàn ẹ take ọ̀rọ̀ mi serious Abala Sanawole gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà Ìbàdàn gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà Ìbàdàn take ọ̀rọ̀ gbogbo ẹ̀yin Ìbàdàn sí. tó sì wá rí báyìí wípé àwọn ará Ọ̀yọ́ pàápàá jùlọ Ìbàdàn ló kàn tètè dìde sọ̀rọ̀ àrùn tó bá pẹ́ lóòótọ́ náà ni mo mọ̀ pé Abala Sanawole ó ti mọ̀ gbọ́ àṣeélẹ̀ làbọ̀ àbá o kò sì sí àṣegbé mọ́ àṣepamọ́ ló kù o ifá wo àṣepamọ́ ẹ mọ́ ní yóò tó yọjú sí ẹ padà wọ́n bá ń ṣèfù ẹ̀ ni. kódà o ẹja rìn iwájú eléyìí ló wá mú àṣepẹ̀kínpẹ̀kí àwọn oníṣẹ̀ṣe tán náà sọ wípé àwọn ò ní fààyè gbàjèjì pàápàá jùlọ àtàwọn ẹ̀tẹ̀sìn wọn tán mú wá tán fẹ́ fi mọ́ dà wọ́n lágbónú àwọn làwọn nílẹ̀ bàbá àwọn o àwọn sì ti ṣetán láti gbèjà ara wọn. Àwọn pípù yẹn wọ́n ti fẹ́ àjòjì wọn wọ́n wá fẹ́ máa bọ́ nílẹ̀ sílẹ̀. Àsìkò ti tó tí onílé wọn máa fi àpárí sun hàn. Ìbàlejò ilé ti tó lọ. Ẹja ti jọ. Jọmọ lọ sẹ́ẹ̀lì. Àwọn alánilẹ̀ wa ẹlẹ́bọ̀ làwa. Ẹlẹ́bọ̀ làwa. Kojú bẹ́ẹ̀ náà ẹja ti gbọ́ ẹja ti rí. Ẹgbọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ ajá kọ́lọ̀ bá yá sínú chọ́ọ̀tì rẹ̀ ẹja ti rí. Aláyé mi ni o. Ẹ ti rí. Àwa ò fẹ́nu ṣe. Àfẹnuṣe àníbọ̀sọ́lá wà báyìí ní gọ́dọ̀ àníbọ̀sọ́lá wà báyìí ní gọ́dọ̀ ẹ̀dá àti ìwà ti máa gbọ́ ọmọ tó bá bẹ́ ifá ò bẹ́ ọmọ tó bá bẹ́ irú ọ̀nà ò bẹ́ ẹ̀ṣà ti rí. wọn náà lẹ́sìn gbọ́ yẹn wọ́n láwọn ò gbà mọ́ àwọn oníwòrán àwọn ràn mọ́ àwọn òdàgbàkúgbà mọ́ ó mọ̀ jẹ́ rántí nǹkan kan àwọn ti Ìlọrin wọ́n mọ̀ fi ìwé ìpẹ̀jọ́ ránṣẹ́ síta lọ́lọ́run wọ́n náà fẹ́ bá a ṣẹjọ́ mo rí tán fi sórí agbábí báyìí wọ́n láwọn màdírẹ́sì ẹ̀ wọ́n ní gbogbo ẹni tó bá mọ̀ kọ́ bá pín in dọ́dọ̀ rẹ̀ mọ̀ níta lọ́lọ́run kàn mọ́ fi ń pa ni yóò mọ̀ fi ń rẹ́rìn mo ní kí ló tún ṣe kí lẹ̀sùn tó tún dá o. wọ́n ní ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ dá ní kò pẹ́ ní ìgbà táwọn sọdún tó kọjá ìmú ní mi ò rántí ọdún tẹ́ ṣe yìí o wọ́n náà ṣàṣẹ̀ sí ọdún kan tán ni wọ́n ní ló bá kọ́ àwọn oníṣẹ̀ṣe kan jọ náà bá ń fi Kùránì pa pé wọ́n ní àwọn náà ń sọdún náà bá ń fi Kùránì pa ṣé bó ṣe dà náà mo ní so ìyẹn náà lẹsẹ wá gbé lọ ilé ẹjọ́ wọ́n lọ wá against religious kinní kan náà bá ń kó tí lọ wọn ìgbà tí mo kó wájú wọn ń béèrè mi ni. mo lẹ́mi ò ráàyè àyẹ̀wò àdá ẹja wá sáré dé Saudi Arabia torí mo gbọ́ tí arákùnrin kan nù wọn náà dárúkọ Saudi Arabia nítorí ìròyìn kan jẹyọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí tí wọ́n sọ wípé Saudi ló fẹ́ host football World Cup ní 2034 wọ́n wá ní wọ́n ti wá fi léde nísìnyí wípé gbogbo àwọn èèyàn làwọn gbà tọwọ́ tẹsẹ̀ o pé àwọn òfin àwọn tí yóò fààyè gba kọkùnrin kó mọ bọ́kùnrin ṣe kóbìnrin kó mọ bóbìnrin ṣe wọ́n ní àwọn ò fààyè gbà wọn náà o ṣùgbọ́n àwọn ó ṣílẹ̀kùn àwọn lẹ̀ kán wọlé àwọn àṣọ wọn wípé àwọn máa respect privacy wọn ní àyà wa ń bi wípé
ṣé ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé kò sí òfin tó de àwọn kọkùnrin kan mọ bọ́kùnrin sùn kóbìnrin mọ bóbìnrin sùn mo ní òfin wọn sì múlẹ̀ o ṣùgbọ́n ní àwọn àlejò tí ń bọ̀ wá wo bọ́ọ̀ àwọn èèyàn ló strange kò ṣẹlẹ̀ rí mo ní ṣe bí níwọ̀n bá àgbà tó fi wo bọ́ọ̀ ni wọ́n sì ní gbogbo ohun tó bá fẹ́ ṣe kán ṣe ń bò ń kẹ́lẹ́ tọkùnrin bá wá mú ìyàwó rẹ̀ ọkùnrin wá tó wá wo bọ́ọ̀ tán bá wá padà sí hòtẹ́ẹ̀lì wọn sàn ní ìbára wọn sùn nínú Saudi gbogbo nǹkan ti yí padà ayé libra láwà gbogbo nǹkan ti libra ó ṣe bóyá sì máa relocate ibi tó ti lọ́ mọ́ ń sọ òkòló àṣetọ́ni bóyá máa relocate ẹ̀ kó ń Saudi nítorí àwọn àṣetọ́ni gan-an. ṣùgbọ́n bá a ṣe ń pa kan nìkan rú o lórí àwọn tí ẹnu ń kun yìí arákùnrin tẹ̀ ń wò yìí ló lọ sí Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ family arábìnrin tẹ̀ ń wò ń sálẹ̀ abúlọ̀ ẹ̀ ni ó nà débi wípé wọ́n plaster gbogbo ojú ẹ̀ gbogbo etí gbogbo ọwọ́ ni wọ́n wá ń bí pé kí ló dé tó fi nà ó ní ẹ̀sìn ń fa ìgbà kó nà ó ní bóun ṣe wá nà gan ó ní tó bá kú mọ́ ń lọ́wọ́ ó ní ẹ̀sìn òun ó fa ìgbà wọ́n wá ní kílẹ̀ ẹ̀sìn rẹ o ó ní ẹ̀sìn Islam ẹ̀rí wà ẹ̀rẹ̀ wo Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ mi ò lórí ọ̀fẹ́ àti lo fọ́nrán ẹ̀ ni ṣùgbọ́n kékeré lẹ́tí ìgbọ́ yẹn o gbogbo wọn ṣe wá ń pariwo báà náà ṣe ń paláriwo we don't want sharia in Yorùbá land we don't want blasphemy law in Yorùbá àwọn ará bíi wọ́n ń penetrate àwọn aṣòfin yín wọ́n ń fẹjọ́ èèyàn kan sùn wọ́n wípé òun lóore ṣe sánà ní wọn ní House of Rep l'Abuja àwọn ò mú un bó bá padà dé ṣùgbọ́n nígbà tí ó fi padà dé ó wá ṣàlàyé fún àwọn bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí gómìnà Ajóbíewé lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn mo ní gómìnà Ajóbíewé ìwọ náà ń bá wọn jókòó níbi tó ti ń pète sharia fún ilẹ̀ Yorùbá tẹ́ bá ti ẹ̀gbọ́n tí bíṣọ̀bù kan diocese ní Anglican sọ ní Calabar lónìí ó tú àṣírí wọn ni àṣé wọn ti ẹ̀fẹ̀ gbọ́nà wípé wọ́n fẹ́ fi sharia ṣe lọ wọn fẹ́ gbọ́nà yẹn wá báyìí mọ́ ọ̀nà wípé wọ́n fẹ́ kówó lẹ̀ báyìí owó náà fẹ́ kó lẹ̀ sínú ẹkọ́nọ́mì yìí ẹ ti sùn ariwo wa ò ṣe nǹkan kan ìwọ̀nba láriwo ṣe ìgbésẹ̀ ló kù ẹ jẹ́ àwọn òbí tó ti ń sọ̀rọ̀ wọn. ọ̀rọ̀ kan tí ń jẹ́ àrìnrìn àti clear rẹ̀ nù ilé tá a gbọ́ pé pàmítàdà mi lọ tako sẹ̀ríà ní Àbújá ní padà bọ́ àlè ọwá òtẹ̀ a tó wá mọ̀ pé oníròyìn ìròyìn náà ni ó máa jẹ́ tó bá wí kan wọ́n lè so mẹ́wàá mọ́ Ọlọ́run àlọ́wọ́ wọ́n wá sọ fún ọ̀nàrẹ́bù pé ìyẹn bọ̀ àti lẹ́kọ̀ọ́ sẹ̀ríà Nàìjíríà lọ́sùn state láìpẹ́ níbi tẹ́ fara mọ́. ẹ jẹ́ àtẹ̀wájú àròjọ mùsùlùkùn ẹni tá a la afẹ́fẹ́ hàn yín Ọ̀gbẹ́ni Adéníyì Adéyẹmọlẹ̀ ń wò yìí tí wọ́n fẹ̀sùn kàn tí wọ́n ní àwọn ọlọ́pàá wá àrẹ́sì àfi bí fọ́nrán yìí ṣe lu jáde wípé ẹ wo bọ́n ṣe rè mú o láti Ọ̀ṣun state níbi tó bá sí ibẹ̀ ni wọ́n wá mú gba Ìbàdàn náà bá gbé jet náà wá fò lọ Àbújá mọ̀ ní sẹ́yìn ẹni tán mú náà rìn rẹ́rìn lọ yìí làwọn èèyàn náà bá ń fira wọn pa wẹ̀ẹ́dẹ́ wípé Nàìjíríà èèyàn ò lè kú sórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà o ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ò ṣeé kú lé lórí o wo àwọn ará bíi wọn mọ̀ ṣe ń kún wọn mọ̀ ṣe ń pa ó lè jẹ́ dírámà là ń wò báyìí ṣùgbọ́n ẹni tó jẹ́ lọ́ọ̀yà Gbajabiamila láti ní kì í ṣe dírámà o wọ́n ní àṣẹbẹ̀rẹ̀ eré ni o wọ́n ní ká sọ dínú àkójọpọ̀ ròyìn ibi tá a ti wá ń sọ náà látún ti wá gbọ́ tí Àpábíò tó ń fi òṣì ọ̀mọ̀lẹ̀ pa tó ń sọ pé ṣe bí ìwọ tó ń fi ẹsẹ̀ obìnrin ṣeré tó ń bá obìnrin wọ ẹsẹ̀ láìṣe pé Jésù ló fọ ẹsẹ̀ àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ lọ́jọ́ sí ṣùgbọ́n ìwọ ń ṣe manicure pedicure fóbìnrin nínú jẹ́ẹ̀tì mo ní kí lè lè irú àwàdà wo náà ń ṣe ń lè gbìmọ̀ aṣòfin. When there was a picture showing one of our senators in a plane massaging the leg of a girl. Senator Shimole, Senator, your very good friend, Senator Lalong, came to give me security information. He said we just ignored the massage because we thought it was AI. But if you have another evidence, we have a petition before us. We can look into it if it's not. ọdún sẹ́nitọ́ sí ọmọlẹ̀ tí ń bá wí náà là ń lọ báyìí ṣùgbọ́n ìyún ó fi ṣàwàdà ní mo mọ̀ pé yóò dùn délédélé o torí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn kọ́ náà wọ́n fi ṣàwàdà lé ìgbìmọ̀ aṣòfin o. àwòrán yẹn fẹ́ dá wàhálà alẹ́ ìgbà náà ṣùgbọ́n ẹja wáyà lọ́dọ̀ sẹ́nitọ́ sí ọmọlẹ̀ fúnra rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ NNPC wọ́n sì ń bára wọn fà kó tora wọn àwọn tí wọ́n wá rán wá tán wá ganu sí máìkì wá gbọ́ àwọn àṣírí tán láwọn ò lè tú lójú agbágbé wọn láwọn àwọn àṣírí kan wà tó jẹ́ wípé ńlá ti finú wénú pẹ̀lú àwọn ọ̀gá àwọn tán bá wá sí ọ̀rọ̀ sọ tàbí tán lọ ṣe mistake finú wénú pẹ̀lú àwọn sínétọ̀ tán béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àwọn kàn mọ́rẹ̀ ìjẹ́wọ́ mo ní ẹ sì sọ pé àṣírí wà tẹ́ ẹ lè sọ níta gbangba ẹ jẹ́ á gbọ́. You said something which indicates a very serious problem. You said there are secrets between you and your principal that you can't explain. You are not entitled to keep secrets to your owners. NNPC is 100% owned by the Nigerian masses. So it's not like a typical company like a Dangote who can say, this is my business. It is our business. And we are
elected by the people. You are not. And we have mandate from the electorate to detail everything that belongs to them that was entrusted to NNPC to manage. So when you say you want to see NNPC again, I was going to say you want to do a receipt. You want to do a review of your old findings. So what are those secrets that you cannot divulge? You have to reconcile with your principal. That is very pregnant. That statement. mo mọ̀ wípé ọ̀gá rẹ̀ tí ń bá wíwá yóò mọ̀ ṣépè fún níbi tó bá wà ní wípé ọmọ yìí sì lọ kó bá mi lójú àgbáyé secret wo lèmi àti ẹjọ́ fi pamọ́ àní kò síbi tí Mele Kyari tó lè sáwọ̀ bó bí Ọlọ́run ṣe ṣe tí Kama ti ń dàn lórí Malami àti El-Rufai ni ó sì dàn lórí tiẹ̀ náà ẹ sọ pa mi ẹ jẹ́ àtẹ̀wájú àròjọ mùsùlùkùn ó dáa torí kíní ló wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ wà dáadáa òun fẹ́rẹ̀ ṣe gómìnà ǹjẹ́ ìṣe nílùú wọn ní ìsìn ṣé Taraba ní àbí Bíníkẹ́bí ti gbàgbé ìlú tó ti wá bàbá sẹ́nítọ̀ tí mọ́ dánrí yẹn ó ní mọ́ fojú wọn gbolẹ̀ ní ìsìn ṣùgbọ́n jọ bẹ́ẹ̀ ni wípé òsì ọ̀mọ́lẹ̀ ó tó gbangba sùn lọ̀yẹ́ àwọn èèyàn ti ń sọ wọ́n ti gbọ̀ngbọ̀n wọ́n ní òun ló yẹ kó jẹ́ senate president ní next session mo ṣe rẹ́rìn àbòsí mi náà rí wípé Akpabio mọ́ni bí rè ló kọ rẹ o ẹ jẹ́ wá yà lọ́dọ̀ arákùnrin agbéwá lánàá tó tú àṣírí nípa lithium tí wọ́n ń wà ní Zamfara fún wa ó tún ti wá bọ́ọ̀dì síbòmíì báyìí o ó lóun tún fẹ́ sọ ń pa bòmíì nílẹ̀ Haúsá wípé bá a ṣe ń wa epo ní Niger Delta ní ìsìn tó jẹ́ nǹkan àmúṣọrọ̀ fún gbogbo Nàìjíríà ó ní bẹ́ẹ̀ ló sì yẹ kó jẹ́ náà Kaduna ẹ jẹ́ á gbọ́ àṣírí tó tú. Kaduna State can take care of Nigeria as is. The mineral in Kaduna State can feed Nigeria for 10 years without borrowing. The deposit of gold in Kaduna State alone, we're not talking about Kaduna State, one of the most blessed states in Nigeria, followed by Niger State, followed by Taraba, followed by Nasarawa. We're not talking about industrial like Kogi, no, we're not talking about essential minerals. Do you understand? If you go to some place, I was in Banki Kogi in Kafachan, where we're doing exploration on lithium. We saw high concentration of beryllium, high concentration of aquamarine. I'm not talking about just little quantity. Do you understand? We're talking about tin ore that you can see visibly. Not going for about 5 feet. No, just visibly. Do you understand? Now, the Kaduna State government are still looking for money to develop Kaduna State. And federal government are only having earthly report on the deposit in that area. Nicole is there. Even the California we're talking about is there. Indianum is there. Rutalium is there. In that same Kaduna. And yet nothing. If you go to Beningwari, there's a place in Beningwari when we went to those days, you will see gold at the surface, permanent gold. We're not talking about Aluvia, we're talking about permanent gold. At the surface of a rock. Aya ní ọ̀gá mi ká kọ́kọ́ ṣàdúrà farakùnrin ṣùgbọ́n ká sọ fún pé ẹ̀mí rẹ̀ lè wà nú ewu nítorí wípé àṣírí ti ń tú àwọn alágbára òní láìkẹ́ o. Ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n náà fúnra wọn lé Haúsá wọ́n fẹ́ kí federal government ò mọ̀ kábà wà láàrin wọn nítorí wọ́n fẹ́ kí wọ́n tójú bọ̀ àti pé gbogbo bọ́n ṣe máa ń ṣe bí atọrọjẹ atọrọmú bí àlùmọ̀ǹjèrì wá sọ́dọ̀ federal government wípé wọ́n sì fẹ́ máa gbowó gbogbo ọ̀nà náà sì fi ń gbowó wọ́n ní nǹkan àmúṣọrọ̀ ṣùgbọ́n kí ló wá dé tán tòsí kí ló dé tán develop ara wọn kí ló dé tí ò tiẹ̀ sí ìlú kan state kan lé Haúsá táwọn náà ó tiẹ̀ dádúró tán sọ wípé kàn yòókù mọ̀ tẹ̀lé àwọn. mo ní n tán pè ní àdánìkan jẹ́ àdánìkan mu àdánìkan gbé inú pálọ̀ bí ẹranko wọn fẹ́ káwọn state yòókù mọ̀ wọ́n sì ń yọ ọ jẹ àwọn alágbára wọn sì fi ń ṣe nǹkan àmúṣọrọ̀ sápò ara wọn ṣùgbọ́n wọ́n sì ń dé ojú létí Niger Delta wọ́n kọ́kọ́ fẹ́ bá wọn jẹ tán pé bó bá tán rí pọ́n náà sàn kan náà tí ń tán jọ ń jẹ tó bá tán nù Nàìjíríà mo ti sọ nínú program pé another way tó lè mú kí àtètè rọ̀ náà lọ kó ní kálukú rìnrìn tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ni wípé tí wọ́n jọ ń jẹ ìtàn fi ń ṣe àmúṣọrọ̀ kó tán èwo ni Dangote ti lọ ń kó nǹkan epo wá láti USA gbogbo eléyìí tán ṣèlérí fún Nàìjíríà àwọn ọmọ ta fún náírà bánú àkójọpọ̀ ròyìn sóhun tó wà lóyún ọ̀fọ̀ òjèèjé lọ gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe rí wọn tán dalẹ̀ láàmú kiri wọ́n ń wọ Kogi wọ́n ń wọ Niger ṣe é ti gbọ́ àṣírí n ò ní sọ jù bá náà lọ ṣùgbọ́n kárákùnrin mójútó ara rẹ̀ o a lè béèrè rẹ̀ ká mọ́ mọ́ bí ó yà sí mọ́ o kì í sí ìsóhun ló fẹ́ rìnrìn àrè wọ́n lè mú rìnrìn àrè Ọlọ́run ṣàánú wa. lára ń tà ń sọ náà insecurity ló ṣe kókó jù ń ló wá mú Riley Murray ìkan lára àwọn congressmen ní Amẹ́ríkà wípé òun ò ní kùnú òun ò ní dákẹ́ o. All eyes on Nigeria pàápàá jùlọ àwọn Fúlàní Islamic terrorists bó ṣe pé wọ́n nù mú ní ó tiẹ̀ ti dà bẹ́ẹ̀ inú ó ti máa bí wọn báwọn wípé àwọn fẹ́ vote lórí bíìlì táwọn fẹ́ gbé kalẹ̀ religious táwọn fi máa watch táwọn fi máa wo ìgbésẹ̀ bó ṣe ń ṣe fún àwọn Kìrìsìtẹ́nì tó jẹ́ brotherhood àwọn ní Nàìjíríà. Ó yá ọ̀rọ̀ kan o Riley Murray nsúnlẹ̀. Thank you. This bill reinforces the important work we have championed to combat the persecution of Christians in Nigeria, where nearly 100,000 Christians have been killed since 2009. Last year, President Trump asked Chairman Cole
and myself to investigate the slaughter of Christians in Nigeria. Myself and Chairman Diaz-Balart going to Nigeria. Since then, we have worked with the Trump administration to develop a strategy that provides assistance to the Nigerian government in their defense of Christians while holding President Tinubu's government accountable if they fail. The U.S.-Nigeria security agreement is already bearing fruit, including eliminating ISIS's #2 globally. This bill bolsters our strategy by conditioning 50% of all U.S. assistance to Nigeria on measurable actions to protect Christians. It also puts a spotlight on the Middle Belt, where we have not seen nearly enough progress in protecting Christians against Fulani Islamic terrorists. With this vote, we will express the support of this chamber for the report we presented to the White House on how to end the Christian genocide in Nigeria. Mr. Speaker, the United States must never turn a blind eye to our persecuted brothers and sisters in Christ. I urge my colleagues to vote yes on this bill. I yield back. ẹ̀rẹ́jà sáré fún yín lábẹ́ẹ̀tì lórí ẹ̀rọ ti Sowore o ilé ẹjọ́ wọn lọ wọ́n ń bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀ dín ní o bẹ́ẹ̀ náà ni prosecutor DSS yarí wípé ṣé ní Ọ̀gbẹ́ni ń lo delay tactics fáwọn. ṣùgbọ́n ẹnu Sowore ò rọ́ o bẹ́ẹ̀ náà ní wíwó tó wòrò wípé ṣé òun ò ní gbà fún ọ àrí olódò ìdọ́sẹ̀ kìíní ẹ̀jẹ̀ àjọgbọ́. The defendants' counsel were not in court, and as we did the last time, we applied for the defense to be foreclosed. But the court, in its wisdom, decided that it would give the defense just the last chance to come and present its defense. And failure to do that on the next adjourned date, the defense will stand foreclosed. That was simply the ruling of the court this morning. The counsel made it clear in the previous appearance that he will not be available today. And even at the last appearance, the counsel that was present in court also made it clear that he will be out of jurisdiction. So, in the first place, this was unnecessary. We should have adjourned till when they are available, because even the court procedures are clear, including ACJA. They are very happy to that anybody who is appearing before a court for a criminal matter must be given adequate time and facility to prepare his defense. And this case only came up in January of 2026. And the counsel there was lying that this is 11 adjournments at our instance. It's not true. There were adjournments in which the judge was absent. There was an adjournment that was as a result of their inability to present television to play our evidence in court. And those ones at our instance is at their own instance. So, but you know, as I told you, you experience the trial. You are in court. You should be able to report truthfully and objectively about what happened in court. And we have made it clear from the beginning. We have no business coming to court over this matter. Absolutely. There was no offense committed. There was no complainant. Just state persecution. X, Y, Z. Nothing more. Some people at the DSS, the lawless DSS, had a problem with Sowore. They want to prove to Tinubu that they are loyal to him and we can put Sowore in his place. That is why this is not my first time of being accused of cybercrime. Buhari did it in 2019. Accused me of cybercrime. He accused me of treason. In 2025, Egbetokun, in an attempt to prove that he's loyal to Tinubu, instituted 3 cases, at least 3 cybercrime cases against me in this federal high court. It ended up in North. So the DSS wanted to prove to Tinubu that they can push. All is about who can put Sowore under control, who can silence him. And they've been doing this since practically I was born. So we came to court prepared today. Look, what will interest you is that when I was sent to Kuje prison, they were generous with adjournment dates. Yes, they weren't asking for day-to-day trial at that time. I was getting 1 week. That's how I spent 9 days in prison. But the moment they saw that we are beating the Kuje game, they came that I want to do day-to-day. Day-to-day trial is meant for the court to decide. It's not for the prosecutor to impose. So when the prosecutor, and we have also made it clear that we no longer have confidence in this court. We have made applications. So normally, if this were to be a normal situation, the judge would have respectfully said, look, if there's no confidence in my handling of this case, I'll stand aside. There are over 13 judges, I think, in this court. What is the big deal? But we know the big deal. The big deal is that there is an election that's coming. Tinubu is mortally afraid, that's the operating word, of the popularity that has happened within the grassroots. Òun náà lẹ́tí bọ́lá ẹnu Sowore yìí ó ní ẹ̀rù òun ní ba Tinubu tí wọ́n ṣe ń pa rìdàrìdà káàkiri torí election tí ń bọ̀ pé òun ọkùnrin mẹ́ta àtààbọ̀ ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan àwọn èèyàn wá tẹ̀ sí lójú padà wípé nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ náà làwọn ti dán lóhùn àwọn ò fún ọ lésì ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé ta wá gangan ní dìlé ìbáyìí lóòótọ́ tán DSS bá ń ṣe kóyá ìwọ náà ṣe kóyá kó lọ ńlẹ̀ kó dowó àti wípé nígbà tí ìwọ náà ní ẹ bẹ̀rẹ̀ kéèsì ní January wípé kò tí ì pẹ́ jù ìwọ yìí náà ló sì máa ń jáde sọ wípé wọ́n máa ń fi nǹkan falẹ̀ judiciary wọ́n ti slow jù
ìwọ náà ló tún ní òpẹ́jú láti January ọdún ń lọ sópin àtò kọrin ọdún ń lọ sópin ò bàbá rere ó dáa ẹ jẹ́ àpò lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó mọ wé tí fi mọ́ lálùyọ lórí ọ̀rọ̀ ẹjọ́ ẹ kàn déédéé rí i pé a ní gbọ́n kankan mọ́ ni. ẹ jẹ́ àpò mẹ́jọ wáyà lọ́dọ̀ ẹni tó jẹ́ máníjà DJ Chicken níbi tó ti ga òsì máìkì pé ẹ̀yin ọlọ́pàá ẹjọ́ òun bẹ̀bẹ̀ tó ń ní òun ní mọ̀ wulẹ̀ bẹ̀bẹ̀ ṣe bí Sowore ti lóun ó gbèjà yín ojú burúkú ló fi wò mí Sowore ẹ̀yin wo ní gbèjò òun ẹjọ́ kò ń bẹ̀bẹ̀ kò tí ẹ̀ dákọ̀ Sowore nú ẹ̀bẹ̀ rẹ̀. Nigerian police, this is a big apology from Ejan Love. Y'all should please forgive DJ Chicken. Let him out. We've had enough of the struggle. Thank you. Ọkàn mi yọ nínú Olúwa torí ó jẹ́ iye fún mi. Ó mú mi wá sílé lápá rẹ̀ níbi tí pápá tútù wà. Èmi yọ̀ nínú rẹ̀ o, èmi yọ̀ nínú rẹ̀. Gbà gbogbo ló ń fi ayọ̀ kún ọkàn mi torí èmi yọ̀ nínú rẹ̀. Ó ti pẹ́ tó ti wá mi kiri gbà tí mo rìn jìnnà ságbo. Ó gbé mi wá sílé lápá rẹ̀ níbi tí pápá tútù wà lábẹ́ ìbòjì. Èmi yọ̀ nínú rẹ̀. Ẹ̀yin náà yọ̀ ó dáa. Àwa yọ̀ nínú rẹ̀ o. Gbà gbogbo ló ń fi ayọ̀ kún ọkàn wa torí àwa yọ̀ nínú rẹ̀ o. Ire àtàánú rẹ̀ yí wá ká oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ sàn bí odò. Níta ń jẹ lórí ìkànnì rẹ̀. Ire àtàánú rẹ̀ yí wá ká oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ sàn bí odò. Ẹ̀mí rẹ̀ ń tọ́ ó sì ń ṣètùnú. Ó ń bá wa lọ síbikíbi. Àwa yọ̀ nínú rẹ̀ o. Àwa yọ̀ nínú rẹ̀. Gbà gbogbo ló ń fi ayọ̀ kún ọkàn wa torí àwa yọ̀ nínú ayọ̀ náà ní ayọ̀ náà dà. Ayọ̀ náà rè nù ìdílé aláyọ̀. Èmi yóò dàbí rẹ̀ níjọ́ kan. Ó ṣẹ́rù ìwò mi kalẹ̀. Títí dìgbà náà ń ó sólóòtọ́ ní ṣiṣẹ́ ó sọ fàdé rẹ̀. Mi yọ̀ nínú rẹ̀. Àwa ń yọ̀ nínú rẹ̀. Àwa yọ̀ nínú rẹ̀. Gbà gbogbo ló fi ayọ̀ sọ́kàn. Gbà gbogbo ló fi ayọ̀ kún ọkàn wa lórí ìkànnì nínú ìdílé aláyọ̀ torí àwa yọ̀ nínú rẹ̀ o. Ayọ̀ ní májẹ̀mú tó bá dáhùn náà la fi ń gba nǹkan tá a nílò lọ́wọ́ rẹ̀. Bá a bá ti ń yìn táwa ń dúpẹ́ tá à ń yọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ tá à ń jùrù bí ajá sí máa rí olówó rẹ̀ tí ó máa jùrù sí wọn ò lájá ni ẹ́ o. Bẹ́ẹ̀ náà làánà ṣe ń jùrù sí Ọlọ́run wípé ìwọ lolówó wa ìwọ ló ní wá. Ọlọ́run ò ní fi wá sílẹ̀ fún yàjẹ́. Ayọ̀ la máa yọ̀ àní rí bànújẹ́ láíláí láṣẹ Ọlọ́run dùn ààrẹ ó dẹ̀ mọ́ bínú ní mo gbé wọlé torí àwọn kan ti mọ wò mí kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ pé ṣé gbogbo aláwa jẹ́ Kristẹni bí ni ó ní tí mo mọ̀ kọ́ yìí kò mọ̀ ní ìdíkẹ́ lọ ṣọ́ọ̀ṣì láyé ìgbà náà kó tó mọ̀ Kristẹni mọ̀ oníṣẹ̀ṣe mọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹni tí ò tiẹ̀ kí nǹkan kan àwọn mùsùlùmí náà mọ̀ àwa náà sì mọ àwọn orin wọn tí ì ṣe pé a lọ mọ́sálásí nítorí ẹ̀ ayé ti da ayé ọ̀làjú wọ́n ti fẹ̀sìn divide wa ó dá àwọn ọmọ kì í káàbọ̀ ìbà ìdílé aláyọ̀ náà ni o torí àwa ń yọ̀ nínú Olúwa yọ̀ ẹ̀mọ́ yọ̀ ni ó dá ibà Sanawole iná rèé o ibà yẹn nàná ibà rìn gìnìgìnì tí Kúmi àti Kóyò rìn gìnìgìnì àjọ rìn ara wa gìnìgìnì ni o bẹ́yìn ṣe ń fi comment section rí mi gìnìgìnì lèmi náà mọ̀ fi àwọn àkórí ìròyìn àti àkójọpọ̀ ròyìn àyánu mọ̀ fi ẹ́ńbára èyí ọmọ fi rìn gìnìgìnì àti lérèfé adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Elédùmarè mo dúpẹ́ lọ́wọ́ owó ẹ̀yin mọ̀mọ́ ẹ̀yin bàbá náà tẹ̀ tún wá lónìí o ó dá ibà kéde fún Yorùbá Nation fún Oòduà Nation káfàtà iná rèé bá fẹnuwú géètì fẹnuwú tí ò dánlẹ̀ Yorùbá àní kúnu àní wòrà wa ràn torí wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bá dákẹ́ tara rèé ó bá dákẹ́ àní gbẹ́nu wa falágbàfọ̀ iṣu atẹnumọ́ràn wa ò ní jóná àfẹ́ rehabilitation àfẹ́ negotiation àfẹ́ reintegration àfẹ́ ńlẹ̀ Yorùbá ó di gbére ó dàrínà kó ó dojú àlá àti ẹ̀lẹ́ pàdé lójú àlá gbogbo àwọn báńdíìtì àwọn ayọnilẹ́nu àwọn agbébọn gbogbo àwọn Boko Haramist àfẹ́ wọn àtàwọn agbódegbà wọn àtàwọn apologist wọn
bá kéde fún Yorùbá nation fòdùà nation káfàtà yín náà rí ó dá o Ọ̀gbẹ́ni bẹ̀sù àtẹlẹsẹ̀ àmọ́ bẹ̀ náà a tún ti dé báyìí Ọlọ́run ni ó bá wa ṣe o òun la mójú ètò onígbé wa débẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ náà àkórí ìròyìn bí tá ti mọ́ dami tútù wájú tá ti tẹ̀lẹ̀ tútù rèé o ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ bọ̀dà Galadima ó pẹ́ tá ti dúró wọn àṣìṣe ń sọ̀rọ̀ wọn náà ni ó náà ganu sí máìkì wípé sì wà lẹ́yìn Peter Obi àti Kwakwanso pé àwọn ilẹ̀ Haúsá gbà fáwọn ní òun ni wọ́n ti lọ perfect agenda wọn agenda kan gbé wá lọ́jọ́ sí òun ló fẹ̀ lójú dìda ẹ̀ mo ti mọ̀ wípé àrí olódòdó ó ti rí oríṣiríṣi látìgbà tó ti dé ọ́fíìsì àìmọye àṣírí ni ó ti tú sí ẹ lọ́wọ́ àìmọye fáìlì náà bà lórí tábìlì tí Buhari ọ̀hún ti gbé kó ń bẹ tí ó sọ gbogbo àṣírí wọn gbogbo agenda wọn àwọn náà ti wá rí wípé àwọn ọmọ Yorùbá a ní láti múra a ní láti ṣe pápápá nítorí àwọn ará bí wọ́n ti lọ́ga lábẹ́ ìṣèjọba Buhari wọ́n ṣe 10 òun náà ló dífá fún Galadima yìí gbogbo tí bá ń sọ là ń ranjú mọ́ ní ìsìn torí nígbà tá a ti mọ̀ ìdí tí wọ́n ṣe gbé Buhari wọlé tó tún jáde wá fẹnu ara rẹ̀ sọ kò mọ̀ pé alálẹ̀ ló tó kọwọ́ bọ̀ lọ́fun wá tú àṣírí ara rẹ̀ ń ta wọ́n tó ti ń ṣe kò kárí àlùwàlá nísìnyí o agbódebà Peter Obi àti Kwakwanso náà ń ṣe yìí o agenda one day ẹ sì rántí wípé Amẹ́ríkà náà the only person tó sì dárúkọ náà wípé ó ń ṣàgbédebà àwọn abẹ́sùnmọ̀ wọn dárúkọ Kwakwanso bẹ́ẹ̀ o bó ti ẹ̀jẹ̀ pé àríyànjiyàn fẹ́ bẹ̀rẹ̀ pé Kwakwanso kọ́ là ń retí oníkùn ló mọ̀ mọ̀ká ọ̀pọ̀lọpọ̀ aláǹgbá ló mọ̀ dákùndínlẹ̀ àmẹ́lẹ̀ Tinubu àmọ́ mójútó gbogbo ìrìnsẹ̀ Galadima ni ìgbà gbogbo ẹni tó bá lóun fẹ̀yìntì tó fẹ̀yìntì òun náà àti agenda wọn torí agenda fulanization kò lè kúrò lọ́wọ́ ibi tá a ti ń sọ yẹn náà ni bishop kan ti pè wá wípé ṣé mo ti gbọ́ wípé wọ́n fẹ́ jáwọ́ lórí ọ̀rọ̀ sharia o pé wọ́n fẹ́ tìbọnú òfin wípé islamization and sharia policy wọ́n fẹ́ tìbọ̀ ọ̀rọ̀ financial system Nàìjíríà mo níbo ni bàbá Adébóyè wà níbo ni bishop wà sàn mọ̀ ní ẹ mọ́ sọ̀rọ̀ àṣírí ló tú yìí bishop Anglican ni o kì í ṣe ti Catholic o Bishop Anglican Diocese of Calabar náà pariwo sókè lórí ọ̀rọ̀ bí wọ́n ṣe fẹ́ ti sharia law bọ́dún financial system of the country and the economy bọ́nà kan ògbọ́jà náà fẹ́ fi ṣe pé ọ̀nà kan ògbọ́jà náà fẹ́ fi ṣe pé bẹ́ẹ̀ bá pariwo láwọn lórí wípé ẹ̀ẹ̀jẹ̀ kan mú sharia wọlé Yorùbá àwọn ó sì gbanú financial system yín àwọn ó sì gbàbẹ̀ wọlé bàbá ìkọjà lẹ́yìn à ń bọ̀ ń bẹ́ ọbẹ̀ náà látún ti wá gbọ́ tí ìlú mọ̀ọ́ká èèyàn Ọlọ́run tán wà nìbàdàn pásítọ̀ yẹn náà ti ṣe deputy governor náà ṣe àbí deputy speaker gangan níbà ní Ọ̀yọ́ state ẹ ti rántí wọn bàbá wa ganu sí máìkì pásítọ̀ Emmanuel wípé muslim ticket ẹ mọ̀ wòrà yín ràn mí ò sọ fún yín pé àwọn èèyàn ó sì ganu sí pé ààrẹ olódòdó tí wọ́n tún lọ ń ṣe muslim ticket ní second term yìí kọ́lọ́mọ́jì òbú wọn lọ́wọ́ kọ́lọ́mọ́jì òhun wọn torí àdáṣe ní ohun wọn ìbá gbọ́dọ̀ wọn ọmọ ènìyàn wọ́n ní wọn jù bá àwọn kìrìsìtẹ́nì o wọ́n ní wọn jù bá àwọn oníṣẹ̀ṣe sì rè àwọn ìmí tí ẹ̀rọ pé oníṣẹ̀ṣe ń ṣe politics wọ́n ì dá sí ó dá o àgbẹ̀yìn débẹ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ tán sọ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n fi opportunity yẹn pé àwọn kìrìsìtẹ́nì pé ẹ bójútó ọ̀rọ̀ muslim ticket yìí o wọ́n á fi yàn yín jẹ ní o bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́ ẹ wá dá sọ̀rọ̀ politics o ẹ mọ́ sọ pé kìrìsìtẹ́nì ṣe politics à ń bọ̀ ń bẹ́ àjò méjèèjì pọ̀ ni bàbá ti wá kó ń bẹ́ tàn á wà yà lọ́dọ̀ Fáyọ̀ṣe níbi tó ti ganu sí máìkì ó sọ̀rọ̀ àbùkù ránṣẹ́ sí judiciary system pé ànílé tán kọ́ fún wọn yẹn ṣẹ́ kò lè jẹ́ kí àwọn politician kò lè jẹ́ kí Nàìjíríà produce ẹni tí ọmọ Nàìjíríà fẹ́ wípé àwọn judiciary judges ní ọmọ bá yẹn produce ẹ̀ pé àwọn náà ó san òrè fọlọ́dọ̀dẹ ẹwà dúrú ilé ńlá tí wọ́n kọ́ fún wọn ilé olókè méjìlá lábẹ́ ó ganu sí máìkì bẹ̀ náà ni àṣé federal government náà gbọ́ ní Wike ló bá dá lóhùn wípé irọ́ lòun pa kò jọ sí ẹ̀tọ́ ẹ lọ káàkiri orílẹ̀-èdè bọ́n ṣe ń tọ́jú àwọn adájọ́ nìyẹn sádájọ́ nìkan lè wá tọ́jú nínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì yín ni irú àwọn tọ́sẹ̀ kò dé láti oríire ní ìsìn kẹ́ẹ̀kan kó wọn lọ́bẹ̀ wípé àwọn ọmọ ìlú àwọn gan ló ti forí lakú fún yín ó dà ń bọ̀ ń bẹ́ o bọ́n ṣe dá Isaac Fáyọ̀ṣe lóhùn kálà torí oko ìjẹ́ ti bàbá tọmọ kọ́mọ lára even kò jẹ́ tẹ̀gbọ́n tàbúrò gan Isaac Fáyọ̀ṣe là ń pèrè rẹ̀ kì í ṣe Ayọ̀ Fáyọ̀ṣe à ń retí Ayọ̀ Fáyọ̀ṣe lórí ọ̀rọ̀ Ṣèyí Mákindé sí òní sọ kankan ni kò tí ì rásìrí kankan ó dáa bá ti wá kó ń bẹ́ tán á wà yà ní ọ̀dọ̀ Soludo níbi tó ti ganu sí Mike pé Tinubu intentionally rebuilding South East ṣe Soludo ni àwọn ọmọ Igbo pàápàá jùlọ àwọn Obidiot náà bá bẹ̀rẹ̀ sí pariwo lé lórí wípé ò represent àwọn Tinubu àwọn ò fọwọ́ sí àwọn ò fẹsẹ̀ sí òmùlẹ̀ ẹ̀tọ́ra yìí
ẹ tanra yín táàmù tó yẹ kẹ́ mọ́ bẹ̀bẹ̀ rèé kí Tinubu lè fi alágídí yín lẹ̀ àbó náà kò tí ì ṣetán náà kò tí ì jẹ yàtọ̀ kó náà tiẹ̀ kọ́kọ́ jáde kó gbatẹ́gùn ìyẹn Nnamdi Kanu ẹ̀ ń tanra yín ni àwọn olórí wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olórí wọn ní tẹ̀lé Tinubu ṣé ká sọ ti David Umahi ni ṣé ká sọ ti Soludo ni wọn ti ẹ̀gbá ti Peter Obi rárá wọn lẹ́yìn Tinubu làwọn wà wọn nítorí wípé ẹ̀tọ́ àwọn tí Nàìjíríà fi dùn àwọn gbogbo marginalization tán ń pariwo láti jọ́ yìí wọn ní Tinubu ti ń dá padà fáwọn wọn ní àwọn ò tí ì rí president tó ṣerú ẹ̀ rí tí ọmọ Ìgbò rojú rere gbà lọ́wọ́ ẹ̀ tó yìí olóhùn ó sọ ń parẹ̀ bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn bàbá tí wàá kó ń bẹ́tàn bàbá ìwà ganu sí máàkì wípé Bobby ó ti ń sùn ó ti ń sinmi ó gbọ́ orin tó ní Christian má ti wá sinmi gbọ̀bàngẹ́lì rẹ̀ ṣe ń wí ní àárín ọ̀tá ló wà máa ṣọ́ra pé ṣọ́ra pariwo mọ́ ti kùnú lórí ọ̀rọ̀ wípé àfẹ́ rehabilitation ṣé ń wó fáwọn time káwọn náà ganu sí tèmi ò bá lè sọ mo ní màá kí n lẹ́yìn ẹ̀yìn ẹ̀ ṣáájú àbọ̀ ń bẹ́ẹ̀ wọ́n ganu sí máìkì. bàbá tí wàá kó ń bẹ́ẹ̀ tán á padà sí oríire o ẹnu oríire náà láwa o à ń lọ sí oríire local government kí mọ̀ la ní Ọ̀yọ́ state ẹ mọ̀ pé lánàá ni àyà sọ wípé àwọn ọmọ tí wọ́n ti yá sáré dá padà sí school yìí ṣé wọ́n ti provide security fún wọn ṣé wọ́n ti dí gbogbo ojú hàn táwọn wèrè tún lè gbà wọlé kò ní í dá o ká tún ṣe mistake it will be a costly mistake tán wèrè bá tún padà wà tẹ́nìtì bá tún ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ yẹn o ẹ wo gbogbo oríire yẹn ẹ rí pé igbó ń bí igbó lọ́tún igbó lósì ni wọ́n níbẹ̀ náà ni àwọn aráàlú àwọn tíṣà ti gahùn sókè wípé ẹ wá o ẹ̀rù ń bà wọ́n o látìgbà tán ti wọlé látànà báyìí àwọn òkúfìrí ọlọ́pàá àwọn òkúfìrí àmì àmọ́ ní àmì sí wà mẹ́sàn ti yá kó wọn kó ń bẹ́ ni wọ́n ní fear persist ìyẹn ẹ̀rù Ọ̀yọ́ teacher laments lack of security after pupils rescue mo ní àjọsọ lónìí àyà ganu sí máìkó sọ nípa ìlànà àtúnjọ gbéyẹ̀wò lónìí bàbá tí wàá kó ń bẹ́ tán àwọn àfẹlẹ́ ìkádé gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀. àwọn àyà lórí ọ̀rọ̀ arákùnrin tán sọ wípé ó dá fake agency ilẹ̀ Àtíkù sì ń bá wọn fa wàhálà o pàápàá jùlọ lẹ́yìn ìgbà tí ilé ìgbìmọ̀ asòfin sọ wípé àwọn ò ṣetán táwọn fẹ́ pro àwọn ò fẹ́ dá sí báyìí àwọn ẹjọ́ àwọn kúrò lára àwọn tí wọ́n sì mẹ́nu kúrò lọ́rọ̀ àwọn náà àwọn ò fẹ́ dá sí ẹ jẹ́ kí ICPC àtàwọn ọlọ́pàá agbófinró àti ilé ẹjọ́ kan ṣe ẹ̀tọ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí wípé jurisdiction sọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ àwọn ò ní dá sí Látìkù bá yarí wípé ẹ ní dá sí kí ni ẹ dá sí eléyìí o bẹ́ẹ̀ náà ni òun sì wà lórí pé òun ò fẹjọ́ olódò rẹ̀ sùn Trump o òun ò lo ilé iṣẹ́ tí ń bá òun lọ́bì mo ní sọ tí ìgbọ́pàrí olódò rẹ̀ ń lọ USA ní ìsinyìí kò lè lọ USA kò lè kọjá Nàìjíríà wọ́n bá ń lọ bòmíì kò wọ́n ju France lọ kò wọ́n ju UK lọ kò lè lọ USA bí kò tó bẹ́ẹ̀ ń sìn yóò lọ USA ní ìsìn òun àti Trump wọ́n ríra wọn. ó dáwọ́ wà ní ìdìgbà lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn bá bá dé náà àkójọpọ̀ ròyìn àfẹ́ lójú bó ṣe wà láàṣẹ fẹ́ lójú. ó dáwọ́ ẹ̀já ya fọ́tò kánú Abala Sanawole níbi tí ó ti sáàyè fún sàríà kò sáàyè fún blaspheming law kò sáàyè fún jàgídíjàgan kò sáàyè fún bó bá pa ìmọ̀ líle bó bá bù lẹ́sẹ̀ ẹgé lọ́wọ́ ẹgé lẹ́sẹ̀ fìkà mẹ́ta jẹba bó bá fìkà mẹ́ta jẹba ó ti di kèfèrí káfèrí bẹ́ẹ̀ náà ni Allah kì í ṣe ọlọ́run o ẹ ń bá pe Allah lọ́lọ́run ó ti di káfèrí bó láti kan àwọn àfáà sọnù àwọn àfáà àgbẹ̀yìn ayé ó sì dùn mọ́ mi àwọn mùsùlùmí náà wọ́n ti ń rí báyìí wípé kàn yá padà sínú Quran kàn rè mọ́ ka Quran fúnra àwọn o kò kan ti pé à ń kéwú mọ́ ní ìsìn ó lè ka Yorùbá wo jíjà chip AI ó lè ka gbogbo Quran fún ọ tí ó tún ṣe sọtúmọ̀ rẹ̀ fún ọ tí ó tún mọ̀ rẹ́fẹ́rẹ́nsì ẹ̀ gbìyànjú kí wọ́n náà mọ̀ rẹ̀ ká fúnra rẹ̀ mọ̀jẹ̀ kan túmọ̀ ọ̀rọ̀ fún ọ. ó dá alákọ̀ọ́kọ́ nù abala ti Sanawole tòní ẹ jẹ́ àyà lọ́dọ̀ àwọn bàbá yìí ẹ jẹ́ àyà lọ́dọ̀ Dr. Sani Aliyu security and intelligence expert ní wọ́n ní àwọn ò tí ì mẹ́nu kúrò lórí ọ̀rọ̀ Ṣèyí Mákindé o bá àbá gbójú àwọn ò gbójú kò ń bẹ́ o mo mọ̀ gbọ́ pé Ṣèyí Mákindé náà fẹ́ dára fún àwọn ará oríire náà àmọ́ retí àrà tó fẹ́ dá kó sáà kọ́kọ́ fi aircraft tó ṣèlérí fún wa kó kọ́kọ́ fi yún dára kó fi síwájú ara rẹ̀ alára àgbà ìdá kó fi síwájú ara rẹ̀ ìyẹn là ń retí náà. All your children, they are lucky to be brought out early. Well, that is to say that that community has already come out and protested severally. Why up not here? When things happen, because it's of our culture. Unfortunately, Islam taught us to give up to God's doing always. Whatever the magnitude of what has happened, even man-made calamities, whatever that happened, whether good, whether bad, we say, that is the will of Allah. That's what Allah says is going to happen. Nobody can change it. But should that be the correct Everybody go and sleep. Now,
That is what is affecting us. Now, if what happened in Oyo, you see people on the street protesting that some women came and they said they are going into the forest to go and get those children out. There are so many noise, so many protests here and there that will even lead the governor to rise and do the needful. You understand what I'm saying? But it's not happening here. Here we have abundant children that are not housed by anybody, that live under the streets, that begs around. And probably they will seize under the rain, peaceful protest. Under the rain. No, not that. Under the rain, under the shine. When they come begging, you drive them, you are taking your good children to school. The other day, somebody was asking me, how is it possible that somebody will unlash somebody with knife as if he's slaughtering a goat or laughing a goat? I said, that person grew without the love of the community, without parental guide, without protection, without education, without even Islamic education. So he has no yes, they have no knowledge of Islamic education. They have no knowledge of Western education. They grew in the streets, in the cold, in the rain, in all sorts of weather, live under the bridge. So they have hatred. They have already developed hatred of the society. And so it is easier for them to unlife anybody in the society as an enemy. So because we have overshoot the runway of the conversation, your final words now. I will still tell I'm calling on Fadimawa, Major General Fadimawa retired, Famadewa retired, that the responsibility given to him is not to sit in his office and to just enjoy the cozy of the environment of his office. It's for him to reach out to those guys that are on ground, those guys that have been helping the Nigerian military. He should talk with the Minister of Defense. He should talk with the chief. Probably he's doing that. No, because if he's talking to them, they will have reached us. We are very close. Very, very close. So he should do that. He should do that. All right. ó rẹ káàbọ̀ padà ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ́ẹ̀ já sáré fẹsẹ̀ kan dé Kánò níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé wọ́n ní àwọn agbófinró ṣe bẹ̀bẹ̀ wọ́n bọ́ sí ibùdó àwọn báńdíìtì wọ́n ní wọ́n sì sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ìjà olóró mo ní irú àwọn ìròyìn tèmi mọ́ fẹ́ gbọ́ rèé ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́ owó ń dùn wọ́n lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí àwọn tó sì ń criticize ìjọba látijọ́ ìyá àgbọ̀kán ti ẹ̀yìn ìjọba díẹ̀ bó tiẹ̀ ṣe ní kékeré ẹ bá ń tẹ̀sí àwọn ò ní fi ṣàbòsí. My name is Abala Sanawole, the Police Public Relations Officer of Kano State Police Command. The command received a report from a good Samaritan that in Rimaye village, near a bush of that village, at Bichi local government area here in Kano State, they saw someone with a suspected military uniform. And when they saw him, they intercepted him. Immediately, a team of policemen from Bichi Police Division were deployed to the village where they intercepted the suspect. His name is Muhammad Isa, 28 years old, of Dandisha quarters within the state metropolis, the local government area. When search was conducted, the suspect was found in possession of an AK-47 magazine, 109 live ammunition, 2 sets of suspected military uniform, a pair of boots, 4 ATM cards, and other incriminating items. During preliminary investigation, the suspect confessed that he went to that bush with the aim of delivering those recovered items to the bandits in the bush to sell for them. Currently, the State Commissioner of Police, CP Ibrahim Adamu Bakuri PhD, has directed and the suspect has been transferred to here, the Command's Criminal Investigations Department, that is the State CID here in Bombay, and currently discreet investigation is being launched. Last week, another suspect was intercepted in Panshekara, also within the state metropolis. He was seen on the road without a number plate in a car motor vehicle, Kanta motor vehicle. And when he was trailed, he was arrested. And when the motor vehicle was searched, a rifle, a pistol was recovered in the car, as well as some dried leaves suspected to be cannabis sativa. Thank you very much. Ọ̀rọ̀ náà lẹ́tí ní ẹ̀ka àbọ̀padà já wáyà lọ́dọ̀ Sanwó-Olú ó pẹ́ta àti sọ̀rọ̀ Sanwó-Olú lórí ìkànnì lórí ọ̀rọ̀ omíyalé àgbàrá ya ṣọ́ọ̀bù àwọn èèyàn náà ti wá rí báyìí wípé kì í ṣe ìjọba nìkan ló mẹ́hẹ ìjọba ń gbìyànjú ṣùgbọ́n omi wọn pọ̀ jọ́ka lọ ó sì wá dá omi náà ló tún yalé àgbàrá ya ṣọ́ọ̀bù wọ́n láwọn ará Èkó àwọn tó yẹ òye tán ń da ìdọ̀tí sí gọ́tà wọ́n náà gangan náà dàn dúró gangan náà ń fa ìfàsẹ́yìn lórí bọ́n ó sì jàjà yìí táwọn ó sì jà lájàyè tómi ò ní gbé aráàlú lọ nítorí pé Ọlọ́run gan ti ṣèlérí wípé bàbá ti ń rí rainbow lókè òun ò ní fomi payé rẹmọ kí ló wá dé táwa gan wa ń wòra wa ń ràn wọn láwọn aráàlú ní o ẹ sọ fún wọn láyé ọ̀làjú yìí kéèyàn tún máa da ìdọ̀tí sójú gọ́tà ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ àwọn ìgbésẹ̀ tí gómìnà Sanwó-Olú tó fẹ́ gbé. Governor Babajide Sanwo-Olu is leading other senior members of his cabinet on an assessment tour of the damage caused by flooding in parts of the city. We
cannot control water generally, but at least water should flow. When water flows, it will move to the canal, and people in the resident area will be able to live their lives freely without any problem. Presently, my borehole, I can't use the water of my borehole to cook because all the water has entered inside the borehole and the soccer waste has been filled up. Before this, the executive chairman, let's say sometime last week, he was here with the supervisor for works and environment. They put a lot of, let's say, pumping machine here to drain the water. They pass it direct to the nearest drainage and the canal. So that is what he has been doing as a palliative temporarily to sustain the, but due to the continuance of the rainfall, the rain continues, and we could not do anything again. Then he came online to call on the attention of the governor, and thank God the governor is here today. Well, we are engaging our people through the local government. We are talking to them. Like in terms of debt, they should not put debt inside the gutter and all that it is natural. So we are also engaged on people that if they want to move out of their area, our houses for now, they can move to upland because of the water that we are having. And you could see that the rain is still falling. So we are engaging them consistently, and we are following what is happening. We are also monitoring. The citizens have a responsibility to live responsibly. Government has a responsibility to provide succor and provide the infrastructure that will make life meaningful for us. Some of our relief locations are already filled up, so we'll try and see what kind of relief we can offer to people. The entire channel all the way to the lagoon. This is another body of water that will give relief to this large channel that is coming. And at the back there where those white is another channel all the way from the Kota River that will go and discharge onto the lagoon. So there are two outlets that you're seeing here that are going to discharge onto the lagoon, and we believe these two solutions will significantly relieve some of the pressures we're seeing, even from the other side, all the way from Orchid, all the way from Mega Mode, all the way from Oshakwa, London. This is where you see the exit onto the lagoon. Ìyẹ́ máa rọra o, ẹ rọra ní ṣe àgbákò. Àwọn guys ń try o, ó ti ń lọ Ọlọ́run ṣeun wọn lẹ́nu. Òun náà lẹ ti rí yẹn o, global warming ní o, kì í ṣe Nàìjíríà nìkan, ọ̀rẹ́ bá nílé tó ṣẹlẹ̀ ní China. Tẹ́ ẹ bá rí omi bí ṣe ń wọ́ mọ́tò lọ báyìí, ẹ sì mọ̀ pé irú àwọn China yẹn bírú ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀, ẹ jẹ́ àsìmọ̀ dúpẹ́ tiwa Nàìjíríà, àfọwọ́fà ló pọ̀ jù. Ogun tí ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà àfọwọ́fà ló pọ̀ jù. Global warming náà kún o, ṣùgbọ́n ká ní kò sí àfọwọ́fà bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ jẹ́ n sọ nǹkan kan fún yín, ṣé ẹ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìlú òyìnbó yìí wọ́n sì ń padà bọ̀ láfíríkà o. Ẹ mọ̀ múra wọn lẹ́lẹ́lẹ́kejì o, nítorí tí wẹ́dà ń fojú wá rí kò rí bákan náà mọ́ o. Wọ́n ti ń pè nǹkan kan ní humidity ń bí, bó bá ti ẹ̀ gbóná tátẹ́gùn fẹ́, a sọ pé yes, a ní ewé ara agi ó lè dúró fún 1 hour 2 hours tí ò ní mì báyìí níta. N bá yọjú garden báyìí, tí n bá yọjú sí garden báyìí, ẹ ní rí ewé ni o, ẹ ní rí ewé kó mì 1 hour 2 hours ngbà mí. Ó lè já tẹ̀ iwájú àròjọ mùsùlùmí kọ́ lọ́n sàmọ̀ sọ wa ń tà ń farada torí àwọn greener pasture yìí ń tà ń farada lémi ní kòdù wọ́n ti bọ́ sẹ́ǹkù lémi. Afẹ́fẹ́ máa gba window lọ́wọ́ mi ni, tí afẹ́fẹ́ máa gba window lọ́wọ́ mi báyìí ni tájọ máa wọ̀dì mú window níbi tátẹ́gùn fẹ́ sí. Ó dára ẹjá wá sáré yà lọ́dọ̀ àjọ EFCC mi ò tiẹ̀ mọ̀ pé wọ́n arrest Mama P àti Randy Peter. Rántí Randy Peter bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ mọ̀ Mama P. Randy Peter tí mo ń sọ pé orí burúkú lẹ́ ń ṣe yẹn àwọn olórí ni o, orí burúkú lẹ́ ń ṣe yìí. Wọ́n náà mú wọn ra gbá mu ní sànká owó olówó mọ́ lọ́wọ́ ni tó fi jẹ́ wípé àjọ EFCC ló mú. Wọ́n ní wọ́n ti release ẹ o, activist Randy Peter àti Mama P after both honoured an invitation by the anti-graft agency in Abuja. The activists were released shortly after midnight on Wednesday, following several hours of questioning, and were asked to return to the commission's office on Thursday in Yeloni, according to their colleague Justice Crack. Justice Crack, who accompanied the DOE to the EFCC headquarters, disclosed this development on his X. Only my dear brother Peter for Nigeria and my sister Mama P were invited by the official EFCC. I personally accompanied them there on the afternoon of 15 July 2026. Mo ní tó bá kófìrí nǹkan kan bóyá gbanú àkáǹtì wọn kọjá àbí ẹ má fọ́ o àwọn ará bí. They were eventually released at around 12 a.m. lóru and were asked to return the following day, 16 July 2026. For now, everything is fine. Ó dá àwọn náà mọ̀ bóyá everything is fine. Rí kí wọ́n bá padà dé bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ ariwo wọn mọ́. Nǹkan ti ṣe wọ́n ti rí nǹkan kan nù. Mo kàn ní fi tó yín létí ní in case tẹ́ bá mí sí wọn ò torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ní ìsìn àákàndédé rí pé lórí agbágbé àdúrò wọn mọ́ ni. Ẹ já wá sáré yà ní Kẹ́bì níbi tá a ti gbọ́ wípé àwọn Haúsá yìí wọ́n lọ́rọ̀ gbọ́, wọ́n Haúsá yẹn á pè wọ́n àbí Fúlàní
wọ́n ti dà ọmọ ti dàpọ̀ Messi kò yí amọ́ àwọn Haúsá gan yarí ní ìsìn wọ́n ní ms tó fi ń ka àwọn Fúlàní ní ìsìn wọ́n ní wọ́n jẹ́ kí àwọn ní association wọ́n kárí gbogbo association ti Fúlàní ní macban wà ń bẹ̀ Miyetti Allah wà ń bẹ̀ Fúlàní kìíní kan diaspora wà ń bẹ̀ Christian Fúlàní tún wà ń bẹ̀ wọ́n ní ẹ wá wo tàwọn Haúsá wọ́n láwọn ò ní association kankan mú lẹ́yìn ilẹ̀ wòra yín ràn wọ́n ti gba gbogbo lẹ́yìn wọ́n ti rúùlù lórí yín ló wá dífá gbogbo ìfàsẹ́yìn tán máa ń fà wá sẹ́yìn yóò àwọn èèyàn wọ́n ń gbèrò technology wọ́n ń gbèrò nǹkan gidi àfikàn sátìmọ́ ṣe mass wedding ní wọ́n ní kẹ́bí approve 75 million dowries wọ́n fẹ́ lọ san owó ìdáná for 300 mass wedding couples. The Kebbi State government has fixed July 27, 2026 for its third inclusive mass wedding program with 300 Muslim and Christian Christian from the state, from 21 local government states expected to participate. Dowries for all 300 brides with 250,000 allocated for each. Dowry mu o my God, ẹ̀yin gómìnà ilẹ̀ Yorùbá ọjọ́ ìlẹ̀ náà fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí san dáórì owó ìdáná fún àwọn ọmọ yín wọ́n lè dán òun lẹ́ Ìgbò ẹ bá mọ iye dáórì tán náà wọ́n gbà ó mà ga o àbí wọ́n ṣe ń ṣèjọba nìyẹn wọ́n ń tọ́jú àwọn aráàlú wọn ni àti gbéyàwó òsì lẹ́jọ́ owó ọbẹ̀ ló ṣòro. yanzu kuma insha Allah kai tsaye za mu gayyaci shugaban wannan kwamiti shirye na gudanar da wannan auren gata da za insha Allah ya excellency mai girma mata gwamna a karkashin NGO dinta and this mass wedding we specifically for 3 categories of brides, 3 categories of women. One are the orphans, second are for the divorcees, third the widows that the husband is dead and they are still young to marry. So that's why Her Excellency Nafisa Nasruddin came up with this laudable program to see how we can assist especially the women folks in our community, and that was why this committee has carefully selected the 300 brides out of the 21 local government, out of the 225 political wards we have in Kebbi State. We have committees at the ward, local government, and these. Orí àwọn ẹja wá sáré yanko gíní bí tá a ti gbé wọn láwọn tán jí gbé lọ lánàá wọ́n ní wọ́n ń béèrè fún 10 million naira ransom. Wọ́n náà bandits etílé lélẹ̀ àwọn bandits etílé ni wọ́n láwọn ọlọ́pàá ti bẹ̀rẹ̀ sí launch manhunt wọ́n ń wá àwọn tán jí gbé lọ wọ́n sì ń wá àwọn bandits wọ́n sì ní ẹni yára lóògùn bí ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja wò bí wọ́n ṣe ń sa ipá takuntakun. 6 persons were initially abducted during the incident, but 2 victims were later rescued by a combined security team, leaving 4 others still in captivity. The remaining victims include the school principal Daniel Yana, a NECO official Solomon Audu, and 2 female candidates identified as Dorcas Sunday and another student simply known as Dorcas. The Kogi State Commissioner of Police, Nasiru Kankarufi, led a joint security team to the scene for an on-the-spot assessment and to coordinate ongoing rescue efforts. He says that the examination center is operating illegally as a so-called miracle center, describing the location as isolated and vulnerable to criminal activities. This particular situation, the principal, for reasons best known to him, relocated a select group of students, about 10, to a different location that we are not aware of, and therefore no security was provided, and that place is out of use for a very long time. I wish you have visited the place. I advise you to visit the place, and therefore making those students vulnerable to attack. The commissioner also confirms the kidnappers had contacted the victims' families and demanded a 10 million naira ransom for their release. He says the police, Nigerian army, vigilantes and hunters are conducting intelligence-led operation and bushcombing efforts to rescue the victims and apprehend the perpetrators. We are in pursuit of the fleeing criminals, and as at now, intelligence available to us revealed that they have even made contact with the family of the principal of the school, and they have made some demands for ransom. But so far so good. We are very optimistic that within the shortest time possible, these people will be in our nets. The issue is that this school is definitely isolated, as you can see. And it's actually tagged as a miracle center for the students. 10 students were brought here for the literature English exams. And around 1600 hours, we got the call that the school was attacked. Even to locate the school was not easy, but we finally got here with the aid of somebody from the community. When we got here, we saw some
papers littered on the ground. That was when we confirmed that actually something of that nature must have taken place in these classes. That was how we sprang into action, went into the bush, searching, and presently we have blocked all the suspected crossing point where we expect them to move with those children to. 2 children were kidnapped students, including the principal and the supervisor that came for the NECO exam. We kidnapped total number of 4. And presently we are still searching them, waiting for their call. They've made some calls so far. We are tracking them to see where they are. I'm assuring you, we are going to rescue those children. On the 14th day of July, 2026, between the hour of 2 to 3 p.m., we had a conference in the community. We now rushed to the scene. When we got there, before we could get to that place, they had gone. And we started tracing their footmark. But we could not see them again. Not quite long, we were still there. We now saw some students running out of the bush. What happened? They said that some men now came to their school with them, and they asked them that they should not move. But they did not listen to them. They ran from that place. And immediately, as we were talking, before we know, we saw some soldier men. And now told us that they had a call from somewhere that something is happening here. We said actually that was what we are hearing now. We now directed them to this place. It was when we got here that we discovered that the principal, the supervisor, and 2 other students were kidnapped. ṣé ẹ̀yin náà ti wá rí wípé aláòbí làwọn èèyàn ṣé ẹ rí wípé aláòbí làwọn èèyàn bá ṣe ń pariwo tó wọ́n ṣẹ̀ tú àwọn kan lẹ̀ àwọn kan ń fi kidnapping ṣeré nítorí pé o fẹ́ gbowó wá ṣe special center fún àwọn ọmọ nítorí pé ó ti gbowó lọ́wọ́ wọn ni ó ti gbowó lọ́wọ́ wọn miracle center Rice Revival Miracle Center ibẹ̀ ni ogun èṣù ti ń ṣẹ́. Rice Revival Miracle Center ibẹ̀ ni àṣírí èṣù ti ń tó ti pẹ́ tán ti kọ́ ńgbà náà. Táwọn rántí orin náà yìí mọ̀mọ́ ó rántí. Ó yẹ kán dàdọ̀bálẹ̀ àti principal àtàwọn ọmọ àti àwọn òbí wọn tán san owó burúkú yẹn. Ó yẹ kán dàdọ̀bálẹ̀ tán bá dé tán kán náà ṣe gèsì wọn lára. Irú wọn pọ̀ bẹ́ẹ̀. À ń fáwọn létí èmi ò rẹ̀dí àti bóyá kankan kẹ́dùn mọ́ ẹni títí ẹ̀ bá ti di tó jẹ́ kán jí ń gbé ọmọ ọlọ́mọ ò lè wá mọ́ fún babó ń wàhálà ó tó gẹ́. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ilé ìtawọ̀ àfikáde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ ẹ̀jẹ̀ adé ọ̀dọ̀ Dangote ẹnu ń kùn wọ́n ń pariwo lé lórí wípé kí ló dé price epo wálẹ̀ mọ́ ṣé bí wọ́n lò ń dìtà míì ṣé bí wọ́n lọ mọ́ sọ pé price ti wálẹ̀ tó mọ́ ṣe yànga Dangote ní kò lè wálẹ̀ for now sẹ́yìn ò gbọ́ wípé Israel, Iran àti Amẹ́ríkà wọ́n tún dáná yára wọn ni mo ní yọ ti Israel kúrò ń bẹ̀ Lebanon ní Israel fèsì ṣùgbọ́n Amẹ́ríkà àti Iran wọ́n dáná yára wọn. Iran ò fẹ́ gbọ́ wọn fẹ́ gbà wọ́n náà ń ju drone sí àwọn Gulf countries níbi tí Amẹ́ríkà ní àwọn base military base sí bẹ́ẹ̀ náà ní Amẹ́ríkà ní lọ́tẹ̀ ìyá àwọn fẹ́ kúkú pa ojú ẹ̀dẹ̀ pátápátá àwọn fẹ́ parí iṣẹ́ yẹn àwọn ń retí Iran kan wá pàdé àwọn lórí tábìlì kan jọ sọ àsọyé àti àsọdùn ṣùgbọ́n títí dìgbà náà wọ́n ní ẹ̀yìn yàrá lògùn gbé àti wípé bí irin bá kanrin ìkan tẹ̀ fún kan ni wéré làwọn ò fi wo wèrè ara àwọn torí àwọn jọ sán lórí ni àwọn táwọn ń bá fàáyì wọn ìṣẹ̀ràn rírọ̀ ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n wá ń tẹ̀ sí Dangote lójú òun náà ni Dangote fi wá sọ wípé ó kú nìbọn ro excuse wọn ẹlẹ́ẹ̀kejì náà ni wípé gbogbo àdéhùn tíjọba mọ̀ sí tán jọ ṣe pẹ̀lú NNPC pé ẹ wá wo gbogbo bó ń ṣe ń kó èròjà epo rọ̀bì wọlé o mélòó ni NNPC ń fóun o torí ẹ mọ̀ sọ náà nù pé ebi náírà ní gbé fún ọ pé larger percent of èròjà epo rọ̀bì tó ń kó wọlé USA ló ń ti ń kó wọlé o pé nídìí èyí dọ́là ló ń fi ń rà o so nídìí èyí mọ́ retí pé òun ó ta náírà mọ́ fún àwọn marketers tá a bá rí marketers fẹ́ ra epo lọ́wọ́ òun tẹ́lẹ̀ sí rèé àwọn marketer náà ń lọ sí Benin Republic lọ Ghana lọ Cameroon wọ́n rè rí import epo tí Dangote export wọ́n rè rí import ẹ̀ wọlé padà ní ṣùgbọ́n jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ti jọ ní àjọyé wọ́n wá ń rí epo lọ́wọ́ rẹ̀ ní ìsìn náírà náà ń rà ṣùgbọ́n báyìí ó ní dọ́là ló ń fẹ́ mọ́ gbà náà wá ń béèrè ìdí lọ́wọ́ ẹ̀ bàbá ìlú fẹ́ ṣàlàyé ìdí mi ò wéyàn tọmọ Dangote ni bóyá ọ̀rọ̀ ló ká wọn lára ẹ bá ń tẹ̀ sí. It actually was coming. The biggest problem was that the Nigerian National Petroleum Company wasn't giving him the agreed amount of cargoes for him to be able to refine and continue to sell in naira. Right now, he's sourcing about 70% of his crude
all over the world, mostly from the US, and they're paying in dollars. He's sourcing his feedstock in dollars. So he can't be sourcing his feedstock in dollars and selling naira. If there are cyclical changes within the global market, he loses a lot of money. So it only makes sense for him to transit from the currency to the currency of purchasing. So the pump prices is not going to change except when the global oil markets moves up or moves down. So everything is going to be dependent on what the market does. So in other words, there's really not much to be worried about. Not at right this point. now. Is that Not what you're right saying? now. Not right now. The only thing we have to be worried about is there's again the escalation in the Middle East, the conflict between the US, Iran, and Israel is coming back up again. So if that continues, we should expect some rise in petroleum products because the pricing is gradually inching up again. And if the conflict escalates, naturally he'll be buying at much higher prices, and it's going to be reflected in the domestic market. We are seeing what is happening in the Strait of Hormuz. While we're all complaining, Dangote should reduce prices and everything, and for me, I deal with practicality. I want prices to come down. But the moment people supported subsidies gone, you will never have it good as regards petrol prices. Forget it. So whoever deceived you, that price will come down after the president announced subsidy gone and they said they removed subsidy, and they put you in the hands of international pressure, they deceived you. What Dangote is saying invariably is that once I start pricing in dollar, it will increase. You know why? Because the same crude swap arrangement, government is not giving him the crude he needs. So he has to go and take it on the international scene and bring it back here. And when you calculate price, you calculate the cost of bringing the crude in, you calculate on the attendant cost and the taxes that government too that is now coming to. That's why when they came to do that meeting with oil marketers, I just said with the Sherrod, the government too that is still collecting taxes on all of this. When you do all of that, the cost is passed on and nobody. So probably, if the government will have a way to be able to still help pushing the effect on the very poor people, that should be the way forward. There's no how. Go and check out the big countries. Government will still have to make some form of subsidies for these poorer people in society, because if Dangote is so person, or except another option will be that maybe where is the government refinery? Maybe they said they invested 3 billion in their refinery. If their refinery is up and working and they decide to subsidize from their refinery and sell at a cheaper price to be able to, it's their prerogative. But the NNP is already an independent company as we speak today. Anyway, still largely owned by government. So that might be a little bit difficult for them. So that's ó rẹ káàbọ̀ padà ní rí Dubai lọ nínú abala ti Sanawole ní pápá ẹjẹ́ wáyà lọ́dọ̀ àyà káàyà wá gbé wa rìn síwájú nínú abala ìyìn olólùfẹ́ wa abala comment section àròjọ mùsùlùkùn ibi láti gbóhùn yín ẹ̀yin náà ní abala tí ìròyìn tí yín la fẹ́ ka ẹ̀ ó yá gbé òkè àyà. mo máa tún kó wá káàbọ̀ sínú abala ìyìn olólùfẹ́ abala comment section báyìí mi olúwa dé sínú wọn tẹ lọ́ọ̀ sí àwọn ọmọ orí mẹ́ta tó gbé àmùrè wọn lọ lámùrè yọ yẹ̀yìn àdúrà yín ti gbà lórí pẹpẹ wọn gbàdúrà fún àwọn ní a ṣe fáyà kan lé ó yá ẹ bá ń gbé adé yìí. bẹ́ẹ̀ náà ni màámi Abọ́láńlé Ògúndọ́lá ìyàwó àyà màmá dọ́là nù wọ́n ní welcome sir Obi and my love àyà ó yà yín o love from màmá dọ́là wọ́n mi ló yà wá apẹ́ dídí ẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni at Agnes Ọ̀sáadé màámi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú ìyànjú láǹgbá o Ọlọ́run á máa fún yín ń bá wa ṣe ni màámi o ire kábi tí wọ́n tẹ love ṣe o Yorùbá nation no going back. Màámi Grace Olùṣòtọ́ wọn ni mo kí Obi àti gbogbo àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Yorùbá káàkiri àgbáyé wa náà kí màámi pé a kú ọjọ́ àánú òní o àánú ojú rere àti oore ọ̀fẹ́ Olódùmarè yóò jẹ́ ìpín wa káàkiri ní orúkọ ńlá Jésù Kristi àṣẹ Ìdùmarè Yorùbá nation no going back. bẹ́ẹ̀ náà ni màámi Fúnmilọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ̀ wa Emílẹ̀ ń ké sí o hello sir sálàáfíà ní gbogbo ilé wa àlàáfíà ní bó lọ́dọ̀ yín náà o ẹ bá ń kí dáàdi CSI love you Obi and Aya love you too we love you màámi wọ́n tẹ love sí amúrágbàdo mo rí pẹ́ nákú bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí ọ̀gẹ̀dẹ̀ wọ́n bòde dàjì mo padà sọ́dọ̀ màámi Grace Olùṣòtọ́ wọ́n ní mo kí bàbá mi ọ̀jọ̀gbọ́n ọ̀mọ̀wé Stephen Emeritus Adébánjí Akíntóyè ẹ pẹ́ láyé fún wa o ẹ kó wa jẹ̀pẹ́ lágbára Ọlọ́run ní agbára olùràpadà wa ọdún yín yóò dálẹ̀ ní orúkọ ńlá Jésù Kristi àmín wọ́n tẹ love sí bàbá mi Emeritus Akíntóyè bẹ́ẹ̀ náà ni mo yà gẹ̀rẹ́ṣọ̀ sọ́dọ̀ ọmọ mi Mrs Power wọ́n ní God of Sunday Igboho is on the throne all Sunday Adéyẹmọ Igboho enemies will never go unpunished in Jesus name ẹ sàmì. Màámi Dorcas jálò wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ gbogbo ẹbí aláyọ̀ o gbogbo ẹbí ní kíyìn o wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ màámi. Agnes Ọ̀ṣáadé wọ́n ní Bobby Ọlọ́run á máa fún yín ṣe o mọ́mí kó mọ́ bá wa ṣe ni ojú gúnmi yóò já bẹ́ẹ̀ ni ire kàbìtì wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù ṣá. Mọ́mí Fúnmilọ́lá Bello lẹ́ẹ̀kan sí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ wa ọmọ Ìwó Olódò ọba ọmọ àtẹnigbọ̀ọ́lá ọmọ àtẹnigbọ̀ rẹ̀ jọ̀wọ́ kí ẹ̀yin náà lọ jẹ oyè ọ̀kan lọ́mọ of Yorùbá land o níbo ni kí n ti lọ jẹ́ ẹ kú ti oyè atáyéṣe ti VDM from Olúwo májàsọ́lá mi ọ̀wọ́n love you sir Obi my sweetheart we miss ẹlẹ́yà too much sir ẹlẹ́yà ti padà dé ẹlẹ́yà ń fi wá pa ni. bẹ́ẹ̀ ni mọ́mí Dorcas lẹ́ẹ̀kan sí wọ́n ní àyà àti brọ́dà mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby wa well done sir mọ́mí mi náà gbé fún yín àyà ìwọ náà fẹ́ gbé fún ọ yá jẹ́ apá méjèèjì pọ̀ àgbé fún yín.
ẹ jẹ́ wáyà class lọ́dọ̀ mọ́ mi lecturer mi nìyẹn Fatima Abubakar mọ̀mọ́ mi dáadáa wọn ní ẹ̀ka alẹ́ ọ̀gá mi sẹ́ ọlọ́run lọ́gá wa bọ́bí ibà pọ̀ ibà yànnànà ibà ganu sí ẹ̀kọ́ ètò ọlọ́run nítò ìyẹn ogún ọdún àwọn ìjọ ni lọ́wọ́ fẹ́lifẹ́li wọ́n ní kágbélé ayé ṣe rere gbogbo àwọn ọ̀tá Ìgbòho ní nísìmí láyé yá rọ́bì Yorùbá nation no going back in Jesus name amen mùsùlùmí alálàáfíà pọ́nbélé ni wọ́n bẹ́ẹ̀ náà ni àdé Mọ́lá Samuel wọ́n ní sá bọ́bí mò ń jẹ́ ń bà mí wọ́n ní ọlọ́run ẹ̀san ló dé sí gbogbo wọn o orí Sunday Igboho ló mú gbogbo wọn wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni ó yẹ kí gbogbo eléyìí máa kọ́ gbogbo wọn lọ́gbọ́n o ó ti ẹ̀kọ́ sí èyí alágídí agodi lọ́gbọ́n from Providence Rhode Island USA wọ́n tẹ̀ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan ọ̀pánu bẹ́ẹ̀ náà ni mo ti yà lọ́dọ̀ Mami Anamsu the manufacturer of Paul àwọn àti Mami Stella Ogunbajo wọ́n tẹ Paul sí mi wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan ọ̀pánu no space for blasphemy law in Yorùbá land àtọ́làtọ̀ àwa ò fẹ́ o Oòduà nation no going back. At Lọ́ládé Àkànjí wọ́n ní àwọn ọ̀tá Sunday Igboho wọ́n ní òòṣà gbogbo wọn máa ṣẹ̀sìn kẹ́yìn ayé wọn ní láṣẹ Èdùmàrè àṣẹwà. Bámi Adétáyọ̀ Adégẹyè wọ́n ní òbí ẹni tọ́lọ́run bá ti dá kò sí farawé o lọ́rọ̀ olóyè Ìgbòho ẹ̀san ló ń ké ìbùkún ni fún orílẹ̀-èdè Oòduà from Newark New Jersey USA wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Mọ́mí Grace olùṣòtọ́ wọ́n ní ọ̀sìnwín tó jẹ́ kí ọmọ ọlọ́mọ para ẹ̀ kí wọ́n pa òun náà ní tó bá tuntun ayé wa kò ní ṣerú ẹ̀ mọ́ àmọ́ nǹkan tí ó tọ́ tí ó yẹ ìkànnì arákùnrin yìí o ó bá ọmọ sùn tán lẹ́yìn ìgbádùn ó wá ní kí wọ́n dáríjìn kò jọ ó ní láti kú wo torí pé ọ̀dájú eléré ibú ni ó jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ màmí Victoria Bàdéjọ wáìnì tí ń wọlé àti ń gbóòórùn weekend yẹn díẹ̀díẹ̀ wọ́n fi flower da láàrin wọ́n mi yọ yẹn bá a ti mọ́ tòun freezer náà nù lẹ́lẹ́gbẹ̀ẹ́. Ibà Kùndùsì wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ oríire wa kò ní dìbàjẹ́ àmì congratulations to testimony and a daughter gan ní jẹ́ testimony mọ̀mọ́ testimony ló gbé testimony Oòduà nation no going back let's keep our hope alive for Nigeria. Mo ti dọ́dọ̀ bá mi òkè ńlá Adédọ̀tun ojúde wọn ni mo wà báyìí wọ́n ní olùkọ́ mi gbogbo wa la máa rí àánú Olúwa gbà lónìí ọjọ́ àánú àti ní ọjọ́ gbogbo pẹ̀lú àmì àṣẹ o mo lérò wípé àwọn wèrè tó pa yẹn yóò ti kà dáadáa with useful and incontrovertible convention. Ṣé pé wọ́n á ti jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wọn tí àwọn security yóò fi lò láti unravel mystery to surround case yẹn ẹ̀sùn kùnrùn. Ẹ rí pé díẹ̀ ló kù ariwo àwọn apologies bandit apologies nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ tán ní irọ́ ni wọ́n kó wọn pamọ́ ni ẹ rí pé ariwo wọn gbòòrò gan ó wá lọlẹ̀ ní ìsìn ariwo wọn ti pòórá nígbà tán ti rí ẹ̀rí wípé ó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni Mami Mary Odùnú ìtẹ̀mí nìkan wọn mo ti dọ́dọ̀ yín inú mi dùn wọ́n ní òbí ìtẹ̀mí nìkan àtàyà mi tó super Mami ẹ̀yin gan ẹ̀ super duper ibà kò síranù adúpẹ́ fún ọba adẹ́dà tó ń gbèjà bàbá wa Sunday Igboho bí wọ́n bá ń pé gba wọn ò ní kú kan o gbogbo wọn ni wọ́n máa jẹgba Igboho ṣà Olúwa ló ní ẹ̀mí yín o ẹ ò ní ṣubú dànù àṣẹ wa àwọn tẹ love sígbò mi. Mami Eunice Falaye wọ́n ní ìròmìròmí kì í nísinmi o bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ ń bẹ àwọn ọ̀tá Ìgbòho ṣà tí àwọn ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá kò ní nísinmi o Oòduà àṣẹ kí n kọ́kọ́ ṣàṣẹ lẹ́nu kí n gbé tó àdúrà mi Oòduà nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì à láti Canada mo ti dọ́dọ̀ bá mi òkè ńlá Adédọ̀tun wọ́n ní olùkùnrin bọ́bí ẹ jọ̀wọ́ mo fẹ́ béèrè wípé kí ni dé tí bàbá wa bàbá dáadáa bàbá rere abiyamọ tòótọ́ ọ̀jọ̀gbọ́n Bánjí Akíntóyè ò tí ì padà sí Èkó àbí mi ò ní correct update ni ẹ bá wa kí wọn dáadáa o irú bàbá báyìí sọ̀wọ́n Olúwa ọba kí ó túbọ̀ máa lékún àlàáfíà wọn kí wọ́n túbọ̀ pẹ́pẹ́pẹ́ fún wa àmì ẹ̀sùn kí wọ́n mọ̀ pàgbà ti dé bàbá ibi títọ́jú wà ní bàbá dúró sí. Bẹ́ẹ̀ ni màámi mo ní sọ́lálà wa I love ìran mi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run lẹ́nu kí o mú kí gbogbo ilé aláyẹ̀ wọn kí wa o karma is real they just started ẹ wo property tí èèyàn kan ṣoṣo kó jọ billions of naira kí ló dé sí àwọn nìkan ni àdáyé fún ni wọ́n mọ̀ pọ̀ ń bẹ́ẹ̀ ẹni tọ́lọ́run fẹ́ mú ló ti mú yìí wọ́n pọ̀ ń bẹ́ẹ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí a báàmì Kẹ́hìndé Òsínì Sàlímọ̀ ọmọ owó lódò ọba wọ́n ní kí wọ́n yẹ igi fún arákùnrin yẹn tí ẹ̀mí fi máa bọ́ lẹ́nu ẹ̀ ni o. Báàmì òkè ńlá Adédọ̀tun wọ́n ní olùkù mi Malami ó kú òfu ara ò ṣe bí ńṣe ló ń ṣe bí holier than thou nígbà rẹ̀jíìmù Buhari ni àṣé ẹbọ wà nínú ẹrù ẹ̀ tó tó yìí ó kú àmúmọ́ra ó kú ọ̀fọ̀ àwọn properties yẹn o tí ó fi owó ọlọ́ṣà òfin kò jọ rántí wípé èkúté kì í ṣe ẹran tí olóńgbò ń pa tó ń dẹjọ́ wọ́n ní ẹ̀sùn kúrun kò ní í ṣẹ́jọ́ ń bẹ̀ o ọmọ rẹ̀ ló lò láti fi ra ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kìnìyàn ìyẹn náà ń jẹ́jọ́ lọ́wọ́ báyìí ìyàwó rẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ náà ní gbogbo ilé wọn Olúfúnkẹ́ Fájimólú news mọ́ mi dáadáa wọ́n ní Bobby kí Ṣèyí Mákindé wá fi ti Malami ṣe àríkọ́gbọ́n o wọ́n ní ohun gbogbo tí wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé dúkìá Ìgbòho iṣẹ́ àti ìwà Gani Adam náà ni yóò gbẹ̀san Ìgbòho lára rẹ̀ Psalm 105:15 says touch not my anointed and do my prophet no harm. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Miami Mosúnmọ́lá Olúwo tèmi nìkan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan Miami mò ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń pè mí mò ń jẹ́ yes ma mò ń jẹ́ o bẹ́ẹ̀ ṣe ń pè mí mò ń jẹ́ o yẹ tèmi nìkan Ọlọ́run ẹ̀san ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ Malami ilé tí o fi tọ́ ọmọ
ọmọ ìrì ni yóò wo ẹ̀yin ọmọ ológun ẹ̀ka rẹ̀ jẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ wọn máa sàn nílẹ̀ bọ́bí mi àtàyà ẹ máa bá ṣẹ́bọ̀ ẹ̀ ń bà lọ ló bá kú mọ́ mi mo rí pineapple mo rí kiwi. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Mariam Cypriano àwọn láwà lábẹ́ ẹ̀kú eégún Gbẹ̀ngà Ọláìyá wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ nílé aláyọ̀ yìí o mo ní kí n sọ fún yín wípé àlàáfíà ni ìyáálé mi ẹlẹ́yà wà o àwọn ìbẹ́ta ni ò jẹ́ kí wọ́n ráàyè ṣùgbọ́n wọ́n ní kí èmi máa ṣe ààyè ibẹ̀ lọ. Ẹlẹ́yà ló ran irun iṣẹ́ yìí ó dáa obìnrin jẹ́ ń pé méjì obìnrin ò dénú o wọ́n ní olórí ibú gómìnà ọmọ Fúlàní Yorùbá ló ní kó mọ́mí Adésọlá Ọládèjì inú mi máa dùn sí yín ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ yà lọ́dọ̀ at Festus Afọlábí wọ́n ní RPG ológun ni bàbá yìí wọ́n mọ ìtumọ̀ RPG tí ń ká mi lẹ́nu lánàá ẹ bá sì ti sọ fún mi nìyẹn fún wa. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Mariam Cypriano mi wọ́n ní àkànní mi báwo ni ojú ọjọ́ lọ́dọ̀ mo ti ka ilé tó wà wájú ẹ̀ ló ṣe kí n máa rẹ́ ni ẹ jẹ́ n ka díbẹ̀ báwo lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín o Bobby my water dispenser ṣe ń gbọ́ èmi ni water dispenser jámi àbí jápo irú ẹ̀ bá ní petrol dispenser ni petrol distributor mo rògbò lọ́wọ́ Mariam Cypriano. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Kuburatu alọ́ wọn ní ilé ayé yìí lọ́run wà o ìdájọ́ kan kò sí lọ́run o ilé ayé ni ìdájọ́ wà lẹ́fẹ̀ẹ́ kan ní ilé ayé lọ́run wa. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìráìmù Yusuf bàbá mi dáadáa ogbó atọ́ wọn ní àbọ̀rúbọ̀ yìí wọn ní olóòtú àfáà tó sọ̀rọ̀ Allah àti Ọlọ́run kò ní ọpọlọ pàápàá kí ni mùsùlùmí Yorùbá ó pé náà máa pe Allah ẹjẹ́ àfi wọ́n lẹ̀ ní tó bá wù wọ́n nìkan pé o mo sáà mọ̀ pé àwọn alálàáfíà àwọn mẹ́ntàn sìn. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Kúkú Adéyínká wọn ní ibà òyìnbó yìí náà ni bẹ́ẹ̀ ni o please read it out it may be more than 5 lines it's just for correcting gafara is not àforíjì okay Gafara is àforíjìn. Gafara means give way. Àforíjìn is for when you make mistake. Mo tọrọ àforíjìn, I beg your pardon, not Gafara. Ọ̀dà ẹ̀wọ̀n bínú. Ẹ já wáyà lọ́dọ̀ Báàmì Làmídì wọ́n ní ìkìlọ̀. Akẹ́yìndé gbẹ̀gbọ́n Ìgbòho ìró ẹkùn. Kí ìparun máa bọ̀ ta Sunday Ìgbòho. Àmín ní kíákíá àṣẹ wà. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mami Stella Ogunbajo. Mo rí pọ̀ yín o pọ̀ Oòduà Nation going back. God bless Oòduà Nation. God bless you too and your household. Mo padà sọ́dọ̀ Miami Olúfúnkẹ́ Fájúmọ́lú News wọ́n ní Malami has no qualification to be AGF but being an in-law to Buhari that's why he accumulates all his properties. Ohun tí ilé ayé dà lẹ́rìyàn o ìyá àti bàbá ò gbé pọ̀ mọ́ ni ọmọ fi dìdàkudà tó fi ń rìnrìn kùnrin. Kí Olúwa wá tún ayé yìí ṣe o. Bẹ́ẹ̀ náà ni Màámi Yẹmí Ìgè wọ́n ní karma is real. Ó kàn lè pẹ́ ni ẹ̀san ké lórí òṣìkà sí rere o ará mi o. At Lẹ́kan Alade wọ́n ní hello Mr. Bobby longest time ibà sọ̀rọ̀ yékéyéké àbá mi long time may God continue to guide and protect you always amen you too the government needs to reduce agberos on the road they are too much bá mi ti ṣe kò ń gé agbèrò lẹ́nu ẹ wà ń lé ó dà ẹ́ dìláyọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni Màámi Yẹmí Ìgè wọ́n ní bàbá olódò rẹ̀ thank you are avoiding marvelous àbí you are doing marvelous ni o ọmọ burúkú lọ́jọ́ tiẹ̀ ọmọ burúkú sì lọ́jọ́ tiẹ̀ lóòótọ́. Àtọ́lábọ̀dé Ọládùn wọ́n ní you know well which kind yẹ̀yẹ́ content be that ó ti fi content ìbọn ọmọ lọ́mọ ó ti gba pátá lọ́wọ́ ọmọ lọ́mọ ó wá fipá bá lò mọ̀ ga o lọ́mọ jẹ́ àbí wèrè lọ́mọ wèrè ni wọ́n fipá bá èèyàn lò níbi tóbìnrin pọ̀ dé kí n tún sọ níbi tí obìnrin rere obìnrin gidi pọ̀ dé ó ní mo ṣe sọ yẹn àwọn obìnrin máa rò pé bóyá mò ń fẹnu tá bá làwọn irọ́ o. Bẹ́ẹ̀ náà ni Màámi Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní Mákindé ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn Fúlàní ó sọ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ Akóredé Ìyábọ̀ wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ gbogbo ilé aláyọ̀ ibà ọkọ̀ ẹlẹ́à ẹ jẹ́ ká máa dúpẹ́ fún Ọlọ́run lórí ọmọ aládìkú sí ẹ̀sà àti àwọn ọmọ irú ẹkùn ìṣọ́ àti ààbò Olúwa kò ní fi wọ́n sílẹ̀ àmì o ìrònú kòkò ló máa pàjá wọn o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu mo rí watermelon kọ́ yìí o ọ̀pọ̀ òyìnbó ni o mo rọ́gẹ̀dẹ̀ mo rí strawberry ẹ̀ ṣeun yọ yẹ ń kalẹ̀ o kọ́lọ̀ ń bá ń fún yín lẹ́bùn. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àtọ́lábọ̀dé Ọlájú wọn níbọ̀ tẹ́ máa ń pe Allah ní Ọlọ́run ọba àlekíọ́lá nígbà wo tún ni ó tún di ẹ̀ṣẹ̀ kí a máa sọ pé Ọlọ́run mọ̀ wàhálà yín nìyẹn o wọ́n ti ní kì í sọ Ọlọ́run lálá o. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Olúwo ní happy birthday Olúwakẹ́mi Bámidélé many happy returns Ọ̀gbẹ́ni Bobby lobby tí ó ti dára fún yín kò ní bàjẹ́ ẹ máa gbádùn Báàmì Báàmì Olúbò ẹlẹ́yà ló wà lábẹ́ àgọ́ Olú ó ti ń ṣe bí ìyàwó rẹ̀ ìjàngbọ̀n méjì. Báàmì Mississippi àwọn ní all the Fulanis or Yoruba or anyone against Sunday Igboho their hands are not clean. At Adépọ̀jù Adémọ́lá Aláyọ̀ wa wọ́n ní àjú àṣàwà Aláyọ̀ pé ìyànjú ogo ìdílé Aláyọ̀ mú kíyìn o àbánikan Kwara ń dá ikán wọn ò lè mú òkúta irú ẹkùn máa wọ Kwara ìṣẹ́jú wọn náà ni ó ṣe wọ́n wá sí ní kò ní ìṣojú àwọn yóò kúkú sẹ́yìn wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àbùsọ́lá Ògúndèjì wọ́n ní bóyá ọmọbìnrin àbíàgbà tó ní wọ́n fi wọ́n pamọ́ ni ṣé
adẹ̀bìlì ṣé ọ̀dẹ̀ believe báyìí àbí ẹ mọ̀ dán lóhùn. Mami mo dúpẹ́ Adénúgà wílà wọ́n ní ìbá òtítọ́ lójú kò sí àṣegbé láyé o Chief Igboho will continue to win his enemies Yorùbá nation no going back. Kó kàn yà mí lẹ́nu pé the same time the same season lọ́lọ́run fi ìyà àti ẹ̀san àwọn méjèèjì sí. Mami Tóyin Nọ́rì wọ́n ní kó pa á ló bẹ́tà ká kúre. Wọ́n tẹ̀síwájú wọ́n ní Malami ò ní bọ́nú ẹ̀ lágbára Ọlọ́run adẹ́dà àṣẹ̀dá àṣẹwàá. Kò tiẹ̀ sí bó ṣe fẹ́ bọ́nú ẹ̀ wá dúró ilé tán gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ni. Aláàjà mi Àdìgún Rísíkátù Àdìgún Aláàjà mi Àdìgún ó yá Rísíkátù Àdìgún. Wọ́n ní kábíyèsí o Ọlọ́run ẹ̀san ó dàbí àná Ọlọ́run dé lójijì. Ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni o ẹ máa gbà ó máa lọ bẹ́ẹ̀ pọ̀. Gbogbo ẹ̀yin ẹbí mi ẹbí aláyẹ̀mú kí yín o ìbábìnrin kò ní rẹ̀yìn láéláé mọ́ṣá Allah salam mo rí ọ̀gẹ̀dẹ̀ tán bó dé dájú wọ́n tẹ love sí mi mọ́ mi èmi ni mo jẹ yín ní kọlù o ẹ mọ́ bínú sí mi. Bẹ́ẹ̀ náà ni màámi Stella Ogunbajo no space for Sharia law in Yorùbá land. Mo ti yà lọ́dọ̀ at Abiodun Asabi Agbosasa wọn ni Malami give order to seize the Ziani property now Kama has come for Malami God is wonderful. Ẹ ń tán sí property ẹ̀yẹn náà ìmọ̀ the Ziani ikun ògbé kan. Bẹ́ẹ̀ náà ni màámi Josephine Aláwìyé grandma láti London wọ́n nínú blasphemy law in Yorùbá land àtọ́làtọ̀ will be welcome láyéláyé ànígbà so stop gbogbo òṣìṣẹ́ ń ṣe owó bí ànáyá your news is eye opener all the time thanks mọ́mi àìdúpẹ́ ara ẹni ẹ ṣeun ìgbà gbogbo blessed dear mọ́mi ẹ ṣe ṣe ń bẹ kí wọ́n bẹ̀ speaker ó dá ìṣe lẹ́ẹ̀kan sí ẹ ṣe mọ́mi ìfẹ́ kí n sọ ni o. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Olúyọ̀mí Olúwọlé wọ́n ní good Bobby bá mi mo kí n hope all is well with you all is well with me o and you too ẹ̀yin ń kọ́ o. One of these Iran people are so stubborn. They are just wicked. Let America teach them a good lesson. Yorùbá nation of member. Rotarian Olúwọlé, Yomi, Eastern Texas. Wọ́n tẹ̀ lọ́ọ̀ sí ẹ̀mí gan fọwọ́ sí mo fẹsẹ̀ sí. Àtàdétọ́lá ìná wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ o ìbá fẹnu wú gbogbo nǹkan tí ò dá kúrò nílẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni o bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń fẹnu wulẹ̀ yín náà fi kọ́mẹ́ǹtì wù. Ẹ̀mí ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye tí Ọlọ́run fi fún yín máa pọ̀ sí àmínà ya Rọ́bì. Mo kí yín mo yìn gan ni fún apple tí ẹ̀ ń fún àwọn ìyá àti àwọn bàbá wa nínú ìdílé aláyọ̀ yìí ẹ bá mi kí àyà ò ní Sharia law in Yorùbá land Ọlọ́run lẹ́yìn o kì í ṣe mi o. Bẹ́ẹ̀ náà ni evangelist dọ́kà jáde sọlámàmì nínú Olúwa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun wọn náà ní ṣe o kò ní sú yín kò ní rẹ̀yìn àmì Olúwa yọ̀ǹda agbára àti okun fún yín àmì o gbogbo ìdílé aláyọ̀ ayọ̀ ni ẹnu ọpẹ́ wa ò ní kan o. Ní dúpẹ́ túláàsì lórúkọ Jésù láti Eastern Texas àmì àṣẹ Èdùmàrè àdúrà ìpọ̀ jù. Ó ra yáyà lọ́dọ̀ bá mi Kẹ́hìndé Òsèní Sàlímọ́ wọ́n ní gbogbo àwọn ojúlówó ọmọ ọkọ ìlú Ìwó àwa pẹ̀lú bàbá wa olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho òòṣà owó bàbá dámì o àwa ò kì í ṣe ọmọ àlè ìlú Ìwó ojúlówó níwà bẹ́ẹ̀ ni o mo gbóhùn òkè. At Fúnbọ̀ Òkúnnáwọ̀ ọmọ mi ní Yorùbá nation no going back God bless Yorùbá nation àṣẹ wàá. Màámi Jẹ́mílà Gbájé wọ́n ní brother Bobby mo kí yẹn kú iṣẹ́ o Ọlọ́run lẹ́ ń kí lára mi o èmi náà kí mo bá búbú wọn mi o wọn ò ní wáìntì. Báàmì Olúfẹ́mi yóò yẹ yín kò ní yẹ́lẹ̀ Ọ̀gbẹ́ni Bobby àsìkò oríire àwọn ọmọ iléèwé tí wọ́n rí gbà láìpẹ́ yìí o Olúwa máa fi ààbò ẹ̀ bo gbogbo wa mí o nípa ti Malami ta ni ó wá ń rẹ́rìn gbẹ̀yìn báyìí Sunday dúró ni Olúwa kò ní jẹ́ kí Malami bọ́ nínú wàhálà tí ó bá ara rẹ̀ àmì ire o ire kàbìtì. Àwọn tèmi tipẹ́tipẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni màámi Yẹmí Ìgè wọ́n ní Ọlọ́run má jẹ́ kárógun àkóbá kí àwa gan má kó bára wa o mọ́tò ṣòro rà ní Nàìjíríà nìyẹn o àlòkù ṣòro rà o. Àti Jẹ́mílà Agbájé wọ́n ní ẹ dákun sí abiyamọ gidi ni bàbá àti ìyá Mohbad sá láti ọjọ́ yìí wọ́n fi òkú ọmọ yìí ọmọ ráre àwọn méjèèjì ìyá àti bàbá wọn ò kì í ṣàbíamọ gidi o. Màámi Abọ́láńlé Ògúndọ́lá màmá dọ́là ìyàwó àyà wọn ní happy birthday to our mother Olúwakẹ́mi Bámidélé igba ọdún kan lórúkọ Jésù. I also congratulate everyone that is celebrating birthday in this month of July in this family nínú ìdílé aláyọ̀ age gracefully in Jesus name love from màmá dọ́là ó yá ẹ bá ń kó kéèkì àti wáìnì. Wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby òwe Yorùbá sọ wípé ilé ọmọ kì í ba ọmọ lẹ́rù o bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe bí ti Nàìjíríà Ọlọ́run adarí ẹ̀ṣẹ̀ jìn ọkùnrin tó gbẹ̀mí ara rẹ̀ yẹn o àgbà sáfẹ́fẹ́ rere o ọmọbìnrin ló gbẹ̀mí ara rẹ̀ love from mama dollar àbátúngbèrò míì náà lánàá ní tọkùnrin kan gbẹ̀mí ara rẹ̀ òkè ní ọmọbìnrin gbogbo àwọn tó gbẹ̀mí ara wọn lánàá ìkan Nàìjíríà méjì ní Amẹ́ríkà ẹyọkan l'Amẹ́ríkà ẹyọkan ní UK. Bẹ́ẹ̀ ni bá mi Kẹ́hìndé Òsèní Sàlímọ́ wọ́n ní àwa ìran Yorùbá kò fẹ́ ṣàríà rárá ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá o. At Tèmítọ́pẹ́ Ìlúyẹmí wọ́n ní improve yẹn náà ńkọ́ ṣé ó jẹ́ ọ̀rọ̀ Yorùbá ni Bobby àmọ́ lu pọ̀ àmọ́ lọ pọ̀ kì í ṣe Yorùbá nìkan là ń sọ lórí bí o àmọ́ ẹ rí pé àmọ́ ka news in English náà ni àwọn èèyàn kan wà níbi tẹ́ pé bá fi gbogbo ẹ̀ sọ Yorùbá a lè sọ gbogbo ẹ̀ ní Yorùbá o
improve kí la à ń lọ wá ìtẹ̀síwájú ìlọsíwájú a lè sọ gbọ́ ẹni Yorùbá mọ̀ mi ṣé ká mọ̀ sọ Yorùbá ni ká sọ gbọ́ ẹ̀dí Yorùbá pátápátá bóyá try lọ́jọ́ kan Yorùbá níwọ̀nba tí mo gbọ́ o kò sára tí mi ò lè fi dá. ó rẹ̀ já tẹ̀ wájú ibà kà síwájú at Bọ́lá Ayọ̀ Adé Odia wọ́n ní they should relocate all the people in IDP camps to Malamis Hotel. àbí kí wọ́n fi gbogbo létán sí ìsìlọ́wọ́ ẹ̀ fi ṣe IDP yóò sì yẹ̀yìn. Mami Florence Alade wọ́n ní lágbára Ọlọ́run gbogbo àwọn ọ̀bàyéjẹ́ olóṣèlú àwọn ọ̀dàlẹ̀ ọmọ Yorùbá àti àwọn afẹ̀míṣòfò Fúlàní ní àṣírí wọn yóò tú o Bobby lọ́bì ẹ bá mi ká àyà wọn ní kí ọ̀wọ́ Oòduà nation tètè dé o níbi tí àìkú ti ní gba sàríà wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu rẹpẹtẹ o God bless you màámi ẹ já wá sáré yà lọ́dọ̀ ibà màámi Ọmọwùmí ibà thank you Jesus àyà Abdulrahman has skeleton in his cupboard. He erected boreholes and solar plants in the bush for criminals Fulanis. Illegally mining might be ongoing, which he knew Iroyin will bust out. Abdulrahman is a total failure. Distinguished Ambassador Kundusi. Mami ẹ rántí wípé there was a time tí àwọn bandits náà tí wọ́n ń ká kòkò solar panel tí wọ́n lọ ń fi lithium battery tó wà lára ẹ̀ tí wọ́n lọ fi ń ṣe IED. Gbogbo ọ̀nà yìí la mọ̀. At Oluwabukola Ayola wọ́n ní Sose Makinde can go to UN on cause of the people's pupils kidnapping, but since Yoruba has been for separating from Nigeria, he was deaf. Mọ́mí Lújẹ̀sà mo ti lọ́dọ̀ rin o ẹ̀kúlé ni mo gbà wọlé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìrìn àìbáka síwájú ohun tí mo mọ̀ ni pé ohun tí olúkúlùkù bá ṣe ló máa gbà o gbogbo àwọn tó lọ́wọ́ ní wàhálà tó ṣẹlẹ̀ sí CSI wọ́n máa gbà ní agbára Ọlọ́run Ṣèyí Mákindé má jẹ́ kí àwọn Fúlàní fi ayé ẹ̀ ṣòfò. From Texas Oòduà nation ogoyinba wọ́n ti love sí mi personally. Màámi Ọmọwùmí wọ́n ní ibà ìbòyìn náà ní àyà kí ìtàjẹ̀sílẹ̀ lè dínkù ní Plateau kí Olódòdé call Aliyah to wake up from his slumber and deal actively with insecurity or a state emergency will be declared in the state. I believe these incessant attacks will reduce. Distinguished Ambassador Kundus kọ́lọ̀ ń jẹ́ kán gbọ́ ibà màámi ní wípé kí wọ́n sọ̀rọ̀ fún ọmọ ilé tí níbi títí ń gbọ́ kàkà bẹ́ẹ̀ kan declare state of emergency. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Teresa Ojo wọ́n ní to appear the priest had not by himself. Possibly there could be some underlying issue hidden from the public. We should just pray that God rest his soul in peace. At Adelusi Ebun wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba Ọlọ́run tí kì í lé ní kó tó mú ni ẹ̀san ló ké lórí àwọn ọ̀tá olóyè Sunday Igboho sà àwọn tó kù ẹ̀san máa ké lórí wọn láìpẹ́ lágbára Ọlọ́run Yorùbá nation going back and no sharia in Yorùbá lọ àwọn tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu mo kó gbọ́ ẹ̀pọ̀ mo sàmí sórí àdúrà yín àṣẹ. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ̀mí Lújẹ̀sà mọ̀mí Elizabeth Oyèníyà iwájú ilé ni mo gbà wọlé lọ́tẹ̀ yìí o wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìrìà o ojúra tì ọ́ o àti gbogbo orí aníbe àmín gbogbo orí aníbe o gbogbo orí aníbe o lúbe ẹmọ mi Lújẹ̀sà èmi ni wà ní tí o èyí akan gbogbo ọ̀tarin yìí o wọ́n ní happy birthday to you ma ìgbà ọdún kan nínú àlàáfíà ẹlẹ́yà we miss you ṣé Buhari ni bàbá yìí wọ́n lé wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì Yorùbá nation going back. At Olórí Adéwọlé wọ́n ní kí wọ́n jẹ́ kí ààbò tó péye wà fún àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ fi sílẹ̀ ní Ọ̀yọ́ yìí o nítorí Fúlàní nífẹ̀ẹ́ sí àti máa gbẹ̀san o kí wọ́n tún má padà wá kó ogun bá wọn bí àwọn ènìyàn ṣe welcome arrival wọn yìí lè máa bí Fúlàní nínú. Eyín wọn kan náà níṣẹ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́sọ́ o ṣe ti ẹ̀rí àwọn tán jí gbẹ̀yìn kò yẹ kán padà síbẹ̀ mọ́. Kó wọ́n tún ṣẹlẹ̀ lẹ́lẹ́kejì o ó ti ṣẹlẹ̀ rí àwọn tán jí gbé lálàkọ̀kọ́ tó jẹun gbé lẹ́lẹ́kejì. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Professor kò fowó rọ láàrin ọ̀la wọn ní Malami ó ti gbé ibu ìka àkókò ẹ̀ kò jìnnà tó ń fúnra rẹ̀ fi wú jẹ́ o ojú ẹ̀san gbogbo ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá kò ní pẹ́rọ̀ o àdúpẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè o ọpẹ́ ní fọ́lọ́run. Mami Oyèmí Sàláù mo ti ń retí yín wọ́n ní mo kí yín Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti gbogbo ẹbí aláyọ̀ màmá wọ lọ́jọ́ ìbí ẹ̀sì ọ̀pọ̀ ọdún ní àṣẹ Ìdùmarè àmì àtẹ̀yìn náà. Mami Dọ̀kà àdúró Olúwatúnmiṣe wọ́n ní obìnrin tó gbọ́mọ pọ̀n for 56 days tí ọkọ rẹ̀ kò lè gbọ́mọ lẹ́yìn rẹ̀ ni wọ́n fẹ́ kó máa rojọ́ wẹ́wẹ́ under the trauma abẹ́rẹ́ rí nǹkan Oòduà nation no going back. From Providence, Rhode Island. Mami Oyèmí Sàláù wọ́n ní ẹ̀bẹ̀ kò lè ran ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí o ikú ní èrè ẹ̀ṣẹ̀ ohun tó jẹ òun ló yú ọ. At Salibakari wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby good PM mo kí yín o so ti gbàgbé orin bàbá Sànní Adé ni jẹ́ kí n ràn létí o bá mi ràn létí wọ́n ní ẹni gbèbù ìkà láyé ọmọ rẹ̀ á jẹ́ aya rẹ̀ á jẹ́ òun náà á jìyà ẹ̀ṣẹ̀ bó gbọ́n bí ifá bó mọ̀ bí ọ̀pẹ̀lẹ̀ òun náà á jèrè ìkà. Àtọlọ́ládé Adéyẹmọ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣe ti gbọ́ pé Olúwo ti fún VDM lóyè Atáyèsí of Yorùbá land àti òrìṣà ńlá tí ilẹ̀ Nàìjíríà ẹ kú ojú lọ́nà atótónu pẹ̀lú Aláàfin Ọ̀yọ́ láàrin Ọ̀yọ́ àti Ìwó ìjà ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni ẹ rí pé oríkì tí bàbá yẹn ń kì lánàá a lò lánàá a lè lò díẹ̀ ń bẹ̀ lónìí mi ò fẹ́ lò ní oríkì tán ń kì ìyẹn Olúwo
náà ni oríkì Ọ̀yọ́ wọ́n wá yí wọ́n fi Ìwó sí wọ́n yọ Ọ̀yọ́ kúrò ńbẹ̀ gbogbo oyè ló fẹ́ jẹ ó fẹ́ jẹ emir ó fẹ́ jẹ Aláàfin of Ìwó ó fẹ́ ṣé òun ní agbára àti fún èèyàn lóyè tó kárí gbogbo Nàìjíríà ni. ẹ jẹ́ yà lọ́dọ̀ àti Rachel Emeluwọlé wọ́n ní òbí ti àìkú iṣẹ́ òní o ṣàlàáfíà ní gbogbo ilé wa funfun ni ẹyẹ ń su ní ti alẹ́ yàbẹ́ rí more strength in Jesus name amen ṣùgbọ́n mi mọ̀ wípé fídíò ń bọ̀ wá ayẹyẹ rẹ̀ padà ẹ̀ rí. ó dá ẹ káàbọ̀ padà o mo dúpẹ́ pé òkun o fún àyè tẹ̀ ń wá lórí ìkànnì yìí mami Precious Ajúwọlé yọ̀ọ́yẹ mo miss yín o gbogbo yín náà mo miss mami Riskat Àdìgún ojú yín dà mami Adénúgà Wìlà gbogbo yín pátápátá mo miss mami Josephine Aláwìyé yọ̀ọ́yẹ yín kò ní yẹlẹ̀ mo rí bá mi orí ọlá mo gbúrò wọn ẹlẹ́yà náà ń yọ wá ń yọ lọ ni bẹ́ẹ̀ náà ni ta tún nínú o bá mi oní búrẹ́dì gbogbo yín sá ẹjọ́ mo miss yín o ẹjẹ́ ń gbúrò yín o yọ̀ǹda fún bá mi Òkènlá Adélọ́tún àjọlẹ̀pọ̀ ni bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Rotarian Olúwọlé God bless you bá mi Olú Adésínà bá mi Adésínà Dẹ̀ǹdé bá mi McCaffrey sí mo gbà ó dá wa alákọ̀ọ́kọ́ ní ìròyìn tòní báyẹ̀ báyọ̀ tí wà nǹkan jókòó lé ẹ wà nǹkan jókòó lé ẹ gbọ́dọ̀ wá nǹkan tẹ́mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà ẹnu gbọ́dọ̀ gbófò ọkùnrin la fi gbé tìta ọya wá nǹkan tẹ́mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà gbogbo tó bá wù ní kẹ́ mú buffet ní tòní ìròyìn tòní buffet ní bẹ́ẹ̀ náà ni bọ́ bá dilẹ̀ bá dénú yín báyìí báwọ̀ ẹ̀ mọ́ bá pín fáwọn olólùfẹ́ yẹn alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ jẹ́ àyà lọ́dọ̀ Àtíkù ń bá sínéètì ń bá wọn fa wàhálà ó mú bẹ̀ẹ́lẹ̀ fún wọn ni pé lórí ọ̀rọ̀ ti Adéníyì Adéyẹmọ tẹ́ ẹ fẹ̀sùn kàn pé ó dá fake agency lẹ́hùn fẹ́ tójúbọ̀ lé ẹ̀ràn núrù ló ń fẹ́ fi ṣe Àtíkù presidency clash as Senate rejects fresh probe. The controversy surrounding the purported Presidential Foreign Investment Promotion Council deepened on Wednesday as the Senate rejected for the second time in 1 week a request to investigate the controversial budgetary allocation to the alleged agency, while former Vice President Atiku Abubakar and the presidency traded accusation over how the matter should be probed. The Nigerian police force on Tuesday arrested Adeniyi Adeyemi, the self-styled Director General of alleged counsel, following a bench warrant issued by Federal High Court in Abuja after he failed to appear for his arraignment on 8-count charge bordering on alleged conspiracy, forgery, and impersonation following the widespread scandal. Wọ́n wá ní Àtíkù ló wá ń béèrè àwọn ìbéèrè yìí o wípé independent investigation ló ń fẹ́ gẹ́gẹ́ bí arákùnrin yẹn ṣe ń sọ mo ní sẹ́yìn lẹ wà lẹ́yìn rẹ̀ ni sẹ́yìn lẹ ń tì ní orin tí arákùnrin ń kọ kó tó di pé wọ́n mú re ìlú tẹ́yìn náà sì ń lù ní ìsìn ó fẹ́ jọ orin tó ń kọ melody yìí jọra yín o. He also raised fresh question over an alleged 6.44 billion budgetary allocation for Nigeria's 2026 FIFA World Cup qualifying campaign after the country had already been eliminated for the lẹ́yìn family review. Wípé Nàìjíríà ò lọ World Cup kí ló dé kó di méjì àwọn báyìí ká o torí ẹ̀ ló ṣe ń pariwo lé sínẹ́ẹ̀tì lórí pé sínẹ́ẹ̀tì wọ́n gbọ́dọ̀ tójúbọ̀ torí àwọn gangan náà wọ́n sign budget bó o lè à ń sọ̀kan lọ́wọ́ àti ìkófánlẹ̀ ìfáàmì tún ti ń ṣe àwọn bó o ló ṣe dénú budget ṣé ẹ̀ ṣiṣẹ́ ìwádìí yín ní sínẹ́ẹ̀tì ni àṣírí máa tú ká ní orílẹ̀-èdè tí òfin ti múlẹ̀ dáadáa ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló yẹ kán ti fọwọ́ ara wọn kọ̀wé fipò lẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ wọ́n tún wá yẹ bọ́jẹ̀tì dáadáa wọn mú Nàìjíríà síríà yìí ó ti ní Áfíríkà ìkàwé tó o bá fẹ́ fi nǹkan pamọ́ fáfíríkà mọ̀ rè fi sábẹ́ kápẹ́tì mọ̀ rè fi sórí rúùfù ń tán kàn ń dára rẹ láàmú ni kàn fi sáàrin ìwé nítorí 20 ọdún lónìí Áfíríkà lè mọ́ gbéwèé kà mo là ń kàwé ẹ mọ̀ pé àlòkọ tá a jẹ́ o wọ́n ní percentage iye àwọn tí ń kàwé síta àwọn tí ò kà ní ká sọ mo ní ó ti ẹ̀dá mo ní ó sì ṣe bọ̀dà MC Olúọmọ náà sọ̀rọ̀ láìpẹ́ ìwé pé òun ò kàwé lóòótọ́ ṣùgbọ́n bóun ò ṣe kàwé yìí òun kọ́gbọ́n ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó kàwé lọ tán náà ní BSc. Àtíkù ganu sí máìkì pé wọ́n tún ṣàlàyé lórí ọ̀rọ̀ 6.44 billion budgetary allocation èmi náà bá kọ́ ha ta ló kó owó ìsínú budgetary ṣé wọ́n ti dispose ẹ̀ ni ta náà fún wo ló lọ World Cup àwọn ọmọ Nàìjíríà tẹ́mi gbọ́ tó lọ World Cup náà tó rè ń gbá bọ́ọ̀lù níkọ̀ọ̀kan èjèèjì fún àwọn orílẹ̀-èdè míì Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè ò lọ World Cup ẹ wá bo olidi 6.44 billion lè ló mú kí Àtíkù ganu sí máìkì o. Àtíkù, the presidential candidate of the African Democratic Congress, described the PFIPC scandal as a test of President Bola Tinubu's commitment to transparency and accountability. Kíta àrí olódó dẹ́bà mọ̀ wípé ọwọ́ àwọn rèé funfun nẹ́nẹ́ àyà àwọn mọ́
wípé ṣé Ààrẹ Olódòde àti ìyàwó wọn tó jẹ́ pásítọ̀ sán lè ka Psalm 24 pé ta ni yóò gorí òkè Olúwa lọ tàbí ta ni yóò dúró níbi mọ́ rẹ̀ tó ní ọmọ àti àyà fífún ẹni tí ò gbọ́ kẹsàn-án. Àtìkù àyà ní ṣe bó ṣe kọnu ọ̀gá mi ẹ̀ máa fi kún ròyìn yìí o mo ní mo ò fi kún mo ń sọ èròǹgbà rẹ̀ ni mo wá nǹkan tó lè jẹ́ kí tó lè fi yé àwọn èèyàn wa. Ohun tó ní o mọ̀ tí Psalm 24 sọ ni pé ta ni yóò gorí òkè Olúwa lọ, ta ni yóò dúró mímọ́ rẹ̀, ta ni yóò fi bọ́jẹ̀tì hàn wá, ta ni yóò jẹ́ kí tí ó wà transparent. Túmọ̀ tí ń sọ nìyẹn. Ọ̀rọ̀ mi ò yé ọ, ọ̀rọ̀ mi yé ọ̀bọ̀ ọ̀rọ̀ mo ti mọ Bíbélì jù. Àkàjù Bíbélì ní ń dà mí láàmú orí mi o. Ààyè ò mọ Bíbélì ló ṣe ń ṣe sọ́nà ní mi. Ó ní káàrẹ Olódòde kan wá kan jẹ́ kí gbogbo ayé rọ́wọ́ wọn pé ọwọ́ Ààrẹ Olódòde ò mọ̀, pé ọwọ́ àwọn sínẹ̀tì náà mọ̀, ẹja wa Àtìkù ló sọ bẹ́ẹ̀ wọ ẹja wa sáré yà ní ọ̀dọ̀ àwọn sínẹ̀tì níbi tán ti ń sọ wípé sẹ́ àwọn ò ní torí Àtìkù kàn án ṣe ní táwọn ò fẹ́ ṣe. Ẹjọ́ ti wà nílé ẹjọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni ICPC wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe iṣẹ́ probe. Bẹ́ẹ̀ náà làwọn ọlọ́pàá náà wà nídìí kí wàá tún ní tàwọn táwọn fẹ́ ṣe. Mo ní ó yẹ kán invite ẹ̀yin náà ń gbà náà o, àbí kò yẹ kán invite wọn torí ọjọ́ wo ni deputy speaker ń sọ fún wa wípé wọ́n gbé kíní yẹn dé ọ́fíìsì àwọn náà òun kàn rí wípé gbogbo bóun ṣe àtẹ́ǹdì sí wọn fọ́tò náà fẹ́ yà àsán fẹ́ fi fọ́tò òun mọ̀ pawó kiri ni. According to Atiku, only the more fundamental question are how an organization now reportedly described by the presidency as non-existent gain access to the highest level of government allegedly pé só lo ẹgbẹ́ dọ́dọ̀ yín ni ẹ̀yin náà lẹ́sìn ní kò exist ntí ò exist bó ni owó tẹ̀bù fún bọ́jẹ̀tì ṣe wá exist so yẹ kó kẹ́ẹ̀bù owó fún ntí ò exist. Àtìkù fẹ́rẹ̀ ní pàǹtí bí o. Only the scandal is not merely that one man allegedly impersonated public authority. The greater scandal is that the Tinubu administration allegedly opened the doors of the Nigerian state to him, allowed him to acquire the appearance and privileges of official legitimacy, and permitted him to interact with institutions and diplomatic interests in the name of the federal government, Atiku said. The former vice president also linked the controversy to what he described as questionable bẹ́ẹ̀ náà ní ti work up yẹn olóhùn ní jẹ́ kó lọ special presidential support group for the 2026 World Cup tẹ́ qualify lẹ́bù àdúró owó ìfún wípé time tó yẹ kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà pariwo rè how does a serious government budget 6.44 billion naira for presidential support for World Cup qualifiers after the country had already been eliminated? What competition was the money intended to support? Who inserted the provision? Who approved it? And who was expected to benefit from an expenditure whose state purpose had already ceased to exist? Mo ní béèrè ńlá ni o. Báàrẹ̀ Olódòde tán bá fẹ́ kí Àtìkù kó takú sàlà wọn kó takú ẹ̀jẹ̀ àlùbáàn kó takú sàlà wọn kán tètè wá wọ̀rọ̀ kọfí ṣàdá o. Wọ́n gbọ́dọ̀ mójú kúrò lára kìíní torí ilé ìta ń gbọ́ pé wọ́n gbowó kan nù bọ́jẹ́tì wọ́n bù kan nù bọ́jẹ́tì bóò ni agency tí ó exist. Ẹ̀rù bà mí o. Ẹjẹ́ a máa wò náà torí wọ́n ń ṣe investigation wọn lọ́wọ́. Ẹjẹ́ sáré wo bí Akpabio àti àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ ṣe sọ wípé kò sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ àwọn ò ní investigate àwọn ò ní probe. Today I came under Order 41 and 51 to discuss the issue of urgent need to investigate the establishment, budgetary allocation, operations, legal status, and controversy surrounding the purported Presidential Foreign Intervention Promotion Council to safeguard the integrity of the Senate, the appropriation process, and the federal government. In my view, the issue is overtaken by events. Number one is that the culprits have been charged to court, and so it becomes sub judice. The president has set up a high-powered committee to investigate the subject matter from the formation of the fake agency all the way to budgetary provision and offices and opening of accounts and all that. So that is also being done. If we go into it now, we will probably be jumping the gun and trying to force a fait accompli on whatever the court is doing because prosecution is ongoing. Ó rẹ̀
káàbọ̀ padà náà lẹ́ti gbọ́ yẹn o kálàyé wà ní àbásáré mú ti bàbá tó ń gbèsè bọ̀dà Gbajabiamila lẹ́yìn tó sọ wípé ó yẹ kí àwọn ọmọ Nàìjíríà mọ̀ yín Gbajabiamila nítorí Gbajabiamila gan ló pariwo kíní síta pòun gangan ló institute kíní òun ló pariwo ẹ̀ síta mo ní ṣe lóòótọ́ ó ní lóòótọ́ ni kò sáàyè ní bàpílẹ̀ fún yín ibi tá à ń lọ òjìnà ibi tá a yà lọ pé já wá sáré yà lọ́dọ̀ Soludo àti tí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olórí àwọn ọmọ Ìgbò ń sọ ṣùgbọ́n tí àwọn tí ń tẹ̀lé wọn àwọn ọmọlẹ́yìn wọn wọ́n kọjá lẹ́ wọn ní kò rí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní àfòbí o lẹ́yìn òbí ni before òbí ni lọ́dọ̀ tàwọn ṣùgbọ́n àwọn olórí wọn àwọn gómìnà wọn èyí tó ti jẹ tẹ́lẹ̀ rí àti èyí tí ń jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n ganu sí máìkì wọ́n ní gbogbo ìyàtọ̀ fi ń jà wọn tẹ́lẹ̀ táwọn máa fi pariwo marginalization wọ́n ní kò sírú ẹ̀ mọ́ owó ní àwọn rówó gbogbo ìpínlẹ̀ ní rówó ní ìsìn kìí ṣe ìpínlẹ̀ Ìgbò nìkan wọ́n ní gbogbo project tó lódòdẹ náà ń ṣe ń kọ́ ó ń ṣe káwọn àwọn sì ń fojú àwọn rí kòròkòrò Soludo sì rè kìí ṣe náà ẹgbẹ́ APC ló wà ṣùgbọ́n ó ló ń gbà fún olódòdẹ Anambra State Governor Professor Chukwuma Soludo has said President Bola Tinubu is deliberately driving the reconstruction of the Southeast through critical infrastructure projects. The governor described the president's latest approval for 2 major federal roads as a historic milestone for the region. In a post on his X handle on Thursday, Soludo expressed excitement over the federal government approval of the design and procurement of the Otucha Anam Abaji Road linking Anambra to Kogi State and the Obanewi Uga Uhebe Road connecting Anambra and Imo to the Enugu Port Harcourt Express. Mo ti ń gbọ́ tán ní gbogbo ariwo tán pa lórí ọ̀rọ̀ wípé kán fáwọn náà ní port orí omi wọn náà ti fún wọn a sì gbọ́ nǹkan kan wọn aláwọ̀ ọmọ Ìgbò kan tún sọ wípé kò sí tí olódòdẹ lè ṣe torí mo rí pé wọ́n tún ti sign School of Mine ní Nasarawa nísìn wọ́n ní kò sí tẹ́lẹ̀ àwọn èèyàn tún bú wọn ni wọ́n ní nǹkan àmúsọ̀rọ̀ mélòó ló wà Nasarawa ṣé bí láti gbé arákùnrin kan wá tó sọ wípé wá wòye trailer ti ń jáde everyday nínú Nasarawa tán gbé lithium jáde mo ní sí àwọn tán náà fẹ́ dá yunifásitì lẹ́m̀bẹ̀ wọ́n àmọ́ tán ṣe ni náà bá kọ̀wé ogun gbọ̀nàgbọ̀nà ọmọ Ìgbò náà ni èèrà wọn ò fẹ́ kòkòrò àrí olódò dẹ́dẹ́nu wọ́n ní kò sí tó lè ṣe ní ìsìn kódà kó jẹ́ rere lójú àwọn ẹnu ibi làwọn ò fi pè é mo ní ẹ mọ̀ wọ̀rí ẹ̀yin lórí ó fọ̀ ó tẹ̀síwájú Soludo ó yin olódò rẹ̀ ó ní I can't contain my joy and that of my people regarding the great news from Dikesimba Anambra Dikesimba Ndigbo President Bola Ahmed Tinubu wọ́n tún fún wọn lóye Dikesimba Ndigbo he had a certainly only President Tinubu has a date with history and even more so with the Southeast. He continues to demonstrate his avowed commitment to orchestrating the construction and reconstruction of the Southeast, thereby finally healing the wounds of the civil war. Wípé ẹgbẹ́ gbòsàfólódò dẹ gbogbo ìgbọ̀dá àjínà tí ó tara ìjà ogun abẹ́lé ó kọjá ìjà ogun abẹ́lé tó tara ẹ̀wà tán fi ń pariwo marginalization wípé ààrẹ olódòdẹ wọ́n ti bọ́n bu yellow and red powder sí tetracycline pé wọ́n ti bọ́n bù sí máa tààyàn pé wọ́n máa bu iodine sí pé ojú egbò yẹn ó ti ń gbẹ báyìí àwọn ọ̀ràn tí mọ́ mo ní kò tán bí ò tán ó nìyẹn àwọn ọmọ Ìgbò ní yin ààrẹ olódòdẹ o ẹjá tẹ̀wá kì í sàn nìkan o kì í wá sọ nìkan o Dave Umahi àtàwọn bíi Orji Uzokal gbogbo wọn náà yin ààrẹ olódòdẹ o ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Yorùbá ní kánsámọ̀ wẹ̀yìn wọn ò torí àwọn ará bíi mọ́ ọjọ́ lọ mú wẹ̀yìn rẹ̀ lórin tán máa dá ọ ẹjẹ́ wá yà ní ọ̀dọ̀ bishop tán sọ wípé àwọn reject in totality in tó ń jẹ́ Islamization àti Sharia policy wọ́n ní àánú àwọn Kristẹni ti ṣe àwọn pé ẹ̀sùn orin Christian máa ti wá sí mi làwọn kọ́ fún yìí o. The Bishop of Anglican Diocese of Calabar, His Lordship Professor Neoyi Egbe, has rejected alleged attempt to Islamize Nigeria and integrate Sharia laws and financial system into the country's economy. Wọ́n fẹ́ máa fi Sharia run economy yìí and soon. He stated this at the end of the 3-day third session of the 12th Synod of the Diocese at the Holy Trinity Anglican Communion in Calabar, Cross River State. Egbe said the proposed integration of Sharia into Nigeria's financial regulations will not guarantee transparency and accountability. He said this move will not enhance clarity, credibility, accountability, or transparency as claimed by àwọn tó fẹ́ fi sínú ẹ̀. We again say no to Islamization of our country. We cannot continue this dance of death with a deliberate intention to Islamize this nation. Ẹ kówó yín sápò. We don't want it. Ẹ wà lè mọ wá mọ fowó yín owó halal wá mọ fi run economy àwọn kèfèrí. Ṣebí kèfèrí làwọn. Irọ́ ẹ kówó yín sápò. Mo ní
mo ń retí president bóyá ààrẹ olódòdè lọ́lọ́run olò tí ó yọ orúkọ Nàìjíríà kúrò ní àjọ OIC tí mo gbà Organization of Islamic Countries. The bishop lamented that Nigeria had become a two-tier nation where the political elite live in a comfort while the majority of citizens wallow in hardship. The first tier is the self-sufficient Nigerian characterized by solar energy, private security, control systems, and comfort. The political class and the few of the private sectors, cronies of their lives in these tiers. One in the second tier is Nigeria of survivor, marked by darkness, bad roads, insecurity, poor health, and uncertainty, where the large majority of Nigerians live. Ó wá ń fẹ̀sùn kan àwọn olórí yín ó ní they have chosen to insulate themselves from what is happening rather than engineer transformation of the nation. Egbe called on Christians to return to God in genuine repentance and to shun modern idolatry such as money, status, wọ́n lówó lẹ́ ń tẹ̀lé, owó lẹ́ ń sìn, pleasure, fashion, technology, and human rights. Wọ́n ní he pointed how the political appointees, including the chairman of the Independent National Electoral Commission (INEC), should emerge from a college of religious and traditional leaders, adding that the appointment ó sàsọ̀gbọ̀ ẹ̀lẹ́wẹ̀ pé Christian ẹ má sùn wọ́n á wò wípé bàbá Adébóyè ẹjọ́ táǹtà nídìí yín rẹ̀ ẹ má fi preach lásán, bàbá bishop ní Ọ̀tà ẹ má fi preach lórí pẹpẹ nìkan, ẹ ṣe press brief. Wọ́n fẹ́ gbẹ àwọn aráàbí wọn ìsinmi o, bẹ́ẹ̀ bá gbé wọn sánlẹ̀ níbi nísìn wọ́n á tún ti yí bìrìkòtó, wọ́n tún ti ń bá yín fà lápá bùnmí o. Gbogbo ọ̀nà tán fẹ́ gbà fi bá yín fà náà ti provide ilẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ bá dá wọn bí àwọn tún gbàbò mí, bẹ́ẹ̀ bá dá wọn bí àwọn tún gbàbò mí. Ẹ wo ọ̀nà tán fẹ́ gbà, wọ́n tún fẹ́ ti ṣàrí àbọ̀nú economy gẹ́gẹ́ bí bishop ṣe sọ. Ṣùgbọ́n ibi tá a ti ń sọ lọ́wọ́ náà ni pastor Emmanuel ti pè wá wípé àwọn tí ń kìlọ̀ fún Kristẹni ti pẹ́ bẹ́ẹ̀ bá lè ṣe òṣèlú alábọ́dé ẹ ṣe ti federal tàbí kẹ́ ẹ ṣe ti House of Rep, ẹ ṣe ti Senate, ẹ̀yin náà ẹ gbìyànjú kẹ́yìn náà ní representation lókè. Àwọn ará bí gbogbo ọ̀nà tàn dà tó fi ń easy fún wọn ni wípé wọ́n ní àwọn representatives lókè lọ́hùn tán lè lọ kébá tó tún wá jẹ́ muslim ticket era láwà wípé òun ò nífẹ̀ẹ́ sí ó wá pe àkíyèsí gbogbo àwa Kristẹni. Mo ní sọ nípa àwọn oníṣẹ̀ṣe sí ó ní gbogbo wa náà ló ń pè wípé everybody tó bá fẹ́ representation tó bá fẹ́ lẹ́nu lọ́rọ̀ ní ìṣèjọba kó make sure wípé èèyàn kan nù ṣọ́ọ̀ṣì ó kéré jù ó wà nù ẹgbẹ́ òṣèlú. Ẹ bá ń tẹ̀sẹ̀ jágbọ́ lẹ́nu. Yes. When does participation becomes partisanship? It becomes partisan when you queue behind a political party to fight the other political party. The church leaders cannot be partisan, but the members under us, millions and millions of them, have a civic responsibility, a duty to the country. And the church shot herself in the foot by saying politics is evil, politics is dirty. An average Christian, especially the Pentecostal brand, which I belong to, we are political. Leave politics for the politicians. Let's face the gospel. That's what has brought this country into the level we are. Look, there are Pentecostal churches. I will mention RCCG, for instance. Thank God for our great daddy, Gio. 50,000 parishes. The nucleus, the world where decisions that affect Nigerians are made, just 8,800. A church has 50,000. Monas have 10,000 churches every year. I've not started talking about the Orthodox. I'm not talking about all the other ones. How do you have such volume of millions and millions and just held them up and say, let's be praying? The politician understands the power of the church in a pre-election year. That's why they go there for campaign. No, go there for, but should a pastor for prayer. ever endorse a candidate from the pulpit? No, that should not be, because in your church you have different people, but the church community is an imprisoned community, politically speaking. Because like I said, all they have had and grown up with is that politics is evil. Don't go near. Look, I don't know the church you belong to or whether you are a Christian. I want to believe so. I am. Get to your church, and if you know some pastors, get there and next Sunday and ask, how many of you here have voters card? A sizable number of people will tell you they have voters card. That was from 2023 when the understanding of. But then ask them, how many of you have party cards and you participate in ward meeting? You won't see any. But we saw a lot of that in 2023, actually. We saw pastors come on the pulpit to mention certain candidates. Oh, that would be very, very In fact, wrong. the Muslim ticket dominated conversations before 2023. Yes. And you saw that certain pastors, the big pastors actually, wanted a Christian candidate to win that election. Looking back today, do you think that perhaps Nigerian Christians focus too much on the religion of candidates and not enough on the competence, of the candidate? Like I told you, what the apostle said in Romans chapter 10 verse 2, that I bear my people witness, the Israelites, that they have zeal, but not according to knowledge.
my people, fellow pastors, fellow general overseers, they are very passionate about this country. They work hard. They believe in this country. They love this country. But when it comes to politics, they're completely ignorant. So all this talk of it has to be Christian, I want to ask you, how would a Christian candidate emerge when Christians are not in party? This is a party politics. You can't get a credible candidate if you don't have credible delegates. You don't have delegates if you are not at the ward meeting, the grassroots. You know why I know this thing so much? The first election I stood for was for a ward chairman. So I know that nucleus got the grassroots. That's where the power is. Church Christians are not there. So I say to them, you are not where laws are made. You are not where policies are implemented. But you are shouting from the pulpit. That is shouting from the back of the fence. So all this talk of Muslim, Christian. I asked them, in 2019, it was not just Christian Muslim ticket. It was Christian pastor ticket. Our brother and friend, Pastor Shibajo, very cerebral, very brilliant, very outspoken. But what did he bring to the body as a church? What can he bring? Our constitution says the vice president is a spare tire. So what Christians are arguing for, we want a vice president. What would that bring to the church? Nothing. I was a deputy. So the vice president, the best, according to the constitution, is a spare tire. He's a king in waiting. So that is not what you should argue for. But that's you should be talking about competence, credibility. Yes, that's even on one side. The other side is, Christian leaders promoting Christian politicians. Because scripture records God using figures like Cyrus, who wasn't an Israelite, right, to accomplish his purposes. Is there any biblical basis for believing God can only use Christians to lead a nation? No, and no. What you should be thinking about is a God-fearing person, a credible person, a father figure for the nation. What this nation needs is a father figure. Look at those nations with his father today: Singapore, India, China. It's not necessarily a religious matter. Who loves the country? Who is not corrupt? Who see the country? Who is a father figure? Àbọ̀ padà ọjà wa sáré yà lọ́dọ̀ Isaac Fayose níbi tó ti gahùn sókè wípé the judiciary determine who rules Nigeria, wípé kì í ṣe election mọ́, election ló yẹ kó determine káwọn èèyàn vote. Ó ní ṣùgbọ́n torí wípé judiciary ti ń tẹ́wọ́ gba ojú rere lọ́wọ́ àwọn politicians wípé tó fi ń kó àdúrú ilé alárinrin fún wọn pé sán wá lè dọ́dọ̀ wọn lọ́la kán ní the favour kí judiciary wá judiciyan kan kọ̀yìn sí wọn wípé àwọn ò ní favour wọn wípé gbogbo wa la mọ̀ ká fi ẹran sẹ́nu káwàtì pé sí àwọn ọmọ Nàìjíríà orí tó ń rí ni ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ rẹ̀ á bá padà dé káwa lọ gbọ́ ìdáhùn tí Wike àti Ààrẹ Olódò rẹ̀ fi dá lóhùn. I'm still obedient. I still believe in Peter Obi any day, but Tinubu is government of the day. So you shouldn't ignore it. No, at least our 4 years, we must ask for the best. And where we see them doing well, we can give them the credit for it. But I mean, has your assessment of Nigeria's political reality changed in the 3 years that Tinubu has been president? Well, Tinubu, for now, I would probably score them 47%. Right. 47%. Area of state police, they are pushing now. I don't know why they haven't done this in the last... Well, actually, 47% is not bad for Nigerian governments it's that not tend bad. to score a lot less than no, 47. in the minds of the people. 47%. I mean, that's what they've done. That's right. But I mean, when you look beyond things like state police and you look honest... local government autonomy. Yes. Local government autonomy is good, but they didn't follow it through. Right. You can see some state governors today are still... exerting control. Right. So they disobeying Supreme Court judgment. So they're still lawless. And President Tinubu can't control them because he too is desperate for second term. Really well. Security, they've scored F9. Security is 0, and you don't expect a country like Nigeria to get security when you are paying your soldiers $100,000, $50 a month. Yeah. What can you do with $50 a month? And South Africa is paying their own police $2 million a month. So you cannot compare the security you get in South Africa to what you get in in Nigeria. So they need to come up and encourage them more. Look at the food that they even serve the soldiers. So you can see that is insecurity will continue, is here to stay with us as long as we are still treating our personnel this way. Yes, no. I think you have a point there. Now, you took on the First Lady after she urged wealthy musicians to buy fewer luxury cars and do more charity. Why did that strike such a nerve with you? How can you tell me? You have my commonwealth. I have a personal wealth. And you are with my commonwealth, you are telling me, the owner of my personal wealth, to not share with the poor. And the poor money is with you. This is a government that you give even your governors billions. Look at Oyo State. He collects like 1 billion
naira on security vote. Ekiti collect about 500 million. What security are they? And down your people in Ekiti, they still find a way. The people still find a way to release themselves. Or your states, nothing. So if you are holding on to billions, millions, you can encourage the people. You can, in Nigeria now, if you go to bank, they ask for collateral. They ask for, there's nothing you can do without collateral. But government, you have the money. You can take 500 million each state every month and say that you need 10 million, 5 million, 20 million, come and borrow. I give you free interest rate for 3 years. Just get people to work. Yeah, you understand? Yes. If you take $1 billion, for Ekiti, for example, if you take $1 billion every month, you will touch about 1,000 families. And now imagine 1,000 family times 48 months, your 4 years there. And of course, the trickle down from those that's families. 48,000 people. Yes. Now imagine they have children, they have wife, Abba. You know, they know what to do. How can you tell Davido that there is nothing you are doing to help them? The musicians, they all of them, they tried on their way. Many of them do a lot of very charitable works. No question. And even Davido has been doing a lot. Burna Boy has been doing a lot. But you don't tell them, oh yeah, take your money instead of buying Lamborghini, when you are using our own money to buy private jets. And of course, those I'm just being reminded, those musicians, they all have foundations. I know. Yeah. I know. About a year ago, Davido gave them about almost 500 million. You know, and it's not even wise. How can our first lady be saying we should take your own personal money when our own commonwealth? We can see. Yes. You look at how many buses they bought for renewal re-election. Where is the money coming from? Tell me now, look at Ekiti. They bought vote buying almost 20 billion. You can see vote. They are buying vote as much as 50,000. Where did they get that money from? That kind of money, that money they spent on Ekiti election, they can use that money to, you know how many lives, how many families they can bring that up. You, the custodian of our commonwealth. You are not telling us personal wealth to bring your personal wealth. In other words, the point that you're making the point, which is a very strong point, that governments are trying to outsource fighting poverty to someone else, basically, when it should be the government's constitutional responsibility. It's their job to create prosperity. Of course, it's their job. You want people that struggle so hard to make their money and money to now be supporting the poor when the poor money is in your pockets. We are going to end up in court. It's the judiciary that determines who rule and who doesn't rule our country. We have lost it completely. There's nothing like democracy. What we have now is what we are looking forward to have in January is coronation. It's coronation now. There is nothing. Look at the ADC now. They've sent them back to the draw from Supreme Court. They send them back again. Now they are in appeal court. They will go to Supreme Court. They will send them back again. My brother, is judiciary. That's why they are building houses for them. There was a time that was a senator in National Assembly. He said, my wife, when the wife used to be president of appeal court, he said, my wife did a lot of jobs for politicians. Is this how they will be paying them back? My brother, there is nothing like democracy in Nigeria anymore. What we have now is people in Agbada. These people that looks like military in Agbada. That's what we have. Your elder brother, former Governor Ayo Fayose, has often taken positions different from yours politically. How often do the two of you argue politics, and who usually wins? Okay, my brother, you know, is a politician. I'm not a politician. True. I'm more of a social commentator. Yeah, and a social critic. And a social critic. So my brother is part of them. He's part of them. He's a politician like them. He too is enjoying what Tinubu is doing. Because if he have the opportunity, that's what he will do. But do you argue with him over politics? Well, we talk about it. Lately, we've not been talking much. Right. You know, because so your politics has moved to the past. Before trailer pass our middle, we used to argue. Say, Oga, this is not right. This is right. I don't know why you will. When my brother was a governor, he stood well. He was against Buhari, you know. And now you can see what is going on. How can you even be in APC and be in PDP at the same time? How can you be morning and night at the same time? I don't know. How can you be white and at the same time you are black? How? You are in PDP campaigning for APC. Democracy is in a mess in Nigeria. There's no more democracy here. Does he ever call you and say, tone it down? Or perhaps even people from Aso Rock? No, maybe he will call my mom and my mom will call me. Don't give me hypertension. Leave your brother alone. You know, but he himself, we have blocked each other. You know, so we don't really talk. Well, that's a bit sad, actually, because I mean, the two of you together, you'd be quite formidable. I love him. I love him. I miss him. He's a good brother. Well, when it comes to matter of Nigeria, I mean, they should leave Nigeria alone. They are choking us too much. Odo náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu Fáyọ̀ṣe yìí o, àwọn èèyàn yìn mẹ́sàn-án mẹ́wàá fọ́rọ̀ tó sọ, ṣùgbọ́n Wike ní ẹ mọ́ ti yìn, ẹ jẹ́ kó ń sọ̀rọ̀ náà, ẹ wá gbọ́ tẹnu òun bóyá wọ́n mẹ́ẹ̀ nípa kíkọ́lé alárinrin, ilé alárànbarà
fún àwọn adájọ́ pẹ̀lú iṣẹ́ ribiribi tán ṣe pé ṣe bí àwọn adájọ́ yín náà máa dá ẹjọ́ fún àwọn terrorist tẹ́lẹ̀fẹ́ wọn ní ẹjẹ́ agbọ́tẹnu rẹ̀ excuse náà ni pẹ̀lú ohun kọ̀ọ̀kan. I'm sure most of you would have read the social media when I was being accused of grabbing land. This is part of the land I was grabbing. You know, when you're in a position and you want to do the right thing, people will come up to say all kinds of things. But for us, we must continue to be focused and do our job. I am aware of media commentary from certain quarters suggesting that the FCT administration's provision for judges' quarters is intended to exert improper influence on the judiciary. And for the opting time, I say that this is an intervention project and has nothing to do with the project or budget of the judiciary, which is intact and is ongoing and is respected. These facilities are meant to inspire commitment, free our judicial officers to focus on their solemn duties to preserve the rule of law, enable them to adjudicate without discomfort, and provide the fulfillment and security that allow them to give their very best to the. ṣùgbọ́n àwọn obedient wọ́n ti yálu Isaac Fayose lórí ẹ̀rọ agbágbé o wọ́n ní gbogbo eléyìí tó sọ yẹn létí tàwọn àsọdànù nítorí wípé lánàá òde òní ló sì ṣe patí ló ṣe wẹ̀jẹ̀wẹ̀mú bùjẹ́bùdànù ní club pẹ̀lú Ṣèyí Tinubu àti àwọn asọ̀mọ̀gbè yòókù tó jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ APC pé yóò ṣe APC lóru ọ̀gànjọ́ yóò wá mọ́ sí obedient ní ọ̀sán gangan wípé irọ́ ni ó ń pa fáwọn ọmọ Nàìjíríà wípé ó fi tọ́ dúdú sínú ó ń tu funfun síta ní wípé ẹ wá wò wọ́n jọ gbàdúrà papọ̀ wọ́n fi ẹsẹ̀ lẹ́sẹ̀ bí ìgbà tán bá ṣe ìmùlẹ̀ ni wọ́n jọ ṣàdúrà ó wá ń sọ kí obedient sílẹ̀ òun ò kúrò ní obedient o ṣùgbọ́n àwọn tóun ní wá ń gbàdúrà fọlọ́dọ̀ rẹ̀ pé yóò wọ ẹlẹ́ẹ̀kejì yóò ṣẹlẹ́ẹ̀kejì kí ló wá wá lẹ́yìn òbí kúkú join fìtìjú kárùn. ṣùgbọ́n àwọn kan sọ wọ́n ní àwọn tálíkà nìkan náà wọ́n bára wọn jà o lórí àwọn olóṣèlú yìí pé àwọn olówó wọn kì í bára wọn jà pé yín ò ní kéèyàn mọ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀ mo ìwọ wà ní pátì kan mi wà ní kejì kò ní ká mọ́ dọ̀rẹ̀. You heard the video. We were praying and we prayed for his father, which is my President Asiwaju Bola Ahmed. So that doesn't mean I'm in APC. I'm still obedient, 101% obedient. Èmi ò kò Fáyọ̀sé lè gbàdúrà tó yẹn àwọn ló jogún ẹ̀bá ńlẹ̀ ni wọ́n ní dádì wọn ní wòlíì nìyẹn mọ́mì wọn gan wọ́n ní wọn gbẹ̀yìn nínú iṣẹ́ Ọlọ́run ní gbàdúrà kíkan olórí òde ó wọlé ṣùgbọ́n kò sọ pé àwọn ọ̀tá rẹ̀ ò torí yóò mọ̀ ọ̀dún ara rẹ̀ ni o ṣùgbọ́n àwọn èèyàn sọ wípé kó mọ̀ fi ṣe ṣekúṣẹyẹ pé ẹ ń bá lékun méjì mọ́ pòfo ni o mo ní bóyá náà wọn situation náà síbẹ̀ ni ó ní sì ń bú ẹ̀gbọ́n rẹ̀ nísìnyí o pé ẹ̀gbọ́n rẹ̀ ṣe ẹlẹ́gbẹ́ méjì ó ṣe APC ó tún ṣe PDP ìwọ nǹkan báyìí òun sobedient ó tún rè gbàdúrà fún olódòdẹnu ẹgbẹ́ APC pé ó ní ó wọlé kí wàá ló fẹ́ kó òbí wá ṣe nígbà tó wá ń sobedient àṣedànù nù o ọ̀rọ̀ rẹ̀ yóò yé wọn àwọn kan ní àmọ́ bù wọn wípé wọ́n wà under influence ni. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà já wáyà lọ́dọ̀ Galadima níbi tó ti ń sọ wípé òun àti ẹbí òun àti àwọn ìdílé òun òbí kó apáńsó làwọn wà fún o àyà wa ní ẹja gbọ́rọ̀ ẹnu rẹ̀ nítorí wípé lọ́dún náà lọ́hùn nígbà tó pa irú ariwo yìí tó ní ẹ̀yìn Buhari lòun wá o àmọ́rú àjẹ́ńdà tàn gbédé wípé ẹja bá wọn tójú bọ́ o ká mọ̀ wo ìrìnsẹ̀ wọn ká put attention on them wípé we are watching you, two eyes on you wípé àmọ́ tán fẹ́ lo òbí àti kwakwanso fún o gbogbo ilẹ̀ Haúsá ló ń sọ wípé kó mọ̀ gbé òbí lọ́dọ̀ àwọn ò fẹ́ òbí ṣùgbọ́n òun sọ wípé òbí làwọn tẹ̀lé kí làjẹ́ńdà tán fẹ́ fi òbí ṣe á gbọ́ nú ọ̀rọ̀ rẹ̀ kò sí bó ṣe lè fi pamọ́ ẹnu rẹ̀ ìbò ẹ bá ń tẹ̀sí. Of course we did create this problem. We were part of it. Those who have nothing to offer always fall back on simple issues of religion and tribe. You think I'm not qualified to be president? I think you'd make a jolly good president. Thank you. But if I can come down and support people younger than me by nearly 10 years, it means I must have seen something in them. And a lot of people, elites, for example, in this part of the country that hate Konkoso, is out of jealousy because they see him as somebody who has done what they could not do. And this ticket is not about Igbo, it's not about Hausa, not about Islam, not about Christianity. This ticket is about Nigeria. We cannot afford to have multitude of young men and women on the streets
without a job. We are having a test of it. All these bandits, without education, without anything. You have Boko Haram, you have IPOP. We cannot afford to do that. Some people must put on their thinking cap to educate these people, to make them have skill, to show them the way of how they can be great. They cannot perpetually be your servants on my own. And we have sat down and looked at Nigeria and looked at the multitude of the population and zeroed on what shall we do should God give us this power. I want to tell you one thing. Since this government came of APC, at the coming of Tinubu, the greatest employer in Nigeria is agriculture. That has been neglected. Not only neglected, they imported food to crush the price such that it will not be charitable to go to the farm. And you are a farmer. Yes. A bag of maize is 25,000. I wanted to sell my own yesterday. In fact, I will show you 900,000 naira they sent me. But I buy a bag of fertilizer for 5,500 to 7,000 urea and NPK. Tinubu, Buhari, as bad as he is, and as fierce as I fought him, ordered tractors, thousands of tractors from Brazil. They are all now packed at the seed council in Sheda after Babalada. Anybody should go and see. They refuse to distribute it to the farmers. That is why in this part of the country, when they say Tinubu is their enemy, people cannot understand. So these are issues that we will address. Shall we win this election? And we can win, God willing. Those tractors will not spend 1 week where they are. And we will stop importation, all the healing ticket, such that we can forget the past. After all, a lot of people call us names because we brought, I don't want to mention tribe or religion in my politics, but we are being called a lot of names. You may never know. We've been having this fight in this part of the country. But doesn't that tell you that you're going to have a problem then in the north? No, let me land. We have a lot of problems. We are having a lot of problems, but the problems are not insurmountable. We will overcome those problems. How are you going to overcome them if they're so deeply entrenched as you say they are? It's okay. Let me give you one typical example. There is a war right now going on in Southeast Asia between America and Iran. But at the same time... You mean in the Middle East? In the Middle East. Right. But at the same time, they are on the negotiation table. So it doesn't matter, and you should know that the Americans tell us the new leader's father. But they are still on the negotiate. They are negotiating to make peace. I have a friend, Dr. D.N. Okechukwu, who wrote a book about the 1966 coup. And he went to see a prominent northern leader. And the man said he doesn't want to see him, that the Igbos killed our leaders. He said, you have to listen to me. I didn't. Did Obi? I certainly didn't. I didn't. Yeah. How old was Obi in 1966? How would he carry the cross? Ó dáa ní pẹ́ mọ́ ìròyìn ìwọ̀n bá ròyìn náà ló kù lẹ́yìn jẹ́ ìṣe méjì náà ló kù bẹ́ẹ̀ jẹ́ wá sáré yà ní oríire níbi tá a ti ń gbọ́ tán sọ wípé aya yóò sì dáa fún ọjọ́ kọ́kọ́ kí ọ̀nà torí àná ló sọ wípé àwọn ọmọ skul tó wọlé padà lóríire kọ́lọ̀ ń jọ oríire náà ni kó mọ̀ bá wọn lọ kó mọ̀ bá wọn bọ̀ nítorí igbó lápá tún igbó lápá sí àwọn ológun àtijọba ti make sure pàápàá jùlọ ìjọba Ọ̀yọ́ kan yé rojọ́ wẹ́wẹ́ sí wọ́n ti make sure wípé wọ́n ti station àwọn agbófinró àwọn vigilante àwọn àmọ̀tẹ́kùn tán gbébọn gidi dání ni o ṣé wọ́n ti station wọn sí àwọn inú àbà àwọn inú oko àwọn inú jù káàkiri ṣé wọ́n ti géètì gbogbo ibi tán lè gbà wọlé àyà tí ẹ̀ ń sọ fún mi ní ọ̀gá mi àwọn náà ò bá mọ́ ṣe ìṣe tí àwọn wèrè ń ṣe àwọn náà gbogbo ibi tán ti intelligence wọ́n ti dé ní ìṣe pé wọ́n rìn sí wọ́n bá ti lọ gbìyànjú olóró síbẹ̀ mo láàyà orí sọ àwọn ọ̀gbọ́n bá ṣerú ẹ̀ náà wọ́n ní wá sọ fún wa because it's a national security something. Wọ́n ní ìbẹ̀rù bójó ni àwọn ọmọ fi ń lọ léèwé bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn tíṣà àwọn náà ń pariwo wípé ẹ wá o ẹ má jẹ́ kí irú ẹ̀ tún ṣẹlẹ̀ sàn mọ́ o àfẹ́ kan bọ̀ kẹ́dùn o àwọn òfẹ́ táwọn èèyàn bọ̀ kẹ́dùn o wọ́n ló ti tó gé ọmọ léèfì o
A teacher at Community High School in Orire local government area of Oyo State has said pupils and teachers have resumed academic activities following the rescue of the abducted victims, but fear still lingers because of the absence of visible security around the school. So Ekoribe, the teacher who didn't reveal his name, teacher yẹn ló sọ lánàá àti gbéròyìn lánàá. Teacher yẹn ló sọ̀rọ̀ lánàá àti gbéròyìn lánàá. Kí la ká tún tẹnu mọ́, ó dá ẹjá fi ìròyìn ká fi pàkíyèsí ìjọba sí wípé bàbá wa olódòdó kì í ṣe tó yẹ kán tó ṣe mọ́ bẹ àwọn agbófinró sí o, kò yẹ kán kúrò ńbẹ̀ yẹn for now o, kò yẹ kán tí kúrò ńbẹ̀ o, àti gbogbo environs gbogbo àgbègbè yẹn o. Lóòótọ́ Ọlọ́run ti kó wáyé lórí eléyìí o. Wèrè àwọn wèrè tí ó bá sì tún fẹ́ wá, mo mọ̀ pé irú ọmọ bọ̀n náà wípé ọwọ́ ò tún bá wọn náà torí ìpínlẹ̀ gidi lẹ ti fi lélẹ̀ yìí, ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ jẹ́ káwòrán wa ràn o. Ojúlala kan fi ń sọ ní gbogbo ẹ̀yin aráàlú ni wá bá lọ́rọ̀ àti pèjọba ní ìsìn, ṣùgbọ́n gbogbo alámọ̀jọba wa ẹ̀yin aráàlú mo bá lọ́rọ̀, mọ̀ jẹ́ kán jí ọ gbé o, mọ̀ dá lóko o, bẹ́mi rẹ̀ mọ̀ tẹ̀lé tẹ́mi rẹ̀ bá sọ fún ọ, mọ̀ ṣe iyèméjì pẹ̀lẹ́mi rẹ̀, bẹ́mi rẹ̀ bá ní ọmọ rìn kọ́ ọmọ jáde, mọ̀ lọ mọ̀ jáde bó bá sì ní o jáde a ní rìn lọ́jọ́ tẹ́bi ń pọ̀nà o, a sì ní sínlé lọ́jọ́ táwọn wèrè bá dé o, mọ̀ tẹ̀lé ẹ̀mí rẹ̀ o, mọ̀ fi spiritual sí gbogbo tí tó bá ṣe o, mọ̀ jẹ́ kan sá gbogbo ọ̀nà, mọ̀ jẹ́ kan gbé ọ lọ. Ó dá o náà lẹ ti gbọ́ yìí o, ṣùgbọ́n ìròyìn kan náà ló kù ká tó wá wọnú ìròyìn tó kù, ẹja rìn wáìnì díẹ̀ o, nítorí a padà sọ́dọ̀ ọ̀rọ̀ Gbajabiamila. A ti mọ ẹni tó fẹ́ ṣe onídùúró fún ọ, ẹni tó jẹ́ agbẹjọ́rò wọn, SAN làwọn náà, wọn lẹ̀ ń wò yìí, ẹ mọ̀ wọlé gbórí òkè, ẹja ojú yín. Wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀, wọ́n fẹ́ sọ bí ó ṣe yẹ kí ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà bó ṣe yẹ kẹ́ ẹ ṣe máa yin Gbajabiamila, nítorí pé òun gan ló tú ọ̀rọ̀ yìí síta, òun gan ló béèrè fún probe, òun gan ló kọ́kọ́ rí, òun gan ni ẹyẹ àṣà igu tójú rẹ̀ kọ́kọ́ rí kinní wípé ẹni ìfẹ́ ja ìjọba lólè ni. Ó sì probe ó petition sí DSS sí ọ̀gá ọlọ́pàá, wọ́n sì gbé ìgbésẹ̀ wípé wọ́n ti ń ṣe ẹjọ́ ìbọn láti 2005 àtìgbà náà ni ti ń sá ti ń yọ bọ́rọ́. The last one tí ó ṣe náà ló ní wọ́n fẹ́ pa òun, pé ó yẹ kẹ́yàn ọmọ Nàìjíríà mọ́ yìí ni ṣé ń wá dá bàbá yìí lóhùn wípé ó dáa o. Arákùnrin ń béèrè wípé òun fẹ́ fi ẹyẹ rìn, ó lóun ò bìlíìfù nú ICPC, ọ̀nà dà tí ó ṣe ní bìlíìfù nú ICPC ó fẹ́ dìjà láàrin bọ̀dá yìí àti ṣeun wá ṣe lálàyé fún wa wípé ṣé ẹ mọ̀ wípé gbogbo wọ́n ń lọ wọ́n ń bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀dì, gbogbo probe, gbogbo ìwádìí investigation tó bá máa ṣe wọ́n máa report padà sí ọ̀dọ̀ ààrẹ. Ó sì jẹ́ wípé kán tó rí ààrẹ bàdà Gbajabiamila náà ní orí tébù wọn ní kíní ìwò kọ̀kọ́ dé sí, wípé torí ẹ̀ lárákùnrin ṣe ń pariwo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ lọ́ọ̀yà ṣé lè máa mú fear hearing wá. Arákùnrin ní inú òun dùn tó jẹ́ pé wọ́n ti ní kí ICPC investigate, ṣùgbọ́n òun ò bá tún rọ ààrẹ olódòdó kán gbé àjọ míì kalẹ̀ tí ò ní í ṣe pẹ̀lú àjọ ìjọba, tí ò sì ní sí pé wọ́n report padà fún Gbajabiamila, nítorí kì í ṣe Gbajabiamila ganan fẹ́ report padà sí ààrẹ ni, ṣùgbọ́n ọ̀dọ̀ gbogbo ohun tó bá kọ́kọ́ máa dé orí tébù ààrẹ yóò gbọ́ orí tébù Gbajabiamila kọjá. Ẹ gbọ́ kí lè rí sọ̀rọ̀ yìí, ó fẹ́ fàríyànjiyàn díẹ̀ o. In the circumstances of what is going on now, it is apparent to me that a desperate attempt is being made to lash on to Prince Adeyemi and use him perhaps as a political weapon as we are approaching an election. Unfortunately, the weapon is blunt, and I think that those who are on this course should just, given what I've seen and what I've read and the briefings I've taken, I think that Mr. Femi Gbajabiamila should be commended for kickstarting that accountability. His office reported the person in question. He wrote letters to the DGSSS, to the Inspector General of Police, calling for investigation when it was reported to his office that something as despicable a conduct as what Prince Adeyemi was doing, had been going on for long. First, going by the chronology of facts and events, the Chief of Staff to the President, Mr. Femi Gbajabiamila, first got wind of this informally from the Executive Secretary of Nigerian Investment Promotion Commission. And of course, he dismissed it that no, there's no agency like that. But later,
The Ministry of Foreign Affairs, first the Economic Trade and Investment Department, wrote to the Office of National Security Advisor to inquire about the status of Prince Adeyemi Matthew and his agency. And that Ministry of Foreign Affairs, this time from the Office of the Permanent Secretary, separately wrote another letter to the Office of the Chief of Staff, dated 16th October 2025. Both letters, separate letters, dated 16th October 2025. And by 17th of October 2025, the Office of the Chief of Staff spontaneously, immediately wrote to the DGSSS, sounding an alarm and calling for investigation and arrest and prosecution of those who are, forging documents and impersonating, particularly regarding the office, and clearly stating that the letter of appointment that was being paraded, that he knew nothing about that letter. That was October last year, 17th October last year, and we are in July. This whole matter blew into the open just like a month ago, and I will provide the reason why in a short while. And after that letter was written, shortly thereafter, there was an investigation by the police in October, and Prince Adeyemi was apprehended and detained for 23 days. Nobody knew about it then. He wasn't talking about being killed. Detained for 23 days and was eventually then to be arraigned before a court. And this is important for us to know, for Nigerians to know. He was brought to court to be arraigned, and that's why, Justice Muhammad Umar, issued that bench warrant on the 5th date that should have been a date of appearance. He was brought to court after 23 days to be arraigned, and he gave an excuse that his lawyer was not available and he had the right to fair hearing, so he should be allowed to go so that his arraignment would not take place. So, as we speak, he had not been arraigned before that court. On the second date, his lawyer appeared, and that time the excuse was that he was ill and could not come to court for trial. On the third day, the court didn't sit, so the matter was adjourned. On the fourth day, the excuse was that he was available this time around, his lawyer was ill. The 5th appearance was yesterday, and there was another excuse. This time around, I was going to be killed. My life is not secure, so I'm not going to come to court until he was fished out of the hole somewhere in Osun State where he was hiding. Unfortunately for him now, the court had adjourned the matter to November 30th, and I do not know the magic that will be performed to have the court to come and perform or have a special session for that fugitive from justice to come to court and be arraigned in court. Now, the point to note as follows. My first question is to the effect, and one of the most important and fundamental principle of law is issue of fair hearing. And there are those who will say, and the other arm of the principle of fair hearing is that you cannot be a judge in your own matter. The man has said, look, I will not get justice, and there's no way ICPC can indict Mr. Gbajabiamila. And there are those who say, why will Mr. Gbajabiamila be in office? Why this matter is being investigated? Justice will not be served. And that's why I asked the first question. Why would Mr. Gbajabiamila be in office? As the case article cited in the case of Babachi Lawa, who was asked to step aside. Why is Mr. Gbajabiamila not stepping aside for this matter to be resolved or investigated and the facts emerge? Is he willing and is he able to step aside? As his consultant legally, are you able to speak his mind on this matter? Is he able to step aside for the sake of fair hearing? Fair hearing is not imperiled, except it's been suggested that the goal was to get rid of Mr. Femi Gbajabiamila from office. The ICPC has been charged to investigate this matter. So how will his being in office obstruct justice for the man who says that he's not going to get justice? And I don't think just give me a minute and this is to make a presentation. The chief of staff is the shadow, of President Bola Tinubu. Whenever Mr. Gbajabiamila appears, we imagine that is representing, is the face, is the voice of President Bola Tinubu. President Bola Tinubu set up a committee. Invariably, that kind of message would have gone to the office of Mr. Gbajabiamila. If a report of that committee is coming, it will likely go to the office of Mr. Gbajabiamila. The man in question, who is that man versus Mr. Gbajabiamila, is on the receiving end of the stick. Mr. Gbajabiamila, from the argument of those who are the school of thought, to say, look, he cannot be in office. Why this matter is being investigated is unfair on that man, except
And why the man is asking that constitute a neutral and independent body other than the one that Mr. Gbajabiamila will have influence on. I mean, that's what I'm asking. As a lawyer, will it be fair to say, can Mr. Gbajabiamila decide why this is being done? So first, that question ought to be more informed than that. And that's why I wanted to make my presentation first. Ought to be more informed than that. Why? Because this man, in the chain of those who dealt with him, if I were to say Mr. Femi Gbajabiamila is the least person, is the least authority that dealt with this man. So if Mr. Gbajabiamila were to leave office because of this investigation that some partisans are calling for, and some journalists are mouthing that the United Nations should come and investigate. No institution in Nigeria is competent to investigate. So who will leave the office? The DG budget office that dealt with the man on record, the head of service that dealt with the man on record, the SGF, Secretary to the Government of the Federation, whose office dealt with the man on record, and whose officer ensured that the man got an office at the Federal Secretariat, the Accountant General of the Federation. All this will have to leave office. Is that what you are saying? If you look at the trails, the paper trail, the documentation, and all that, Mr. Femi Gbajabiamila was the person who had the least official interaction with the man we are talking about. So, except there is something there that I do not know why people are going for his head. I don't see how his being in office is so important or not important to the investigation that's going to be conducted. In any case, the matter has been charged to court for the man to answer to his crime. And so we have a fugitive who has been running from trial. So it amazes me that that kind of person can be the person that will be lionized and be used as a whip to whip somebody out of office. The person you're talking about has stated repeatedly, up to the point of, becoming repetitive, that office does not issue a letter of appointment. You brought Chidoka here yesterday, and he stated categorically that the office of the chief of staff does not issue letters of appointment. What about that? ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tí sànù sọ ìyẹn agbẹjọ́rò Bọ̀dá Gbajabiamila òótọ́ ọ̀rọ̀ ni ó òótọ́ ọ̀rọ̀ gidi ni, ṣùgbọ́n ṣe rí ewu wà ń bẹ̀. Ewu tó wà ń bẹ̀ náà ni wípé ṣé gbogbo àwọn tán dárúkọ yìí, àwọn ọ́fíìsì SGF ni o, AGF ni o, head of kini, gbogbo àwọn tán dárúkọ yẹn wọ́n á rojọ́. Ó ti sú ọ̀jù pé bọ̀bọ̀ yìí yóò jẹyàn rẹ̀ ń sú o, kò lè escape ẹ o, ṣùgbọ́n kò lè dá ìyà jẹ. Ṣùgbọ́n òun náà wàá rèé kò dárúkọ àwọn ọ́fíìsì yẹn nítorí wípé nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ kò mọ yẹn síbẹ̀. Kì í alágbára kan tó ní bẹ̀ náà tí wọ́n ń bá wọn sọ̀rọ̀, òun ni ó fẹ̀sùn kàn tó jẹ́ Bọ̀dá Gbajabiamila. Ó wá kú investigation láti establish ẹ̀ wípé ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ ìkò kan Bọ̀dá Gbajabiamila o, bóyá ẹni tí ó jẹ́ agbódegbà fún tó ló ti kú ní ìsìn tán ní ikú náà ló kú, bóyá òun ló wá ń parọ́ fún Ọ̀gbẹ́ni pé Bọ̀dá Gbajabiamila ló ń bá sọ̀rọ̀, bóyá àwọn náà sì wá ní. Ṣùgbọ́n ṣe rí yóò kọ́kọ́ kan àwọn tí wọ́n dárúkọ ìná àwọn ọ́fíìsì yẹn, nítorí ẹ̀ mo ṣe sọ wípé yóò le àwọn heads tó máa roll, wọ́n máa pọ̀. Ọmọ Nàìjíríà náà tún wá fún sáà ní gbàgbọ́ pé ṣé bí ẹ ní agbẹjọ́rò ní ẹ wá ń sọ wípé torí pé investigation ṣé kí gbogbo àwọn yẹn kan wá set aside. Yes, tán bá bẹ̀rẹ̀ investigation, tán bẹ̀rẹ̀ sí investigation gan tiẹ̀ ti ń ṣe ra ẹ̀. Dúró ti sú ọ̀jù ní ìsìn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti gbà wípé fún iṣẹ́ ti ẹ̀rí ọ́fíìsì tó níyẹn ó ti jẹ́ kókó bá wọn. Kò lè kàn sàdédé ní ọ́fíìsì. Wọ́n rán lọ sí FCC pé lára àwọn confiscated kìíní tán gbà lọ́wọ́ àwọn tán gbà lọ́wọ́ wọn pé kán fún bẹ̀. So alágbára kan ló kàn short tó fi lè rí ọ́fíìsì gbà. Alágbára ló kàn short tó fi lè ṣí bank sí CBN. Àfi tó bá jẹ́ wípé iṣẹ́ ń lọ lábẹ́lẹ̀ náà nísìnyí o, tó yẹ pé gbogbo ẹ̀ yóò kàn di wípé ó yẹ fi hàn wá ibo ló sí báǹkì sí, ibo ló ní ọ́fíìsì sí, ẹ wá fi hàn wá tó ti lọ kó gbogbo ẹ̀rọ ẹ̀ kó wọ́n lè padàn o. Ṣùgbọ́n tí ì bá ṣe bẹ́ẹ̀ many heads will roll. Mo sì mọ̀ wípé ó máa fún Ààrẹ Olódò rẹ̀ gan ní sleepless night. Ọlọ́run ọba mọ̀, torí tó fi wá tún wá mú owó, wọ́n tún yẹ máàkì owó fún kìíní nínú bọ́jẹ́ẹ̀tì bá a ṣe gbọ́. Ẹgbẹ́ ogbon tàtíkù náà sọ
ṣùgbọ́n bọ̀dá Láolú ní Àtíkù yẹn tiẹ̀ tún wá ní agbára èmi ò mọ Nàìjíríà ìgbà wo ní Nàìjíríà lọ World Cup tó tún yẹ máàkì owó fún World Cup lè lágbára kí ni yóò dà àtúbọ̀tán ni ẹ máa ro ẹ máa kan náà ń jẹ iṣu wọn náà ń jẹ ìyá wọn lọ́wọ́ ní ìsìn tó tún yẹ ká máa gbọ́rọ̀ ẹ̀ lábẹ́ ìṣèjọba yìí ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ á gbọ́ lẹ́nu bọ̀dá Láolú wọn náà fẹ́ sọ báwọn ṣe ń wo Gbajabiamila yìí wọ́n ní ìṣòro tó rù sórí ó farahàn ní ojú rẹ̀ pé ó wà troubled. You know, it's getting messier, you know, and the arrest, you know, yeah, the judge says that he didn't come to court, you know, they said there have been 5... It was a bench warrant, he failed, which is the reason why he's arrested. Yeah. Exactly. I was listening yesterday to, you know, the gentleman who came out to speak for Mr. Gbajabiamila. And what it is that we must remind ourselves is that, look, whether the president is bold enough to ask Gbaja to step aside, or whether Gbaja has the decency, the simple decency to help the president by stepping aside, you cannot befuddle Nigerians about what it is that is happening. You think he should step aside? Gbaja holds it to himself, to his family, and to the president and to Nigerians to step aside. It is just the common human decent thing to do. What if he has anything short of that? He doesn't. What if he has nothing to do with this? What if the letter was fake? He does have many things to do with it, and I'll explain to you why that is not supposed to be an argument. The guy has then told us, for instance, that the budget, the itemizing of the agency in the budget, he knew nothing about it. He was shocked. Now, I'm not saying whether what he said is true or not, but you cannot have somebody making those very significant, huge claims about people that are in government, and then the people are still sitting down there. How do you ever think it will create an impression of trust? How do you think that people will consider that the investigation that the president has ordered is going to be fair? If they're still there, they can still make moves. But if we continue, because there are people, you know how this thing works, Mr. Laolo. People can make up stories and scream really, really loud, because they know that Nigerians will say there is no smoke without fire. If nothing, even if nothing happens, the person will have to step aside. Your political enemies can actually, you know, start to use that against you. If we always have to do that, then what if it just continues that way? Are we not creating some kind of some kind of machinery where people can just use, because they scream the loudest and slung mud at somebody, because of that he has to step aside? How do we manage this line? The way we manage it is very simple. Because let me tell you, I was privy to a conversation by one of the closest friends of the president, and Gbaja's name came up. I said, no, don't talk about Gbaja. Gbaja is running up and down trying to solve this problem. So the fact that he's still in government is just it's a poor reflection. The man cannot do any other thing now until he sorts out this nonsense. Don't let's pretend. Wherever he is right now, the man is troubled. Mr. Gbajabiamila right now is troubled. He cannot focus on any other thing until this trouble goes away. Is it not therefore easier to just say that, look, I want this thing to be, transparently sorted out? Ó lè mọ̀ ṣe ń kàyéfì pé ta lé léyìí bóun ló ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí bóun ló ṣe mọ Gbaja bóun ló ṣe mẹ́ńtó mọ Gbaja àwọn náà ti wà ní asọ̀rọ̀ kiri nígbà kan àwọn náà wà lára àwọn tó bá vice president ṣiṣẹ́ kò sì sí pé rárá. In fact a lè sọ wípé àwọn ni wọ́n gbéjọba lẹ̀ fún Olódòdè nítorí wípé Professor Ọ̀ṣínbàjò ni wọ́n bá ṣiṣẹ́ láti 2015 sí 2023 lábẹ́ ìṣèjọba Buhari, so wọ́n rí everywhere. Wọ́n rí everything. Agbẹnusọ Ọ̀ṣínbàjò lẹ́rìí yẹn sì mọ̀ wípé agbẹnusọ president la máa gbọ́rọ̀ rẹ̀ jù bóyá torí ẹ̀ làwọn èèyàn ṣe tètè ṣùgbọ́n àwọn tó mọ̀ wọ́n àwọn náà sì gboyè national order of kìnnì kankan náà fi hàn jẹ. So náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó kàn dàbí bọ̀dá Àbàtì, Dr. Àbàtì, ó kàn jẹ́ pé Dr. Àbàtì ti kúrò ní ìjọba tipẹ́ láyé Jonathan làwọn wà ń bẹ̀. So tán fi lè pàdé èèyàn kan tó sọ wípé wo àwọn fẹ́ mẹ́nu lé ọ̀rọ̀ Gbajabiamila ló sọ fáwọn wo mọ́ sọ̀rọ̀ Gbajabiamila wo ń sáré kiri bí ó sì yanjú ọ̀rọ̀ rẹ̀. Lóòótọ́ àwọn olóṣèlú wọ́n lè fẹ́ lò ó torí ẹ rí wípé ariwo Àtíkù gan ló pọ̀ jù ní ìsìn. Àtíkù sì rèé kì í ṣe Gbajabiamila ní tágẹ́ẹ̀tì ẹ̀, ọ̀gá Gbajà ní tágẹ́ẹ̀tì ẹ̀. Ṣe rí the best bet fún bàbá Olódòdè láti ṣe ní ìsìn. Mo sì mọ̀ wípé tó gbúrò ẹ̀ wọ́n kàn fi yẹn domi tútù wájú ni rí ní tí ó ṣẹlẹ̀. Ṣé àwọn tó bá làgbàjà náà ti sọ́rí nígbà tí ọ̀rọ̀ ṣẹlẹ̀ láàrin òun àti kí ló kọ eléyìí ti Sùúrùlérè yìí ọmọ kí ló kọ rẹ̀ òṣèré orí Desmond Elliot yọ̀dà fún àyà. Ṣé mọ̀ pé wọ́n sọ̀rọ̀ kan fún nígbà tí wọ́n ń sọ fáwọn obìnrin
wípé àwọn tán kó jọ pé òun kọ́ ni ó lọ ni ó gba tíkẹ́ẹ̀tì mọ́ fún House of Assembly State wípé ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó fẹ́ẹ̀ lé àwọn lẹ́nu iṣẹ́ wípé ààrẹ olódòdó ọ̀gá àwọn sọ fáwọn wípé wọ́n fẹ́ẹ̀ lé àwọn lẹ́nu iṣẹ́ bọ́n ṣe sọ nìyẹn. So a jẹ́ wípé issues ti wà ńlẹ̀ tó fi lè fẹ́ mú ààrẹ olódòdó lé gbàjà lórí ọ̀rọ̀ wípé wọ́n fẹ́ lé kíníkò Desmond Elliot wà lára ó wà lára àwọn tán fẹ́ lé speaker kó mẹ́ngbà náà lẹ́kọ̀ọ́. ẹ tún wá wọlé tó wá ju ọ̀rọ̀ wọ́n fẹ́ lé speaker wọn lé speaker lọ ilé ìjù bẹ́ẹ̀ lọ ṣé ẹ mọ ohun tí iṣẹ́ tí olódòdó ó ṣe wọ́n fẹ́ ṣe silently débi wípé kò ní affect àti wọlé wọn lẹ́ẹ̀kejì ni nǹkan burúkú ní kínní. Olóṣèlú mi àwọn opposition lè fẹ́ lò ṣùgbọ́n ṣé ẹ rí ọ̀rọ̀ yìí ó lọ́wọ́ alágbára nù kì í sì ṣe èèyàn kan kì í ṣalágbára kan kì í ṣe méjì kì í ṣe mẹ́ta àkóbá ńlá ni. Kí la ti wá ń gbọ́ káàrí olódòdó wá lé bí èèyàn bíi 6 7 nínú ìṣèjọba àwọn tán dẹ̀ jẹ́ àwọn èèyàn tó súnmọ́ wọn tán jọ wà nù àsọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ yóò bá nǹkan jẹ́ ọgbọ́n náà fi ṣe o ká mọ̀ wọ́n ṣùgbọ́n wípé ọ̀rọ̀ yóò kàn lọ bẹ́ẹ̀ Àtíkùkù ti gba US lọ wípé kìnìún ó sì jẹ́ táìmù táàrẹ olódòdó náà fẹ́ lọ US ká mọ̀. Ọ̀rọ̀ Adéníyì Adéyẹmí eegun ẹja ni o eegun ẹja ni lọ́rùn bàbá n ò mọ bó ṣe lè yọ. ó dá ilé láwọn àfi káde gbogbo ìròyìn ńlẹ̀ ẹ jẹ́ àyà lọ́dọ̀ bàbá ìtàn ní ká páláriwo Ọ̀gbẹ́ni Bobby gbé sókè wípé enough is enough. Sẹ́nitọ́ Ikpea òun ló ń pariwo sókè wípé sẹ́nitọ́ lòun ò yàtọ̀ sí pé àwọn ti jọ fẹnu kò lè bí máa sòfin òun tún fẹ́ sọ́sẹ̀ wípé no more rehabilitation of Boko Haram, no more reintegration of Boko Haram and no more ìtọ́jú Boko Haram kán mọ́ tọ́jú wọn mọ́. Ikú lè rí ẹ̀ṣẹ̀ wọn ẹ bá ń tẹ̀ sí bàbá dé káwá dágbére káàyà tó wá gbé wa débẹ̀ náà Abala ń bára yìí. I think I wouldn't know if I say foolishness on our part. I don't know, because it's very sad and unthinkable to some extent for you to rehabilitate Boko Haram and band it back to society, even give them some opportunity to join army. I don't know where I've not seen that in any part of this world where such is done. If for any reason you are called for any reason you are called or being a member of Boko Haram or ISWAP, whatever the group they belong to, they face the consequence. You kill them. Reintegrating into, you see that most time, army, Ghana army, who have wife and children, fighting to protect the interest of Nigeria. It happened because these people lead information back to their own people. It's very, very unreasonable and unwise for anybody to integrate Boko Haram back to the society. I don't know. I can't actually get the reason for that, because some of us also have idea on crime. Because I have my first master's degree on crime. Canada is not going to treat issues on crime. Crime issues are treated based on your offense, and you face the consequence based on the crime you commit. The integrated into society does not have no integrated relationship with that I can think of. So I still want to re-emphasize that the Nigerian government should stop to rehabilitate Boko Haram, repentant Boko Haram into the society. There's something like repentant Boko Haram. You cannot kill a human being and say you are repentant. If you kill somebody, you have killed somebody, you face the consequences. That is the reason why the issue cannot stop. And to some extent, it will be politicized. So see that they fight the government of today. This government is doing everything possible to solve this problem. But people who are head bent that it must be them, are the one creating all this problem. I'm not even sure they know the process of recruitment, but not people they know to most of us. They just keep bringing down into society. I'm quite sure the parents will not happy about it too. You cannot catch criminal within your premises and know that person is criminal and kill a lot of people within your vicinity. Then after you call the person after it's okay, please don't kill anybody again. No, come and stay in my house. Doesn't make any sense. That's exactly what we are doing. If you are Boko Haram and you are caught, you don't need to judge your matter. You don't need to go to any court. They eliminate you immediately, or neutralize immediately as going to military tents. Neutralize immediately. That's my take. Okay, you said something about the matter being politicized. Can you elaborate? The what? You're thinking it's but for me, most of this kidnapping and later what happened or your son, I think most of them are very politicized because they know election is at hand. They do everything possible to frustrate the government. That's what I think.
ó dẹ̀ káàbọ̀ padà òun lẹ ti gbọ́ o sán wíire wọn wíire bọ́n bá wíire ẹ bá pín fáwọn olólùfẹ́ yín bí láti mọ̀ dágbére lórí ètò lónìí. Olúwa ẹ ṣeun o àdúpẹ́ o ẹ̀yin ní Alpha àti Omega wa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin mọ̀mọ́ ẹ̀yin bàbá mi náà ẹ bá pín kó kárí kó kálé ẹ bá ń gbọ́ kárí ilé ẹ bá fi ṣe kárí ilé. Be generous with the news, spread the good news. Nítorí àwọn kan wà wọ́n spread the fake news, àwọn kan wà wọ́n spread the irọ́, àwọn kan wà wọ́n spread the false news. Ẹ jẹ́ káwa náà spread the good news. Irúgbìn gidi lágbìn yìí ẹ jẹ́ kó wù káàkiri ká bomi wọn gbogbo bí tá a bá spread ẹ̀ dé yọ́ọ̀yà kò ní yí ẹlẹ́ ìmọ̀ràn yín náà ṣe kókó kó mọ̀ ju 5 lines lọ láì márùn. Bọ́ bá ti jù bẹ́ẹ̀ lọ àmọ́ gbalẹ̀ ságbójú lórí àwọn kọ́mẹ̀ntì tó bá ti ju 5 lines lọ. Àwa náà ní rules and regulation nínú ilé aláyọ̀ yìí o, ṣùgbọ́n nípa tayọ̀ unlimited ayọ̀ láyọ̀ wa títí tá a fi pàdé lọ́la. Ayọ̀ yìí ò ní dínkù láṣẹ Ọlọ́run ìdùn àyọ̀ ọmọ lékún sí ni àmọ́ ní testimony àyà ó yá wàá gbọ́ adébẹ̀nù àbàlẹ̀ ń bára yìí àròjọ́ mùsùlùkùn mọ́ mi mo dúpẹ́ Táíwò àwàrà yìí o. PDM Ataye say EDM Ataye everywhere don blow with Ataye say good morning. Yeah, how you stay? Well done, my brother. Yeah, well done. Ataye say oh. Sorry. Oh, I beg, PDM don't they leave our turn this morning. Don't be smart, you know. We supposed to let them know, say, PDM stay for you. We'll be back for the coronation. Don't be smart, you know. Yes, PDM, Ataye say, PDM. We're back, shutting down the coronation. India, we are all the same here. Yes. Apart from that, you cannot, Ebe to Lego, only your impact. If you want to become a great deity, Orisala, VDMT Orisala. Ẹ káàbọ̀ sínú abalẹ̀ máráyè ẹ wò á bẹ̀bẹ̀ náà ní o ẹ mọ́ bínú kí mọ́ bẹ̀yìn lẹ́bẹ̀ ẹ mọ́ bínú ọmọdé mẹ́kọ̀ọ́ jẹ́ kọ́ mọ́ra lọ́wọ́ àmọ́ bí tá a ti kàn ẹ ṣàánú wa ẹ mọ́ bínú sí ẹ jọ̀ọ́ ẹ ràn án lọ́wọ́. Ó mà ṣe o wọ́n ní bílé bá ń tòrò ẹ mọ̀ bá ń parí ẹ̀ bílé bá ń tòrò abájọ tá a fà kí ìmúṣe sọ̀rọ̀ sí pé tán bá ti fọ́ máa lè jẹ oyè ṣùgbọ́n èmi kọ́ ni ń sọ nítorí àtòyè tán fi jẹ àtẹ̀ntán fi joyè ẹ̀mí inú mi sọ fún mi ẹ jẹ́ ń sọ ilé kí n tó wá gbé Portable wọlé. Portable ni ó lóun fẹ́ wèrè la fi ń wo wèrè la fẹ́ fi ṣe wèrè olórin là ń gbé bọ̀ n tó jọun la fi wéhun ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ń sọ nǹkan kan tí mo fẹ́ ká kọ́ lẹ̀ ẹjọ́ ẹ bá ń kọ́ lẹ̀ ẹ ń bá ní dáárì ẹ ń bá sì lè kọ́ sínú fóun ṣé ẹ rí ẹni tán fi joyè Atáyéṣe àbí Atúnlùṣe of Nigeria yìí òun ló ní ó padà wà á tú àṣírí Olúwa ẹ̀rì òun lọ́lọ́run fẹ́ lò fún wa ẹ̀rì ẹjẹ́ àwọn dúpẹ́ lẹ̀ kò tí ì yé àwọn tó ń bá mi fẹ̀mí rìn wọ́n mọ̀ mi Stella Olùdèlè mo jẹ́rìí kí lẹ rí inú ẹ̀mí ibà màmí mọ́ mi rí Scott Àdìgún kí lẹ rí inú ẹ̀mí ó rí ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu wèrè olórin ẹja fọ̀rọ̀ lẹ̀ fún wèrè olórin bí àwàdà bí eré bí ọ̀rọ̀ tí ò bákúngbé tí máa ń sọ náà ni ṣùgbọ́n lọ́tẹ̀ yìí wọ́n bá láǹṣà àbùsí àṣẹ náà nù ó sọ̀rọ̀ Ọba Olúwo. ẹja wá fi ṣe ọmọ burúkú lọ́jọ́ tiẹ̀ ẹ̀hún láfọ̀rọ̀ Portable ṣe Portable ó yá o olóò lọ́rọ̀ tó fẹ́ bólúwò sọ. hello ní gàrọ́ ọ̀dẹ́dẹ́dẹ́ sí fi ni o ẹ bá lọ fún ẹ lóyè òṣì lẹ́jọ́ ń ṣe o ọba wo ló fún ẹ lóyè tí ó fún ẹ nílẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́dù sí tí ó fún ẹ lówó sí very dark man òun bẹ́ o wọ́n á bẹ́ ẹ o come ká má pàdé o I'm the street king wọ́n lọ pé wọ́n fún ẹ ní Atáyéṣe ayé Táyé tún ṣe ọba wọnú ayé ẹ bá ní kọ́ wọnú ẹ padà wá máa kọ́ tiẹ̀ wá sọ́dọ̀ tiwa o má wà lápá bí o ẹ̀yin fáǹsì mi ìṣẹ̀ṣe wà ìṣẹ̀ṣe làgbà ó kọ́ bá kọ́ máa dúró tán kó máa sọ pé kò sí ìṣẹ̀ṣe kọ́ máa ṣe ìṣẹ̀ṣe pé kinní kan kó máa sọ̀rọ̀ ìṣẹ̀ṣe ta ló fi ẹ́ ta ló sọ̀rọ̀ ègéṣì ìṣẹ̀ṣe ta ló fi ẹ́ jọba tí ó sì ìṣẹ̀ṣe ọlọ́tà odò wà ọba wà lọ́tà aláké wà lọ́tà aláké ọba Ẹ̀gbá wọ́n wà lẹ́gbàá wọ́n ń ṣe ìṣẹ̀ṣe ọba Ọ̀tà wọ́n ń ṣe ìṣẹ̀ṣe ló gbọ́ bá múlòdùn ní mí ni ọba tìgbó ní ọ̀tìgbó ọ̀tìgbó onítìgbó ọ̀tìgbó wọ́n fi mí jẹ amúlòdùn ẹ̀ fásì mi ògo ni mí àwọn àgbẹ̀ wọ́n fi mí jẹ ògo Yorùbá
ògo àdúgbò street king ẹ bá ẹ̀yin ọba Ìwó ẹ ṣàwo ẹjọ ìnáwó mi ò ní gbẹ̀dá o ẹ̀yin jẹ́ pé ẹ tún ọba number 1 ọba tèmi mọ̀ ọba Ìbàdàn wà o wọ́n ṣòṣà Ìbàdàn ọba Ọ̀yọ́ wà wọ́n ṣòṣà lọ́yọ́ òṣà òní sàmọ́ wa lọ́wọ́ Ọọ̀ni of Ifẹ̀ mo délé Ọọ̀ni of Ifẹ̀ wọ́n fún mi lówó wọ́n fún mi lóúnjẹ mo délé wọn lóru mo rí ọba alẹ́ ni mo rọ́ba ògo ni mí ọkàn tó ẹ pé ọba jọba lọ òun àwọn ọba mi ni Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ọba tó jọba lọ ẹkùn ọ̀jájá ọ̀fọ̀jájá ọ̀jájá ó bọ òòṣà ọ̀jájá ni òfòṣà ló ń jẹ àwọn lóníwò ọba oníwò ẹ fa àwọn ìjọba ẹ má lọ fáwọn lọ́ba kó lè máa bóṣà bá fọ́ olówó lọ́ba ẹ̀ńtà láàánú lọ́ba á bóṣà abáràlú á bóṣà ọba Ìwó ebi pa àwọn òòṣà yín ẹ fún ẹ lóúnjẹ ẹ lọ fún very dark man ní àtún ayé ṣe ẹ fún ẹ dá padà very dark man o ẹ pè ní àtún Ìwó ṣe kò ń ṣe ayé ló tún ṣe ìlú Ìwó lẹ máa ló tún ṣe ẹ̀yin ìlú ayé yín ló tún ṣe wọ́n dẹ̀ máa fokó ṣe yín léṣe yín àwọn kan dòdì o ọ̀pẹ̀sọ́kùnrin ẹ̀ tí mọ̀ ni o Ọlọ́run ní jẹ́ kó fokó ṣe yín léṣe ọba ẹ sá fún wọn. zẹ́ẹ̀kọ́ tó ṣe rí ẹ̀ you know why I come outside and come and drag this man called Oba Oluwo. There's a lot of videos a lot of disgrace tí Oba Oluwo máa ń disgrace àwọn Yorùbá ọba he's a disgrace king why kí ló tó ń bú Ọọ̀ni of Ifẹ̀ gbogbo ọba ni wọn ṣe dáadáa lójú yín ẹni ọba tó bá ti ń ṣòṣà will be insulting them swearing for them swearing for Ògún swearing for òòṣà swearing for Ọ̀ṣun swearing for living dead walking dead even people wey dey alright people wey dey alive you dey insult them òòṣà tó ti kú tó tún fo oúnjẹ jí tó ń forúkọ jí tó ń pè tó ń jí tó ń jẹ ẹ tún go against ẹ who go against you whoever go against you ṣé wọn go against yín lọ fi ìjọba Ìwó tẹ fi ń go against gbogbo òòṣà gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ìgbà náà ẹ wá jáde sí yẹn fún very dark man ní àtún ayé ṣe ẹ change ẹ very dark man àtún ìlú Ìwó ṣe kò tún ayé tiwa ṣe o kí ló fi tún ayé yín ṣe hello Nigeria my country help me ask this man wey give very dark man title ipe kí ló fi tún ayé ṣe make he give me three options different kind of help tó ti help èèyàn ọmọ Ìwó mélòó ló help ọmọ Nàìjíríà mélòó ló help ọmọ àdúgbò yín mélòó ló help ló ti fi sí iléeṣẹ́ ló ti mú ọmọ lówó tó ṣe pé he's a manipulator ẹ jẹ́ kó máa rí yàn dáadáa pẹ̀lú yín náà ìwà ẹ̀gbọ́n rí yín pẹ̀lú àwọn Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ni Ọba Ìwó ẹ jẹ́ kó máa rí àwọn ẹlọ́kọ́ṣẹ́ lọ́dọ̀ àwọn Ọọ̀ni of Ifẹ̀ o báwọn ọba ṣe ń ṣe ẹ mọ̀ kó máa bú ló ń tún ayé Nàìjíríà ṣe báyìí Tinubu la tún ayé ṣe Tinubu atún ayé ṣe bá mi tún ayé Nàìjíríà ṣe Ọlọ́run bá mi ran Tinubu lọ́wọ́ Tinubu atún ayé ṣe aṣíwájú ẹ̀yin lọ́lọ́run fi síwájú wa. abẹ́rẹ́ wípé òwe ńlá ni ọmọ burúkú lọ́jọ́ tiẹ̀ àṣé kò sẹ́ni tí ó yẹ kéèyàn write off kò sẹ́ni tó yẹ kéèyàn write off o mọ̀ ga o Portable sì wúlò ó wúlò báyìí aṣọ ọmọ burúkú lọ́jọ́ tiẹ̀ o yóò bá dùn kì í sáwọn òwe tó ti stale tó ti pinyìnkìn làwọn pa àwọn òwe tí ó wúlò tí ó wúlò lọ́jọ́ wájú mo mọ̀ pẹ̀lú yóò dáhùn láti ìbá ti ní kíláàsì yóò dáhùn tán tiẹ̀ ti dárúkọ nísìnyí ó wọ̀ ńlẹ̀ wọn náà máa dòdì ń bẹ̀ àwọn ìdòdì ń wojọ́ ó tiẹ̀ dá tó dárúkọ rẹ̀ sí ọba tí ọba ti lè mẹ́nu rọ̀ yóò ṣẹ̀sìn abẹ́wà rí mọ́nú rẹ̀ ní fi ṣẹ̀sìn yìí o